excited tournament actually. So I'm looking forward to it. All right, sounds good. We are today, Friday. We are going to have 2 rounds with the amateur slalom skiers, and they are 45 of them. And we're going to start with our under 14 skier from Norway, Andreas Stalheim. He's on his home turf, and after that we're going to start with some 55 plus skiers and then go down all the way through under 17, under 21, and at last the open skiers. And we have 45 amateur skiers that will ski today, and I think tomorrow we're going to have 15 pros approximately, I think. So, and we have a lot of good skiers from Norway, Sweden, Lithuania, or was it Latvia? Latvia and Hungary. So it will be, it's an international start field today actually. Yeah, there's a lot of local skiers here from the Slåstad Vanski Club, and also a lot of from the other surrounding clubs, and quite a few Swedish skiers, as myself. And yeah, it's as you say, I think it's from Latvia we have Mik Sinis, and from Hungary we have Bettina Nemet. That's really interesting skiers. I'm looking forward to see what they can make out here today. So I think this is the first time that Norway is hosting the Proam, don't you think, Magnus? Or yeah, I think it's the first time, and it's going to be exciting. But there has been a lot of good tournaments here through the years. I don't really remember now, but this arena has been built 10 years ago. I think it's built in 2003, so I think the first season actually when we skied here was 19 years ago, and at that time the water was all brown here, but since then this club, Slåstad Vanski Club, has hosted a lot of big tournaments as the Europeans in 2011, and they have also the Worlds, I think, for disabled one year, and also the youth Europeans for the under 21 championship was held here one year as well. So there has been a lot of big tournaments at this lake and championships as well. Okay, time flies. I thought 10 years, that was 20. Okay, and drivers, the boat drivers this weekend is going to be Ricardo Botas from Spain and Björn Karlsson from Sweden, and both very experienced drivers. That's going to make sure that everything. There's going to be good results. As we look out on the lake, we'll see it's totally flat. It's a little wind, crosswind from the side, but it doesn't make any waves on the water. So very good conditions for Andreas Stalheim. That's going to be first out here on the water. We are going to try and guide you here in the beginning, but then both me and Anders is going to ski. Anders as number 9 and I'm as number 10, so it might be your ears can rest for a little while while we ski. Or if someone will take over and to speak while we are skiing, that may be also an option, I think. So we'll see. Yeah. Yesterday I heard that there were some pro skiers that were training yesterday, and there was also some skiers running 10.75 back to back, so that's interesting. This weekend we will see the arena record is actually 2 buoys at 10.25, and I think it's Brando Caruso from Italy actually who has that record. No, actually, well, yeah, it's tied by the Swede Tim Turnquist that did it last weekend at the Scandinavian Championships here. He ran, it was his first time, he ran 10.75 and managed to get 2 at 10.25. Very impressive. So the conditions here is going to be perfect. So I think we're going to see a lot of big scores.
That's for sure. We have like some of the best skiers in the world. Like I only think that Nate Smith is actually the only skier that is missing. So you have like Will Asher, Brando Caruso. There is some of the other Brits. Aaron Davis that's been skiing very good lately, and yeah, there's a bunch of them. So Sasha Descoon and Freddie Winter, Thomas de Gasperi. So they are, of course, here they have like skiers that are capable of running 10.25. So it will be interesting to see if that record will be beaten actually, and I think there are good possibilities that we'll see some deep 10.25 at least. Yeah, they had a really good weekend last weekend in Caiaphas. There were some skiers, or a lot of skiers that skied deep into 10.25. I think the top score was 4 at 10.25. Will Asher and John Travers, I think, too. But that is tomorrow. Now we have the Ricardo Botas taking a phantom pass with the boat, checking out that everything is okay before we start Andreas Dahlheim. Den extra radiosen som vi skulle kunna ha. Ja. I alla fall till imorgon. Ja. Ja. Det är kul det. Ja. Långa dagar. Ja. Jag tycker det är viktigt för de andra också. De som åker här nu. Jag tycker det är bra att de har fått igång det. Att de kör en sån här tävling. Ja, det är bra. Ja, det händer någonting i Norge. Alltså, det är kul att gå för och det är åka. Okej, det är intressant. Det ser lite inte kul. Det var det 50. Ja. Det är 50. Fick hon rabatt? Vänta fan. Jag har inte gett honom rabatt. Christian då, han strök i sån. Ja, han är på ryggen. Ja.
So it looks like the first skiers is ready on the dock. It's Andreas Stalheim from Slåstad Water Ski Club. He's starting in the under 14 category. He's from this big water ski family. It's the Stalheim family, which they are 4 skiers actually from that family. It's Andreas, Sondre, Marius and Kaja Stalheim. So they are, and their parents also are helpful when it comes to organization of the club and the tournaments that we have here at SIAP. So this is, we can call it the full water ski family. All right. I don't know what scores we can expect from Andreas, really. Do you know, Anders? Take a look at the IWF page, maybe. His starting speed is going to be 37 with a full line, the 18 meters. But he is in the under 14 category. Do you have a starting speed? Yes, we have a starting speed, and that's 37, and I see that his personal best is 2.5 buoys at 18 meters. All right, then we're off. This is the first skier on the water on the Slåstad Proam. Andreas Stalheim from Slåstad Vannskiklubb. Here we go. He's looking good out there, waiting for the buoys. I think this will be, he has found the rhythm out there, it looks like. And I will be surprised if he's not going to run this opener. It's nice. He's got lots of time before number 6. There is through the gates. And then the boat's going to speed up to the next speed, which is 40. Andreas is also a very active boy. He is also doing hockey, football and tennis. And he would like to mention his main coaches, which is Emma, Sondre and Marius. And as a fun fact, he's the youngest family member. So then we know Marius, now Andreas some more. So the boat is turning around the island, and we're going to have Andreas back on 40 kilometers per hour. So we'll see if he can tie his personal best, which is 2.5 buoys at 40 kilometers per hour. Okay, here we go. Andreas pulling out for the gates. And there we go. Looking good. Good one. And nice around 2. There we go. Now we're in PB territory. There you go. We have the PB. Yep. Around 4. Very nice. Yeah. There you go. Full pass at 40K. Very good, Andreas. Okay. Then we'll take it up to 43. I can also inform you that the Norwegian record in this age category is 3 buoys at 43 kilometers per hour. So if he now can run more than 3 buoys, like he can be outside number 4, it will be a new Norwegian national record. I think actually that last pass looked really easy for Andreas, so I think like he is actually capable of tying that Norwegian record. Yeah, it looked really easy, that 40
40K pass. So we'll see. Okay. It's in the under 12 category. Yeah. All right. So I don't know how old Andreas is. He's 12. He's under 12. I will guess 11 then. I think he's born in 2011, 10. Actually. Okay, here we go. 43. Yeah, good gate. He's around 2. Yep. Here we go. And he's around number 4. It's a new record. Can he take the whole pass? Round 5. Looking strong. Yeah, we got it. Full pass at 43. Nicely done, and a new Norwegian record there. So now it's going to be interesting to see what he will be able to do on 46. And I've heard now from his mother on the dock. She's telling that it's 3 buoys at 46, which is his personal best on training. So we'll see if he can have a better day today, but hopefully he will do at least 3 buoys at 46. Yeah, mom looks nervous from here, but Andreas is cool, really cool out there, staying strong, doing his thing. I think he'll be able to go quite far down this pass too. It looked very good on the last one. Okay, let's get ready for Andreas Dahlheim, 46K. Here we go. Turning in for the gate. Yeah, good one. Nice 2. There you go. Keep going. Round 4. Stood up a little round 4. A full 4 buoys at 46. And a new national record for Norway. Very good. Give him a big applause here when he arrives at the dock. Good job, Andreas. Nicely done. So now I'm happy to introduce you to Eline, which is one of the national team skiers, and she will take my place while I'm skiing. So good luck, Eline. She is from Kvelde, and she will also participate in this tournament. Thank you. Oh, welcome, Eline. Thank you. Good to see you. You too. It's perfect that you're filling in for me and Anders because I'm skiing right after him. So after a while, you're going to be on your own. I have to sit here alone? Yeah. Okay. In a while. I can be with you a few more skiers. Okay, now we have Hanne-Lotte Finstad on the water, and she started on 49, I think. Yeah. She's participating in the plus 55 women. First pass looked very good. No problem. And then she will get up to her top speed, which is 52. Thank you.
Yes, Eline, you had a good weekend there last weekend when it was the Scandinavian Youth Championships, and you skied in the under 21. Yes. Can you tell us a little about what happened last weekend? We had a Scandinavian Youth Championship here on SIAP, and for all the Scandinavian, Finland, Sweden, Danish, and Norwegian, and the Norwegian team had a really good weekend. Yeah, they did we saw a lot of PBs, and for your example, you're jumping, I think you broke your PB with like couple of meters, 3 meters, something, right? Yeah. Impressive. Really, really good. Okay, let's take a look at Hanne-Lotte Finstad again on her second pass. She's coming back on 52. I think like her PB is some buoys at 14, I think. Yeah, I think so. We'll see. Well, now we're doing 52. Oh no. 2 on 52. She got a bit late to number 3. Yeah, she just came up a little short on the buoy number 2. Next ski we have Henrik Foss. He hasn't been competing a lot this season, so I think this actually is his first tournament this season, actually. Yeah, I talked to him this morning, and he said that it was his first time this year. He's been practicing. He's been to Greece and skied there a couple of weeks, and then he's been in Sweden practicing there. So we'll see how he has been able to keep his form. Yeah, I think he's going to the Europeans or not, the Worlds. I'm not sure. Not sure. But he is competing in the 55 plus. I do know that he has a personal best at, I think it's 3 buoys at 12 meters. Yeah, I don't know that, but he's been to 12 a lot of times. Yeah, we'll see what he can do here. My guess is that he starts on 14 meters, but we'll see. And it's a little breeze coming in here over the lake now. We can feel it in our backs. So it's kind of like a crosswind going from buoy 1, tailwind from buoy 1 to buoy 2 on your first pass. A typical Norwegian summer. Yeah. It's a little chilly this morning, but here we go. Now we have Henrik in the course. He's starting at 14 meters as we thought. Yeah. And it's pretty good. And these guys, when no, what happened there? Got a really tip race on buoy number 2 and couldn't make it to 3. So 3 on this first pass. All right. Luckily for him, there's 2 more. There's 1 more round today and another round on Sunday. The thing with these guys that ski in the 55 plus, they start at 50. The top speed is 55k, and that goes also for the 45 plus and the 35 plus. Okay, and now here we have Andreas Stalheim, which actually broke the Norwegian record for the U12 slalom boys. Congratulations. Thank you. What was your results? 4 on 56. Ow. Are you happy? Yes. That's great. Nice. Great job, Andreas. We were cheering for you, and you looked very stable through your whole set. And what's the goal now for the next round? Coming through 46. There you go. Okay, we're going to have a close look at you. Yeah. Thank you. Thank you. Good luck. All right. That was Andreas Stalheim, the new record holder for under 12 in Norway. And that was quick. Now, Eline, I think I'm going to have to leave you here because I need to warm up because I ski as number 10. So, the next skier is Stefan Gerrud from Sweden.
All right. See you later, Eline. Have fun. Thank you. Okay, I need to try to find someone that will speak with me. Lars Ola? You don't want to talk with me? No? Yes? Next on water is Stefan Jorud. He's from Sweden. I don't know his personal best, but we will see. Maybe he will go out on 14 as the other skiers. I don't know. Okay, now we have Stefan on water. He's starting on 16 meters. It looks like an easy pass for Stefan, and he's coming back on 14. Okay, now we have Stefan back on 14, and I think we saw that his personal best was something on 13. 2 at 13. It looks like a fall around buoy number 3, and I think he's gone with the rest of those 2.5 buoy on 14. And next skier is Niklas Hallberg from Norway, and he hasn't been skiing a competition in Norway this year also, I think. Now it is first start in Norway. He has results at 3 at 12 last year. And he will probably start at 14.
Niklas Halvar is now on water and he will go out on 14 meters. Oh, good start. 14 meters should be an easy pass for Niklas. And he went through, and we will see him back on 13 meters. Niklas is getting ready for his 13 pass. Oh, and it looks like he fell around buoy number 2 and got and wrestled 1.5 buoy. Probably 1.5 at 13. Next skier on water is actually my mother, Lise Wang. She has a personal best on 1 on 11, 52 kilometers, and we will see what she can do today. Lisa is on the water, getting ready. She probably starts on 14 meters. Yes, it looks like it. I know that she has ambitions to run through 12 today, so I hope she will get down to 11 and yeah.
Lise has a good start on 13. Round number 4. And 6 points. Now we will have Lisa back on 12 meters. Good start for Lisa. Round number 3. And unfortunately, she stopped at 5. 5 buoys at 12 meters. We'll see if she will be happy with that results. I think she wanted to go through, but yeah. Next skier on water is Natasha Underberg. She ski in the same class as Lisa in plus 45 women. And her personal best is something on 11, I think. Personal best is 4.5 buoys on 12 meters on 52 kilometers. So we would like to see her run through 12 meters here today. So the next skier is Natasha Anderberg, following by Henrik Tengenius and Anders Foss.
Here we have a new reporter, or what do I call it? Lars Ødegårdstuen from Moelv Vannskiklubb, Waterski Club. That's correct. I'm here dockside at beautiful Lake SIAP in Sør-Odal kommune in Innlandet municipality in Norway. We have perfect conditions, a little bit of northern wind, which hopefully will die down during the day, so the water will be flat for all our skiers. We're waiting for Natasha Anderberg from Sweden. She is competing in the over 45 women category. I have no idea what her starting speed is, but probably Geir would know. We have not been told her starting rope yet, but it's 16 or 14 probably. We can hear the boat behind us, so she's almost ready to start. "14 meters is her starting line." And it looks easy for Natasha, that 14 pass, and we will have her back on 13 meters. I'm sitting here with Lars, and he was the national team leader for the Norwegian team under Scandinavian Youth Championships. What do you think about Scandinavian? The Scandinavian was a fairy tale, basically. It was brilliant from the start off. But now we have Natasha on water. She's coming on 30 meters. She has passed her second buoy, and she is looking to run this, I think. And there we have it, 6 buoys. This looks easy for Natasha, and we will have her back on 12 meters. And now we will have Natasha back on 12. We want her through. I don't think she has been through 12 any time before.
Oh, a rough one and a bit late too, and she got kicked off her ski. Yeah. So it will probably be 1.5 or 1.25. What do you think, Kate? I think it's 1.5. Yeah, me too. Me too. Our next starter is Henrik Tengenius from Sweden. As far as we found out, he has 2 at 10.75 as his personal best. And he's also competing in the 45 plus man category. Yeah, the next category coming up is the 45 plus men. We have, as far as I can count, 5 competitors, and I think this is going to be a tough division. The favorites, I would say, would be Henrik Tengius and Anders Foss, but there are 5 skiers all able to ski at really short lengths, so this is going to be fun, I think. Henrik has PB at 10.75. Anders has managed to run 10.75 once or twice, so hopefully he'll do that here today as well. Yeah. Yeah, Henrik is coming up, probably at 13, I reckon. He's starting at 14. He's starting at 14, actually. That should be easy. Around 5, and it looks like we have 6 boys. So he'll be coming back at 13 in approximately 40 seconds time.
Henrik Tengius back on water, 13 meters. Around the third buoy, coming towards 4. He is in good shape, and this would be another complete pass, I think. And it sure is, 13 meters. The boat is driving at 55 Ks in this age category as well. So you can try it. It's hard. Henrik Tengius back on water, 12 meters. He'll probably have to work a bit more now, but it should be easy for him. Around 2. Good start. He's still hanging in there around 4, so this looks like another complete pass. And there we have it, 12 meters. Coming back at 11. Henrik is coming back. Today's first attempt on the 11-meter line. That looked like a good start, a bit hard on the first. He's still in there at 3. There we have 4. Oh, he was never around 5th, I think, so that will be 4 at 11, I suspect. So that will be the benchmark for the rest of the guys in this division, and the first one to attempt beating it would be Anders Foss from Asker og Bærum Water Ski Club in the area around Oslo in Norway. Anders is one of Norway's best skis, and he has been running 10.75 regularly for at least a decade now. So we have high hopes of seeing short ropes on this pass. The Norwegian record in his class is currently 3 at 10.75, and he is the holder of that record. And Anders is first year plus 45 skier, so I have high hopes of seeing him beating his own record this weekend. He has run the 10.75 at occasions, so although the wind is picking up a bit here now, as you can see at my beautiful hair, waving in the wind,
Here is Anders. He usually starts at 13, so I suspect he'll do that today as well. And as usual, he runs this quite easily. And there we have it, 13 meters, coming back at 12. Anders is back on the water. 12 meters line length is soon going to pull out at the gates. There he is. And this isn't very hard for Anders normally. Hopefully he had a good night's sleep and prepared well as he usually does. He's a bit of a health freak, Anders is. And 6 easy boys, and we're coming back at 11. Anders is back on water, 11.25 meters behind the beautiful ski nautique, driven by Ricardo Botas out of Spain. The other guy in the boat is Tor Arne Jacobsen from my hometown, Moelv. He's a judge. And he needs more than 4 to take the lead in this class. 3 boys there. 4 looking easy, and around 6, and a complete run of 11.25, coming back at 10.75. Right in front of us now, we can see our president of the Norwegian Water Ski and Wakeboard Federation, Larsson. Do you want to come and say a few words?
I'm skiing in like 5 minutes, so I think we should focus on Anders now. Yes. Good luck. Now we have Anders back on 1075. We want more than 3 buoys. Unfortunately, he had a very hard one and didn't make it to 2. Great skiing, Anders. Hallo? Next skier on water would be Magnus Manjonsson from Sweden. I had the distinct pleasure of spending last weekend with him as a fellow coach for our Norwegian team in the Scandinavian Youth Championships, and he's a good skier, but an even better person and a cool guy. In the background, we can see Anders talking to one of the Hungarian skiers, telling how stuff works here at SIAP. Manne is on the water, is coming around the island at the end of the lake, and there we can see the boat in the background. 14.25 meters. Usually this is easy for Manne. He injured his finger a week and a half ago in fruit-related accident, but he's back in good shape, and 14 looked very easy. As far as I can see, he has run 4 at 11. That sounds about right. He's been skiing for many years, but the last few years, he's been coaching the best young skiers in Norway, including Eline, who's sitting at my side. And she has had good progress the last couple of years, especially in jumping. She's going to beat her mother this year, I think. Yeah, and she set a new Norwegian record last weekend with 33 meters. Manne is using this competition to prepare for the plus 35s European Championships that will start this Wednesday or next Wednesday in Ioannina in Greece. He'll be there competing for Sweden. And here he comes at 13. Looks like a good start. Is still hanging in there, making water skiing look fairly easy. Around 6 he goes, and a complete 13-meter line.
And then we have Magnus Jonsson coming back on 12 meters, and we want to see him through this pass, of course. He have been running something on 11 this year, I think. And 6 buoys. He's coming now back on 11 meters. Now we have Manne back on 11 meters. A good start. Maybe 3, maybe 2.5. Yeah, 3. it's probably a 3. It's close to his personal best. Good skiing, Manne. And He's my he'll, coach, by the shortly way. be back here, commentating for you. He's my coach, so I have to be happy, support him. And our next skier is Ole Johan Bjørne from Kvelde in Norway. Ole Johan has skied 5 at 11. And he's also competing in the 45 plus men. And he's from Kvelde Vansklubb, which I'm also from, in Larvik. So I need to support him too. He's your mother's cousin, isn't he? Yes. Yeah. I'm from the water ski family, we will say. Yeah, we can see him in the background discussing with Anders, who is doing his post skiing routines there. Yoga routine. He's Anders is a good role model for our young skis, showing that if you really keep yourself fit, you can be skiing well into your 40s, 50s, 60s, and 70s. Indeed. Indeed. Ole Johan is soon being brought out of water by the ski nautique. And as Eline said, he's from Kvelde. He's the cousin of Lise Wang, so he comes from a big water ski family in the old Vestfold fylke in Norway.
He is a strong man, and he usually makes it look harder than it is to ski at times. He will start on 14 meters, which is an easy pass for Ole Johan. Through the gates, round 1, round 2. Early to number 2. This is easy. Round 5, and there we have 6, and a completed 14-meter pass. We'll soon be coming back at 13. And then we have Ole Johan Bjørne back on 13 meters. We want to see him on a deep 12 or 11. We want to see him on deep 11. Yeah, I think. deep 11. Yeah, he normally runs the 12 meter. I've seen him running the 12 meter here between some ducks once. That was fun. Around 5, coming up to 6 with time to spare, and there is 13 meters, and coming back at 12. Ole Johan is the second to last skier in this age category. The last one would be Lars-Jan Martinsen. And after we finished plus 45s, we're going to see the plus 35s. And as far as I can see, they are 4 skiers, all representing the same club, Stavanger and Sandnes. So that will be fun. Ole Johan back on water, 12 meters. Looks like a good start. A very good one. A bit rough on the 2. It's still in there, around 4. But that was all she wrote. Looked to me like there was 4 boys at 12. He'll come back stronger later today, I think.
Next on water is Lars Andreas. He can run deep 12 today. Up at outside the kiosk, the rest of the Stalheim family suddenly appeared, celebrating the newest record holder in the family. But here we have Larsan on water. I think his personal best is 3 at 12 meters. Yeah, I hope we'll beat that today. 14 meters. Looks like a good start. Round 2. Round 3. 4. And he'll have to work a bit for it, but 14 meters in the bag. We will see him back on 13 meters. After Larsan comes back on his 13-meter line, we hope our regular commentating team will be back in front of the camera. I hope so too. But we will sit here for as long as we have to. Anders is behind us discussing his run with Audio One. And he says that the wind is a bit tricky here today, and it's actually picking up quite a bit, so I hope it will stop doing that, basically. Now we have Larsan back on 13 meters. It looks like a good number 1. He's still in there around 3. Working his way around 4, and this will be, it's 3.5 or 4. Didn't quite see where he lost hold of his handle, but he has a bit of, quite a bit of room for improvement for his next run, and hopefully he will come back stronger. The next class is the plus 35 men. We have 4 skiers, Espen Rio, André van Niekerk, Espen Dale and Ole Magne Haaland, all representing Stavanger and Sandnes Svalsjøklubb. So this is almost like a club championship. They are preparing, some of them, for the plus 35s that starts next week. And hopefully they will represent Norway there in a good way. Espen Rio, who is the first skier on water, he's been skiing for well over 20 years. He usually runs some boys at 11. And hopefully he can do that today as well.
And here he comes. I would guess it's 14. I haven't seen the length yet, but he normally starts at 14. Bit cool out there around 2, but he's still in it around 5, so I guess we'll see him finishing this 14 meter and coming back at 13. The waiting time, I think, for this competition looks like it's around a minute because it's taking longer than it usually does here. There's no backwash at SIAP, so I don't know why they have prolonged the waiting time. But here, Espen Rio comes, 13 meters. Normally is fairly easy. Good 1, good 2, still in there with his easy to recognize turns. Espen runs the 13-meter line. And now we got clown noses for our mic, so this is going to be brilliant when Anders and Manne, who isn't exactly speeding up their return here, but still. Espen Rio, 13 meters run. He'll be coming back at 12 pretty soon. Now we will have Espen Rio back on 12 meters. This is kind of the money pass for Espen. He runs it quite regularly, but there happens at times that it doesn't. So we'll see. A hard 2, around 3 is still hanging in there, but this will be 3.5, I think. You can't see her, but Lisa is taking, I guess, what is a Snapchat of us now. We tried to get her to come here and talk about her run, but she wouldn't do it. No. She's not as keen on camera as her daughter is. But I'm really waiting. She was a bit shy. Yeah, she's a bit shy. She's a bit shy. She always hides. Next on water is André van Niekerk, yes. who's representing Stavanger and Skarnes. He is originally from South Africa, but is representing Norway now. He's a strong fella. His daytime job is riding the helicopter. So, yeah, side.
think we will see André starting on 40 meters as well. He normally does, so I guess he'll be doing that today too. Normally runs the 14, the 13 and deep 12. Yeah. Sometimes he runs a few boys at 11. So he's a strong guy. He's a very strong guy. He could almost stop the boat. If I ever need help lifting something at home, I'll call André, I think. Anders, can you speed up a bit? The audience is waiting for you. And I need to warm up soon. Nice. We can see the start list there, that after the 35 men are finished, we will have a big category of under 17-year-old girls. Yeah, we're starting on the young people now. Yeah. Soon. And we'll see a lot of the local skiers like Emma and Eira and Julia. But first we'll have André from Stavanger and Skarnes. He's not out of the water yet, I think. We're being joined here dockside by Sondre Stale, Andreas's big brother. Happy with your brother today, Sondre? Yes, it was a good score. A lot of fun to see him ski. Yeah. Did you see him though? No, I was asleep, but I saw the score. We saw it. It was really, really good. Really good. He looked a bit like you. Yeah. Sondre. A young you. Sondre is soon leaving Norway. What are you doing next year, Sondre? I'm going to college, going to ski at Monroe. So that's going to be a lot of fun. Leaving with Alina, so we're going together. Yeah. What are your hopes of what you want to achieve by studying in the US? Well, it's going to be hopefully get some better scores, some better PBs. By the end of the college experience, we're going to be able to ski at the Pro Tour. That sounds about right. Sondre is a hard-working young Norwegian skier. And on water, we have a hard-working middle-aged skier from Stavanger and Skarnes, André, coming at 14 meters. And finally, we have the real commentator back, Anders. Happy with your run today, Anders? Are you happy with your run today? With my result, you mean? Yeah. Not so happy. I think that I would like to do some more buoys there at 10.75, but I had some unexpected headwind actually on my edge out for the gate. So, well, the wind caught me actually, and I was not aware of that. So then it was not possible to get more than one buoy actually. But there are another 2 rounds, so hopefully I will make some more buoys in the next rounds. I'm sure you will. But what I can say is that it was really, really nice out there, and the boat driving was world class. It felt so smooth from the boat, and the water felt also very, very nice there today. Even if you have some kind of slightly crosswind and that unexpected headwind on my edge out, but apart from that, it's just beautiful out there right now. So
it's a weekend where you have the possibility for some really big scores, I think. So we have from South Africa. South Africa and Stavanger and Sandnes, André van Niekerk coming back at 13 meters. André is actually capable of running 11 like he did in practice recently. It's coming down in 13, looking strong. That was a really hard number 1. Not so good there actually, but I think, yeah, he's, in my opinion, turning a bit too hard and pulling too hard, but he will run it. Yes, we have André passing that 13-meter pass, and we'll soon have him back at 12 meters. He's actually a really interesting skier. Like he's not skiing that much. He's on the normal basis. He's a helicopter pilot. Lars, is that his profession? As far as I know, he is a helicopter pilot. I think he works in the oil industry, getting people back and forth from the platforms, I think. And I also have heard that he's a lot in Spitzenbergen in Svalbard, so he's working up there as well. So he's a very interesting skier, a very strong skier. He's probably the strongest skier in Norway when it comes to the force. I think if we had like the pull meter that they have in the US, he'd win that every time, I think. Me too. So some skiers, they are skiing, no, they're not so strong skiers, but they're skiing on their techniques, and others, they compensate by using their force. So I may say that Jan André is maybe one of those guys that is using some strength to get through the course. So, and another exciting long length coming back here now at 12 meters. We'll see what he can do. That's a nice one there for André. You're looking good there on number 2. Still in it. Hard number 3. Oh, he was pulled up there, unfortunately. Pulled that a bit too hard, and my unofficial score is 3 buoys at 12 meters. I would agree. That looked like 3 and 12. So, Lars, tell me about your summer. Has there been any exciting tournaments so far? Well, as I have mentioned, we had the Scandinavian Youth Championship last weekend. That was good. I've been to Stavanger, and I've been here quite a lot. And I'll be traveling to Greece for the under-17s as a team captain, so that would be something to look forward to. So actually a pretty busy water ski summer then. It usually is. Yes. I usually sit in the tower here and judge these people, but not this weekend. So this is my first weekend as a spectator for quite a few years, I think. So that's cool. So next skiers out is Espen Dahl also from Stavanger. That's also an exciting skier actually. What can you tell us about Espen Dahl, Lars? Well, Espen Dahl, he is from Stavanger, I think, and he is water ski crazy basically. He spends all his waking hours thinking about water skiing. He travels a lot to the US to go to, usually he's at, help me with the name here now, Anders. Normally he goes to the States. In this year, he's training at Jody Fisher's place, like in, I forgot the name of that lake, but he also this year he's been training with Thomas de Gasperi in Orlando, and I think also that he's been to Swiss training there this spring actually. Yeah, and luckily now Manne is back, so I can hand my speaker job over to the guys who know what they're talking about. Thank you, Lars. Okay, Anders, we've skied, and it was a little chilly morning, but we survived. Yeah, it was chilly on the starting dock. Normally in July we don't have this kind of temperature, so actually I felt a bit cold and stiff out there, but out on the water it felt really good. So yeah,
Yeah, you did really good. I mean, you're running 11. It's impressive. I also think you did a big score, like a 3 buoys at 11. That's a big score. You have been. You can tell us a bit about your injury, actually. What this with the knife or the foot? Yeah, I think we can talk about the knife, actually. Yeah, people are interested in that. The other day I was working on my own finger, and I cut myself with a knife. So, but it's a lot better now. So. Yeah, looking good. Works good. Yeah, 3 at 11 is a big score with that finger. So we have Espen Dahle coming out here, starting at 14, I suppose. Looking good there on number 2. Got number 4. I think this will have. He will fix his opener. Espen is actually taking it seriously. So on Monday he's going down to the over 35 Europeans, and he has actually lost a lot of weight. I think it looked like it says 16 meter here on the screen. Not really sure. I didn't see the rope. Then it's probably 16, and he will shorten the line to 14. So, but Espen Dahle used to be. He is taking this serious. He has lost, I think, more than 10 Ks this spring, actually, to be more light on the water. Actually, it's much easier when you are like a lighter skier. What do you think, Magnus? Yeah, it's. I mean, you're. If you're too heavy, it makes it a lot harder on spiking the zero off. And me myself being a big guy anyway, and if I have extra weight, it's even harder. So I mean, we've seen how the development's been the last 15 years with all the new stuff, with the new boats, the new engines, with zero off, making the skier go from like a 200-pound guy to a lot less. That's true. That's yeah. First, we're going to see Espen Dahle coming back here at 14. This should also be probably an easy pass for him. Good there on number 2. He's in the game. Yeah, he's good. He's backsiding the buoys now. Looking so much stronger than last time I saw him. And there we will have an easy 40-meter pass. That's well done, Espen Dahle. I don't know what Espen's best performance, like summer 12, or? I think actually he has 5 buoys at 13 on 58, but what's his personal best at 55? I'm not sure actually. I don't think he has more than 5. So all right, might be up for a PB here then. We may have a personal best soon, because his personal best actually at 55 is 2 buoys at 13, and we'll soon have him back at 13. So if he gets outside number 3, it's a personal best for Espen Dahle there right now. So Anders, what's your take on, we're talking about 58 and 55. What would you say would be the biggest difference with skiing 58 or 55? Well, the water feels a bit softer when you ski on 55, and I think that's the main difference actually, and it's a question of timing as well. It's like, yeah. So we'll see Espen Dahle coming back here at 13. Round number 1, that was a good one. Turning 2, so close to making a personal best. 1.5 buoy there at 13. It's my unofficial score. It's a big. That's. I don't think he will be happy with that. I've heard that he is running 13 on regular basis on training these days. So, but he will have 2 more. There are 2 more rounds to come. And yes. Magnus, what do you think? Like for me, I think like it's the water feels softer and you have some more time, and it's also a question of the timing. But apart from that, I think like it's more or less the same. I would say. Yeah, it gives you a little more time on 55, and you don't have to be as aggressive coming off in the edge change. I think you can take your time a little more, and when you're waiting for the buoy on 58, I think you have to get
over the front foot more to get it to turn. The thing that I like with 55 is it's more fun to run like on serious deep short lines on 55 than doing some buoys at 12 at 58. So for me it's more about the angle and the line length. I think it's more fun to ski on short line than on 58 actually. That's probably the main reason that I ski on 55. I think also 55 is a lot easier on your body. I'm turning 55 this year, so I have to get all the most help I can get. Yeah, and of course, like skiers like us, I would say we are fanatics when it comes to water skiing. It's like we're just only thinking about the water skiing most of the time, and then and when you're that kind of guy, it's important that you will be able and capable of skiing for at least 20 or 30 years more, and then maybe 55 is the solution for us actually. So next skiers up. We have Ole Magne Haaland, also from Stavanger. He is also an interesting skier. Actually, he bought his own caravan to travel around on different water ski sites, and I don't know so much about him. Maybe you may know some more, Magnus. Sorry to say, Anders, doesn't know a lot. I have been in Stavanger once a couple of years ago when they had the Norwegian championships there, and I can say it's really a beautiful place and fantastic scenery at that ski club. Haaland coming in here at 49 kilometers per hour. He is skiing on a wide ride ski. It's a pretty wide ski. Thinks that's easier. Looking good out there on number 4. Pulling hard towards number 5. Unfortunately, he will not make it, so that will be 4 buoys on his opener. So, in this group, so far the leader is Espen Rio with 3.5 at 12. In second place, André van Niekerk, 3 at 12. And then Espen Dale that we spoke about, 1.5 at 13. Okay, now we're going to try the microphones here, and Anders is going away over at the big dock here and see if he can find someone to talk to. So I am together here with Lise Helgesen Wang, which is actually one of the best skiers in the history in Norwegian. She's an overall 3-event skier and has now done a result of 5 buoys at 12 meters. So Lise, tell us about your run and your score today. I'm pretty satisfied, but I always looking for 11. So I hope in the second run I will do better. Do you have any plans for what you're actually going to change to make some buoys at 11 meters?
I need to come up over my ski and take it more easy because on 52 it's a little bit different than 55. I just need to relax and come over the ski, I think. That's good. I agree with you. So good luck in your next rounds. Yeah, seems to be work over there at least, Anders. Yeah, it looks good. So we can walk around. I think there are lots of people out there that want to tell their story actually and talk about their scores and their skiing. Yeah, I see one guy here coming down and walking down towards us, Sondre Stalheim, that had a great weekend last weekend here at the Scandinavian Youth Championships. Yeah, he skied, I think, 2 at 11 and 47.2, right? Oh, he on 12, sorry. 2 at 11 was the week before, right? Yeah. But he's from this famous Stalheim water ski family, and he's an upcoming skier. He's doing big scores, and now he's moving to the United States for 3 or 4 years. So it will be very exciting to see what we will learn over there. But for sure, he is taking this really seriously, and that's good to see for the Norwegian water ski community, actually. So that we have guys like him as well. There are, of course, others as well, but it's good to see. Yeah, we have. There's quite a few young skiers that are starting to develop here in Norway, and it's good to see that the last couple of years that there's been coming up a lot of youngsters, and it's very crowded here at SIAP during the days with a lot of kids practicing. It's actually sometimes a fight to get a ski set up here, so it's like from the ice goes away until the ice comes. It's pretty busy on this site. And luckily we have boat driving during daytime in the summertime, but in the weekends and at nighttime after work it's pretty busy besides that in the spring and the autumn actually. Hello? Yep. I don't know where we're at now, Anders. What's the next group is girls, right? Under 17? Emma Quisla, I think. Emma Quisla is almost also born and raised on a water ski lake in a water ski family, I would like to say. She's her father is the chairman of this club, also a well-known calculator or a homologator, I'm not sure. For sure he's a calculator, I think, yeah. And they also, I think they're breathing for the water ski. So Emma, she has been doing some big scores this season. I think she's top 2 in her age category in Norway. There is another skier, Nora Handegård, which is also doing big scores. So I think they are very tight right now. Yeah, and I think both Emma and Nora Handegård is going to represent Norway in the juniors in Greece, junior under 17 championships, which is I think in 2 weeks or something like that. Yeah. So both of these skiers are capable of running 14 and maybe deep 13, I think. Okay, now we hear the boat. I don't know if they're doing a phantom pass again or if see if they have Emma behind. Yes. Okay. Starting speed is 55 and I guess 18 meters then, Anders? Yeah, I'm pretty sure that's a long line. So full length of the line length there. Emma is coming in. It should be an easy pass. She's one of these skiers that has a pretty good technique, actually. If you see how she skis, she's got a really strong position behind the boat. She has her elbows is close to the waist, and she's pretty straight in her body. So actually she's having a really, really good technique, and that can take her very far, I think. And now we can see her father, Knut Einar, is running on the side here. I'm not sure if he wants to comment something, but he will have the possibilities later this weekend for sure. He is probably very excited though how his daughter now is doing on the water. So
doesn't look so windy, but there is like this, unfortunately, this cold wind from the north, which is very unusual. Like when I woke up this morning, it was 7 degrees in Oslo outside my kitchen window, so I thought like this is going to be a chilly morning. So, but now I think it's been heating up, so now we maybe have 14. So, but still, that's a very, very unusual and very cold day in Norway in July. It's normally we have around 20 to 27, I think, at this time of the year. So, all right, Emma's coming back, 16 meters, 55 kilometers per hour. Should be an easy pass for her. Here we go. Come on, Emma. Doing good there on number 3. Looking good. Looking stable, strong. Ooh, no, what happened? That was surprisingly. She ran 5, I think. So unofficial result, 5 buoys at 16. She just disappeared behind that nautique big buoys. I didn't see what happened on 6. Neither did I. Let's see if we can see on the screen here. Looks like she's a bit on the back and she doesn't get the angle that she needs to get to the next buoy, unfortunately. So, well, she has 2 more rounds this weekend, so hopefully she will be able to go a little further in round 2. Yeah. Okay, and then we go to the next skier, which is Nora Stokke, which is another under 17 girl from Norway. She skis together with her brother, and see what she starts at. They actually have kind of their own water ski club there in Skien, where they are skiing together with their father. I think they have a ski nautique and a slalom course, but I think they're only 2 skiers, so they are, well, it's probably a big lake, but at least they can ski whenever the conditions are good enough. So we have Norash coming in here at 16, 18, 52 kilometers per hour. 52, and then of course the rope is on 18 meters. If you're new to this sport, it's what we're doing is slalom water skiing, and the rules is that you keep racing the speed until you've reached the top speed for your category, and then you shorten the rope. And the rope is shortened in sections from 18, 16, 14, 13, 12, 11, and so on, all the way down to 9.75 if you're really good. And the goal is to have as many buoys as possible on the shortest line length, of course. So, yeah. And now Nora, her top speed in her category is 55. So she started at 52.18, and now she's coming back with 55 kilometers and still on that long 18-meter rope. We see a lot of Swedes here also in SIAP. They've traveled quite a far way here to watch these tournaments. Yeah, there is actually a close link there, I think, between Sweden and Norway when it comes to water skiing. There are lots of Swedish skiers coming to Norway for compete and training, and also lots of Norwegian going to Sweden. So we are more or less a same community. But yeah, so a strong link there between Norway and Sweden. Nora Stokke coming back at 55. Looking good there. Here we go. Nora. I think last weekend she skied, I'm not really sure, I think she skied like 3 at 14 for the Scandinavian youth. She's a pretty tall skier and strong skier, and I think she has a fairly good technique as well, so I think she should be capable of running 14. Yeah, we'll see. Now it's the wind is picking up a little bit here. We got like a crosswind going from the north to the south. So it's when we skied, it was it felt like you had some tailwind going from 1 to 2 on your first pass, and
It was a quite strong headwind moving into the course on your second pass. Anders, you said you were stopped a little by the wind on your 10.75 there. Yeah, and on those short line lengths, it's so important with the timing, and you need to get up on the boat, and you have to have the right speed and standing over your ski to turn in. Well, it's a small gap there where you have to do things right, and if the wind takes you, you're done. So, unfortunately, this morning it was not my day, but 2 more rounds this weekend. So we have Nora Stokke coming back at 16. Should be an easy pass for her as well, I think. Looking strong through the gate. Good. Oh, around 5, she turns really hard and goes down. So, prelim 4.5 at 16. Well, she went down a little early, 4.5 at 16, Anders. Well, I don't know if the wind took her or something wrong happened. I think not. I think she kind of fell into the turn a little bit and couldn't hold on. Of course, this is a big event. Most of the skiers has not been participating in the Proam tournament before, so maybe there are some nerves as well, which is having a role in this game. So, but still a good score. And we have a tent up here I can see where they sell some skis and wetsuits and stuff. It's the Ski Boss from Sweden, I think. Yeah, they are selling some. They have some really good stuff. They have the radar skis. They also have goodie skis. That's like unusual. I don't think they've had that in Sweden or Norway before. And I've heard that they are actually selling lots of those good skis, especially that wide ride is very popular in Sweden right now. So yeah, you can talk a bit about these types of different skis as well. You have like some people like wide skis and others like those more like narrow skis and longer skis. And Magnus, could you please tell me something about the differences between the and which way it's going actually? Are you? I see now with the one. It looks like Goody is coming back with they had a couple of years ago they started to do the mid ride and the wide ride, and it's come back a little bit. There's a few skiers here that when they go down in speed in the older age categories, they tend to like the wider ski, so to be able to keep the speed going into the buoy. But in the open division, it seems like people tend to like the more regular ones or the narrower kind. Yeah, there are pros and cons with both of those skis, and I think like in my opinion these days I think the skis are getting more thinner or like more narrow and longer. That's what I've been told. They are working on to get the ski to sit better in the water. But of course some skiers like these wide ride skis as well, and they feel of course very, very stable. But at the same time it's not so easy to keep them on edge behind the boat. So pros and cons. So next skier on the water, it's Maren Øgland. Yes, this is a new one for me. I haven't seen before. I don't know if you know her, Anders, if you know anything about her. Not so much, but I can check the list. There's quite a few girls in Norway that ski in the under 17 category. Unfortunately, she fell early here on number 2. And as for the rest of us, we have 2 more rounds to improve. So we'll see here for Maren. Started at 43, but unfortunately she didn't make a first pass, so that's 1.5 at starting speed. Yes, me and Anders are having our morning coffee here. We got from the kiosk,
and we can really recommend it. It's very good. It's just what we need on a cold morning like this. Yeah, it was so good, that coffee. It must be ever good, I think, or I'm not sure, but it seems like it's ever good. Okay, so now we keep going here in the under 17 category. The next skier is Eira Skilvik, also from Norway, followed by Julie Borge. And Eira Skjelvik, she has a personal best of 2.5 buoys at 16. And she is riding a D3. Her favorite coach is Lars Olav Wartorp. And she's been skiing now for 7 years. Has other activities like climbing. And she don't like congrats. So if she's doing a big score, please don't give her any congrats, because she doesn't like that. So we'll see. Eira, personal best 2.5 at 16. Maybe she can improve that score today. We'll see. Okay, here we go. Eira Skjelvik starting at 46. So I'm so happy to have Nora with me here. Nora, just tell me about your first set out there. It was not very good. Actually, you are like capable of running 14, but today it was only some boys at 16. What happened really? I don't know. I don't know either. But you will have another 2 rounds, so good luck. Thank you so much. Okay, so that was Nora Stokke. She was not so happy with her first score there, but she had another 2 rounds, so we'll see. Well, we just had Eira Skjelvik run her first pass here, a really nice 46. So we're gonna bump it up to 49. And I noticed also we now changed boat drivers from Ricardo Botas to Björn Karlsson from Strömsnäsbruk in Sweden. As of this weekend, we have 2 very experienced drivers, which is very important for this for a tournament. So they can make fair and good conditions for the skiers. And in this ranking list tournament like this, we need to they check the time so that the boat is going the right speed, and also there's an instrument that checks that the driver is going straight and in the middle of the course. So conditions are perfect here at Skarnes. But unfortunately for Eira, she fell in the middle of that 49 pass. Yeah, unfortunately. So I have here with me the leader of the plus 35 category with 3.5 buoys at 12 meters, Espen Rio from Stavanger. So Espen, tell me about your this morning pass. My 14 was a little bit shaky, but I think my 13 was really good. And I had a decent start at 12, but I was a little bit, how should I say it? I was early to number 3, and then I turned too hard. And then I got a little bit back on the number 4, but with that start I can run it next time. I am sure I've seen you running 12 easily in the recent time, actually, when we've been training in. You can tell us maybe a bit about your training in for this tournament. Yeah, me and you have been training in Sweden, in Karlstad,
maybe the best lake in Sweden and in Borgvik. So it's been really nice. It's good to see you in the lead, and it will be exciting if some of those other skiers will be able to push you or like breathe you in the neck. Do they have the chance to take you in the next round, you think? I think so, but I think I can ski better also. So you have good luck, Espen. Thank you. Thank you, Espen Rio. Now we have another skier out here from Slåstad Water Ski Club. It's Julie Borge, and she's starting at 52k. And she is, I think, this is her first year in the under 17 category. So actually something changed when you go from the under 14 to the under 17. So then you'll have to, then your maximum speed will be 55 instead of 52. So the water will feel a bit different for Julia this year. Yeah, I know last year Julia skied through 14 a couple of times and made scores at 30 meters. But now on the 55k, she has been, I don't think she has run 14, has she? No, I think she's been doing 4 or 4.5 maybe, but not running 14 actually, not in tournament at least. So I will see. She's not the tallest under 17 girl, so but she skis really nice, and I think in the future she's going to be even better, and it's going to be a great slalom skier. She has a really good technique, I think, and she's a really strong girl. What's interesting with Julie is also that she's actually one of the best cross-country skiers in Norway, actually. So she's during the winter time and also during summer, she's training a lot of cross-country skiing as well. So Julie coming back here at 55. Yes, let's see how she does. Yeah, looking really good. Lots of time on buoy 6. So then we're going to shorten to 16. It's actually a bit interesting with Julia and some of the other skiers. They are using sunglasses when they are skiing. Like I don't see that so much these days, actually. What about you, Magnus? What do you think about the sunglasses? I don't know. I think that's kind of like the Slåstad thing. There's a lot of them that have it, but I don't know. Yeah, it seems to be working though. Yeah, it seems to be working really good. So I used to use glasses when it was raining, but I've never been using them when it's sunny, actually. So, but seems like it works well. Sometimes you have this glare on the buoys at nighttime here at SIAP, like between, well, that depends on the season, but sometimes it could be hard to see the buoys, and then those sunglasses helps a bit, I think. So, yeah. Hello? Yeah. It's making a cool sound, this mic. Okay, now we have Julie coming back on her 16-meter pass. We'll turn to the lake to see. Pulling up behind the boat. Going through the gates. Yeah, good one. Still in it, going to 4. Yeah. Easy pass, 16 meters.
14, like this is a typical manufacturer. She has never been able to run 65 before, so that's what we do now. And I don't know if that concludes the 117 category. The papers here. No, we have a lot more on the 117. Next year, we're doing it from Sweden. Anders. Den ligger hemma. Men söndag tror jag ska jag ta med den. Den är kvar till söndag, va? Ja. Vad är det med? Nej, alltså han är faktiskt nu för att köpa en skiva som jag har. Men jag är inte 100%. Jag sa kanske, jag har sagt. Men den har aldrig rätta pengar och ordnat allt. Ja. Väldigt på det här. Den blir snart robbad där. Ja. Okay, Lynn Nilsson, Sweden. Starts at 55 with the 18-meter rope. Whoa. A little rough too, but she's still in the course. Around 6, and let's shorten to 16. So she's actually from your home country, Magnus. What do you know about this girl? Not so much. I think she's from Eskilstuna. Yeah, she's from Eskilstuna. Her personal best is one buoy at 13 meters, so she is a pretty good skier. Yep. Yeah, but maybe, I don't know what we have now in the lead. Is that Julia with 1 at 14? I think so, half a buoy at 14 with Julia, so... maybe we can get a new leader here then. First she needs to run the 16-meter pass. Sweden has a great tradition in slalom skiing, actually in water skiing in general, but slalom skiing in particular. We have had the famous Sjelander family with Helena and Mike and Richard Sjelander that was dominating the slalom scene for a long time. And seems like we are still getting new skiers coming up, trying to keep the country in the very top spot of slaloming. Maybe Lynn is the next one. She's looking good out at the water. Fast turns, I like that. Getting that ski around. Easy pass there at 16, and we'll shorten the line to 14. And I'm pretty sure that we will soon have a new leader in this age category. Yep. Yeah, we have tomorrow in the pro tournament, we have 2 Swedes in the men division. We have Tim Törnqvist and Jakob Bogne. So that's going to be exciting what they can do here. Absolutely, 2 skiers capable of doing buoys at 10.25. So I think Jakob, he has like 3 or 4 buoys at 10.25, and Tim did 2 at 10.25 last weekend here. So that will be very, very exciting. I think 3 is his best, because the Swedish record is 4 with Johan Everström set a couple of years. That was quite a few years ago now. But I don't actually remember where that was set, that record. Was it in Karlstad actually? Because I remember that he ran into 10.25 there once, but if it was like a 4 or... No, I don't think it was at our lake. But he's been running 3 at our lake. I'm not really sure. I think it was in the US. Okay, now I have Lynn coming back.
on her 14-meter pass. We have Julie at the half buoy. So let's see what she can do. Here we go. Good one. Nice two, but she lets go of the handle. So I'll give her 1.5. What about you, Anders? I'm pretty sure that was 1.5, but we have a new leader in this 8 coachery, so that's good. Yeah, and now it's so nice because the sun is starting to shine on us. It's true. It's true. It's getting a little warmer. Maybe she can get some comments from her main coach, which is Daniel Gravander. That's the guy who is also having this ski boss equipment salesman up there. So she has mentioned that he is her main coach, together with Thomas Gustafsson, who is also actually a well-known Swedish coach running his business from Italy right now. So yeah, maybe he can give her some tips for her next round, what to change on that gates, I think. Yeah. She looked good though. She just kind of dropped the handle. Yeah. Sometimes they just lose their head, these young skiers, when the line gets shorter. So, but since she's actually already ran that 14, I think I was thinking that she would have more than 1.5 for sure. Well, as we say, there's 2 more rounds. That's true. Next skier, also from Slåstad Water Ski Club. That's Sofia Amalie Sørli Grendel. A long name there, but doing that Norwegian double name thing. Yeah, you are Norwegian. They like these double names. So, so there are lots of names, and they are getting more and more names actually. So. Bra kjørt. Now I'm so happy to have André from Stavanger, actually from South Africa. So André, tell me about your score this morning, or your skiing. It was okay. The 13 run in 12, the standard issue with putting the hips forward, they just ended back and fell forward. So we'll take it in the next round. That's true. And there are some rumors going on that you're actually doing really, really, really big scores on training recently. So tell me about these fantastic scores in the training. Yeah, on Monday it was just tried to set up the gates for 11, and suddenly I went through 11. So that was a bit of a surprise actually. So hopefully Espen is a little bit nervous today. Yeah, they should be actually, but that's good for you're also participating for the Norwegian team in the Europeans next week. So yes, looking forward to it. Hope SAS flies so that we can get there. Flight leaves on Monday morning. We still have a ticket, so we'll keep fingers crossed. So good luck in the 2 next rounds. Thank you, Anders. Okay, now we have Sophie from Slåstad in the course, starting at 49, pulling a little long till 4, working hard till 5, but doesn't really get there in time, so I'll give her 5 buoys on her starting pass. We're talking about the record set here at SIAP, and I actually got some information regarding this, and we have in the ladies division, the best so far here is Claire-Lise Welter from France. She did 1.25 at 10.75 in 2011. Claire-Lise, which is a great slalom skier from France. And I think that was European Championship here in 2011, when that was set. 1.25 at 10.75 for the women. Ah, so that's actually the site record here at. Yeah. Yes. And that was that French girl that did that score. Claire-Lise Welter, yes. I know, yeah. And then we talked about the men. It's 2 at 10.25. It was Tim Turnquist did that
this last weekend, but also Brando Caruso, the Italian skier, did that already in 2016 when they had the European Championships here. So, but I think what Tim did last weekend was the second time, though. But tomorrow, I think we're going to see more. We're going to get a even better score, I guess. Yeah, we have some really, really big skiers, so my guess will be that we will have at least 3 boys at 10-5 tomorrow, and during the weekend, maybe 4 or 5. Hopefully, we'll have a full pass there at 10-5. That will be fun. Of course, we have yeah, we have some skiers. I know Sasha's coming. He can run it. Will Asher and John Travers. There's a lot of people that and the Gasperi as well. He can also run it. So yeah. Nora Handegård coming in here at 52. All right. So this is the girl we talked about before. That's her best score is 3 at 13, and it's going to be exciting to see what she can do. She's a really great swimmer. She is in the top, one of the top swimmers in Norway. So she has, I think this is her first tournament this year, because she's been busy swimming Norwegian championships and all kinds of championships earlier this season. Yeah, I think I've seen her in some tournaments here, but it's not been as much as normal actually. But her brother Håkon Handegård is also active water skier. You should think that he lives here actually, but he does not. But he's skiing a lot, and they are having this team together, which is called Team Handegård. So both of them are doing big scores and are proving every month actually now. So Nora did her opener there at 52, and she will soon get her back at 55. Nora Handegård coming in at 55. That's a good number 1. She's in it round number 2. Backsiding number 3. Yeah, hard 4. Oh, unfortunately, that's over at 55. There is actually some wind from the north, some side wind actually right now. So maybe that fucks up the rhythm a bit. I'm not sure actually. It seems like it's picking up a bit actually, that side wind from the north. So yeah, it looks a lot stronger now. I'm watching the flags here, and they're like straight to the side, and yeah. So I think it's quite a strong wind, and it's hard with that crosswind. I mean, if you would prefer a wind, it would be either a tail or a headwind, right? Yeah, because the problem with the side wind is actually that it's hard to find the rhythm with the boat. Actually, that's the hardest problem. Like if you have this tailwind or headwind, it's easier. You just adjust that with like when you pull out for the gates, and how long you will keep both hands on your handle. But when it comes to this side wind, it's not so easy actually. So it looks pretty flat out there, but you can feel that wind in the body that kind of disrupt your rhythm in the course. So and now we are keep going on here in the under 17 category. And it's a lot of wind here. We're trying to get the papers working here, but we'll see. This is Agathe Seknan also from Slåstad. She's a bit late out there right now, but maybe she can run it. No, unfortunately, only 4 buoys there at her opener, 49 kilometers per hour. All right. But she will get another chance later today, and the one on Sunday. Yeah. Now, so then we're moving on to the next skier, which is Kaja Stalheim from the Stalheim family that we've been
acquaintance with here, with Andreas that skied first this morning. And we talked about Sondre a bit, and Marius and all those kids. Yeah, but you should not forget Kaja actually, because she's been improving a lot recently. Actually, it's like now she skis. She has a pretty good technique as well. So and she's very tall. And she's very tall. And I think also during the winter time she's a hockey player. Like she's in the goal actually, I think, and she's also playing a lot of tennis beside water skiing. But she's skiing a lot, so yeah, that's cool. Hockey goalie. It must be hard to get away. Well, you have this water ski family. Maybe she's forced into skiing here, but I don't think so. I think all the kids really loves water skiing, and that's why they're doing it. So yeah, they hang out here all day long, huh? Yeah. Okay, and here we see Agathe coming back. A little disappointed, of course, but she will get a new chance this afternoon. I hear that she has some comments there that it was windy all the way, so maybe that was her a bit too challenging for her out there right now. Yeah. But it's not so easy when you're a young skier. You have to take that you learn by experience, like being a skier for a long time. Don't you think, Magnus? Like you have been in this game for like 35 years, so or more. Yeah. Actually, I my first ski was in 1979, so. But so I've done a lot of I've missed the course a lot of times. So and you learn by experience. Yeah, I think it's just for me. I think it's just important to participate on as many tournaments as possible, actually, and that will give you like some kind of confidence when you come up to a tournament. That if you have done it before and you have these scores that you can lean yourself back to, it will be easier to perform. So if you only perform in 1 or 2 tournaments during the season, it's actually not enough. That's my opinion. But it's like you're getting good if you're doing things a lot. So and it's the same with tournaments. You have to do it a lot to be a good tournament skier. So yes, you have to practice on your tournament games also. Yeah. All right, here we go. Kaja coming in here at 49 kilometers per hour, looking good out there. That's a pretty good stance. Should easily go through this line actually. A bit late there in number 5, but she's capable of running all 6, and we will erase the speed to 52k. Yep. So should we talk a little bit about the stance, Magnus? It's like that's like a often talking team. Like people are talking about the stance, the balance, the stuck position. What do you think about that? How important is it really? I think it's important to be able to resist the pull from the boat, that you really have your hip on top of your feet. So because if you're, I see the most common problem, or and for myself too, is like you're dragging your butt too much. So and you're relying on holding on with your shoulders and arms, and then it's not very efficient. Lots of skiers are actually skiing too much on their shoulders. That's like a common problem with slalom skiers. So they have to get their hips up and to be balanced and in a stuck position behind the boat. So it's so important to be in that strong position so the boat can take you easily from side to side. So yeah. Yeah, if we look at those guys we're going to see tomorrow, I mean, there's no one like dragging their butt there. They're all strong and in a good position right behind the boat. That's true. So we have him, Kaja Stalheim, coming back at 52. Should also be an easy pass for her. Looking good there on number 4. A bit late, but she's still in it. No. Was a bit too late there to get out number 5. So I think that will be unofficial for Buis at 52, unfortunately. I think we have our Latvian friend over here, Mix, right? Long time no see, my friend. Very good here. Hey, are you... Can you come over here? Can you come over here? So how are things? Are you in the US or Latvia right now? I'm in Latvia, that's right.
And you've been, I know you've been a little involved with the Carcraft boats, right? Yeah, I work for the electric division under Carcraft, so that's what we've been doing recently. Yeah, that's cool, because maybe we can take some time tomorrow and you can explain some of it. We're really interested in this electric driven boats. Yeah, for sure. Definitely we can talk. Well, I just got here, so I'll just walk around a little bit and see if I can get ready for my set. Yeah, have a good one. All right, thanks guys. See you. Okay, that's exciting, Anders. Because now with the gas prices, especially over here, it's going crazy. Yeah, it's like €2.5 in Norway right now, and even if the electricity also is expensive, it's still so much cheaper to use electric cars than normal petrol cars. So yeah, it's interesting. Right. Here we go. And now we're into the under 17 guys. No. It's Viktor Råström, another Swedish guy. He was skiing a little bit at my home lake this week, and he's capable of running quite a ways bit on the 11-meter rope. I talked to him the other day, and he told me that at his home site he's running 12 on regular basis, but he's having a hard time when he comes to other sites. So we'll see if it goes better here today. Looks like he is having a pretty good technique out there. He looks strong behind the boat. This guy is really strong. I mean, he's a great hockey player. I think he goes to a hockey school, hockey gymnasium, where he sometimes he turns really, really hard and are able to hold on. We'll see if we can get a sample of that later on. Some skiers are like kind of more exciting than other skiers. Like they have this kind of special technique. Like some are like this slam dunkers, or like you have different techniques. Or some are taking the good big risks out there as well. That could also be exciting. So yeah, we'll see about Råström. I think he's one of those guys. Both having a good technique, he be doing big scores, but also he can hold on to the handle if he gets late. So we'll see. 13-meter coming up. There we go. Come on, Viktor. This pass should be easy for him. That was an early one. I think that was 1.5 at 13. That's the official score. I should never have said that, Anders. Jinxed it big time. I think he was disappointed. Maybe he was fooled by that window there, because you don't sense it as much where we're sitting actually, but behind that judge tower in the southern part of this lake, it's pretty windy from the side, and that's a bit tricky actually. When you turn out for the gates, it's and when you turn number 1 and you pull towards number 2, you could have a hard one. Then the wind could probably just stop you actually. So it's not so easy actually right out there right now. I think. We have that little chilly northern wind coming down at us too, but in the course I think it's a lot stronger than it looks. Since the water is also, I mean, there's not a chance that it can be waves because it's so short. But I think the wind is a lot stronger than you would think when you look at the water. Yeah, it's a bit tricky out there with this side wind actually. So. Okay, next skier is Elliot Westlund. Elliot is also a Swedish skier. He's from Gävle, which is about 2 hours north of Stockholm. And he's a really good 3-event skier. He's a great jumper. I mean, he jumped at Ski Fluid earlier this month. I think he jumped 52 meters, which is a huge jump in the under 17 category. And last weekend here at the Scandinavian Youth Championships, he did, I think, 2 at 11. That's a really big score, I think. Yeah.
He's coming from also from a war ski family. His brother Charlie, which is an older brother, is also skiing very good, especially in slalom. I think he's capable of running deep 11. Or yeah, I think he had 4 here in the last weekend. And then his father Jimmy, he's my age. He used to ski together way back. He was also a great skier. So he comes from a good heritage. Yeah. So we'll see Elliot coming back here at 14 meters. It's going to be an easy pass for him for sure, I think. He's still on these warm-up passes. He's so balanced over the ski, looking so great out there. Like this is so easy for him, just standing over it, turning, waiting for the rope to come back to the handle. Really nice. Yeah, that's so smooth. It's very cool to see these guys that have learned to ski with the zero off, how they really use the boat to get the speed across and not really fighting the boat. They're just going with the flow. Yeah. They have some kind of advantage actually when it comes to me and Magnus that were actually used to start skiing when there were no speed control system. Actually, we used throttling in the start when I started skiing back in 1996. So and then you had the perfect pass, and but still you had to put in the weight. But it was different from everybody, and the boat reacted also very differently than it does with the zero offs that came in 2009 and 2010. So these young boys have an advantage that they have never tried anything else actually. No, I mean it's a huge difference. You have the boat that has 250 horsepower compared to 450. Yeah, that's true as well. Like back in the days, we had like boats that had maybe 250, 260. I remember 240. We had some, and then you can actually, when you turn, you can kind of slow down the boat a lot at the same time. So that was more or less the technique to just stop the boat, and yeah. But you know, it was always different when you have a guy handling the throttle. Then you can have slow speeds and fast speeds. So we have Elliot coming back here, 13 meters line length. Should also be an easy pass for this youngster. Yeah, it should be okay. He's looking good. 5 to 6, no problem. And then we're down, shortening till 12. That was actually a walk in the park from Elliot there. It was so easy, so smooth. So I think this pass is the one he wants to run now, because the way he set it up, you know, with I don't know, it's a crosswind, but I think a lot of the skiers would like to have a little headwind or a little support going into the hardest pass. What do you reckon now? Yeah, I think so too. So I just hope that he is aware of that when he's edging out for the gates over there, that he is holding 2 hands to the handle long enough, because if not, the wind can take him easily here actually. They are having actually a really nice site there. They are training like 1.5 hours north of Stockholm in a small place which is called Forsbacka. They are that club has made some good skiers, like the Everström's brother used to train there as well. But now it's the Westlund family that rules that place. I mean, together with Fredrik Åström, which also is one of the guys that trains there a lot. So we're having Elliot Westlund coming back at 12 meters. Okay, here we go. Let's see how this goes. This is the pass he wants to run. Good one. Yeah, early for 2. Looking really good. Yeah. Ooh! It's gone a little head over heels there, but seems to be okay. Yeah. Yeah, we had a brutal crash there, unfortunately. It was looking good. He was waiting for the buoys, and I didn't see actually what happened. On the front foot. We can see it on the camera here, what actually happened, but he looked good there. We're waiting to get the picture here. See what happens. Here we go. His kind of shoulders getting ahead of his feet a little bit, and then. But that was not a hard crash. He was just flowing on the water, so it was not a. It was not that serious actually fall. So that happens, unfortunately. But he'll have another 2 rounds, so hopefully it will be better in the next rounds. Yep.
Okay, but that was 3.5, right? 3.5 at 12 for Elliot. Okay, that was the last guy in the under 17 men. Now we are into the under 21 girls. And our first skier there is a girl you know that's been sitting here talking, Eline Wang. Yeah, Eline is an interesting three-event skier as well, and she's her mother is Lise Elgesen Wang, which has maybe she's the most famous female water skier of all times in Norway. Actually, she has more or less been living on this water ski lake for her whole life, and with her father, which was also one of the most famous Norwegian water skier, like Olaf Elgesem Wang. Yeah. Oh, he's Elgesem. His name is not Wang. That's a new name. So Eline has actually been so lucky to be born in this family, and so she can also ski a lot. I think actually she's going to the United States this winter as well. I don't know the updates on that, but maybe you know more, Magnus? Yeah, I think both Sondre Stalheim and Eline is going to, I think it's Monroe School in, is it Monroe? Yeah. Yes. So they're going to go to college there and ski for that team, which is, I think it's going to help them to get a longer season, more practice during a larger time of the year. Definitely, and of course that will take them to, for hopefully, to the next level of skiing actually. So, yeah, we'll hope for that. Okay, now Eline, I think last weekend she skied 1 at 13. Yep, that's a good score. Coming here maybe at, I'm not sure, maybe that's it looks like 18 or 16. I think 16 actually. She usually starts at 18, but last weekend she started at 16. Because we had a similar wind, and I think she wanted 14 going on the in the headwind. Yep. That was 16 for Eline. Actually, last weekend, I think was her best score, was with the 1 at 13. So she needs to run this 14 to be able to challenge that one. Okay. Coming into the course now with the 14-meter rope. Okay, good one. A little short, pull a little short till 2, but still in it. A little late. Working hard till 6. Yeah, she got it. Full pass on 14 for Eline. Okay, her PB is 1 at 13. She's got a good chance to run that, or to improve that, I mean. Er det vannbredd eller noe sånt? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kan vi släppa ner något? Ja.
För det är ju svårt, vi varannan liksom, ska vi se, så bara... Hvis det är det som går ut så blir det ju svårt. Nej, det gör det inte. Nej, ut är det. Ja, men då ser vi ju här. Okay, Eline Wang, here we go. 13 meters. Oh, really almost slack in the gate, but she's pulling hard. Round 2. I think a little inside number 3, but new personal best with the full two buoys at 13 meters. She'll be happy with that. Mom looks okay with that too. Now we have the next skier is also from Norway. Tuva Larsdotter Knappkøyen. Ja. Okay. Eline finishing with a 2 at 13. Eline har alltså 2 bojar på 13 meter, nytt personbästa. Tror du är förnöjd med det? Okej. Nästa åkare, det är alltså Tuva Larsdotter Knappkøyen från Norge. Tätt följd av Ella Björlin ifrån Sverige. Det är de 2 tjejerna som avslutar klassen här i U21 tjejer. So in the lead, Eline Wang with 2 at 13. 2 more girls coming up in the under 21 category. Tuva Knappkøyen will be next. And after her, Ella Björlin from Sweden. Good job, Eline. Bra jobba. Nytt PB. Tangering av PB. Nu har jag haft lite fel här då, men det var bra ändå. Ja. Okej. Då har vi Tuva Knappkøyen. 46 kilometer. Tuva is starting with 46k. Det är så här att man i slalom så startar man alltså, får man välja starthastighet och farten höjs så länge du klarar banan ända upp till maxfart, vilket är för damer är 55 kilometer och herrar 58. Så nu kommer vi att höja farten för Tuva här till 49. Det kan ha fel, för det ser ut som att hon bara står efter båten. Vi ska se vad som händer. Ja då kommer de tillbaka här med 49 kilometer i timmen. Och linan är alltså 18 meter lång. Den är full längd hela tiden. Ända till man når maxfarten, då börjar man korta linan. Ja, okej.
1, 2, 3. Vi ger henne 3 bojar på 49. 3 full boys at 49K for Tuva Larsdotter Knappkøyen. Hadde du listan for EM? Inntil Kåke? Ja. På mobilen, da? Ja, jeg fikk det fra mail. Fikk du mailen? Ja, så jeg kanskje har fått mail. Og der står listan. Ja, der står det. Du var på en tur. Nu försökte jag på lite både och här då. Det är ju lite jobbigt där också. Ja, det är ju jobbigt. Nej, jag har inte fått någon mail. Vad sa du på norska, eller sa du någonting om vad det betyder eller? Ja, jag bara försöker förklara det här med att man går in på vad man du vet. Men har du kollat på iPad för Natasha sa att det låg ute där också. På waterski? Ja. Ja, jag ska checka det. Eller så sa hon det. Ja, kommande där kanske. Ja, där där står det. List of participants. Där har du. Ja, Janna. Jaha. Det var lite dåligt. Okej, mina damer och herrar. Då har vi en sista startande i U21 flickor eller damer. Ella Björlin från Sverige. Next skier, Ella Björlin from Sweden. See what I think she normally starts at 16 meters, we'll see, or 18 or 16 on the full speed for her category. She's also... Sounds like it's 55, Anders. Yeah, at least. Seems like 55. Yeah, 55, 18 meters. Altså 18 meter det som full-lengd. Det stemmer. Og vi som nu klarer hele banen her, så blir det... Da blir det korting ned til 16 meter. Ella kommer jo fra en av de klubbene som ligger nærmest norskegrensen, Borgvik Hanseklubb. Bor bare 8 kilometer fra selve klubben, som på en måte en klubb hvor aktiviteten kanskje har gått litt ned, i hvert fall når det kommer til de som satser. Så hun trener litt på egen hånd der, sammen med de lokale løperne. Jeg var innom der nå tidligere i uken og kikket litt på teknikken hennes, og hun har definitivt talent for å komme seg videre et godt stykke ned på 13 meter i hvert fall, det er jeg ganske sikker på, og forhåpentligvis også en del bøyer på 12 meter. Så, men det litt ekstra utfordrende når man alene som konkurranseløper, kan man si, egen klubb. Kan du ikke fortelle litt om det, Magnus, at det med å ha et miljø rundt seg når man trener for å bli bedre? Ja, och det är ju jätteviktigt att man har något som sporrar en och kompisar i samma nivå och ålder som man kan jämföra sig med och kanske gör att man pushar en lite extra. Så det är enormt viktigt. Da skal vi se, kommer Ella tilbake igjen her på 16 meter. Det bør egentlig være en walk in the park for henne. Jeg tror ikke hun kommer til å ha store problemer med det. Nej. Now we have Ella Björlin coming back at 16 meters. There shouldn't be any problem at all. Yeah, doing good there now, number 4, and she is getting number 5, and we'll have the full pass, and we'll shorten the line to 14 meters. Ja, da det noen som har luktet bensin. Hva har skjedd med bensin? Har du sjekket bensin? Noen som sa det lukta veldig bensin her. Ja, det lukter veldig bensin. Ja, Okej. Då för nytillkomna tittare då så kan vi berätta att Ella, hon har alltså kört igenom 55-18, alltså den
högsta hastigheten. Och så har vi kortat linan till 16 och hon klarade även den. Så då får vi fortsätta korta ner linan till 14 meter. Då ska vi se på Ella på 14 meter. I ledningen har vi alltså i nuläget Eline Wang med 2,0 på 13. Så Ella måste klara den här passeringen. Ja, litt sen. Den henger i fremdeles. Ja, det ser ut som att hon fixar det. Jajamän. Full pass and 14.28 off for Ella Bjørlin. Det som litt viktig for en del av de som litt rutinerte løpere, at de vet at selv om de sene, så det bare å slippe seg ned nedenfor bøyen, og likevel passe på å få skien rundt før man kobler på en i stedet for å kill the boys, som jeg sier. Altså, det mye viktigere at man har mye å gå på disse linjeleggene her, så man kan slippe seg et godt stykke nedenfor bøyen. Det viktige på en måte at man får skien rundt og tar et linje for å komme seg over til andre siden. Så bra jobbet der av Ella Bjørlin. Jeg sikker på at hennes pappa Pos og Hege følger med på live, vil jeg tro. Det tror jag säkert. Anders, jag ser att på några bojar här när hon var lite stressad så tippade hon lite åt sidan. Är det något som hon vill göra eller är det något som man vill undvika? Eller vad säger du om det? Nei, jeg tenker jo at det noe definitivt man prøver å unngå, kan du si da. Men det jo slik at hvis man blir sen da, og man kommer for sent ut, så har man ofte ikke noe annet valg enn å skyte skien foran seg, og da blir det sånn at man ligger vannrett i vannflaten. Men det jo overhodet ikke noe mål i seg selv å komme dit. Man må forsøke å stå mer over skien hele veien igjennom, sånn at du kan kontrollere det hele. Så her kommer vi på 13 meter, får vi se. Okej, ska vi se. Då hade vi linje med 2 bojar. Ja, stark rundt den andre bojen. Den kommer til å klare 3, det jeg sikker på. Jajamän. 3 bøyer. Han jobber på her. Nå blir det 4. Ja, det blir 4. Jajamän. Ut ved 5-an, og han veldig langt bakpå. Kan ikke gå. 4,5 bøy der på 13 meter offisielt resultat, med en bra skår der av Ella Bjørlin. Jajamän, då bättre hon på. Förra helgen hade hon 3,5 tror jag på 13. Vet du, Nars, det kan stemme. Man såg att när hon kom runt den 5:e bojen där så var hon väldigt långt bak och lutade sig väldigt långt bak och då blir det väldigt svårt att fortsätta, eller? Ja, da får du jo fort litt trykk på bakfoten der, og vanskelig å holde det trykket rett og slett bak båten. Så jeg vet ikke om hun hadde noe mer å gå på, men ofte så kunne man jo sluppet seg langt ned der for 5., for har det først kommet til 5., så det veldig lett å komme seg ut forbi 6., og derfra uten utgangsporten så har man ganske mye plass. Så, men, sånn det. Det var en bra performance der av Ella Bjørlin. Ja, absolut. Då har vi ju Ella i ledningen i klassen och Eline Wang på andra plats med 2,5 boj efter. Och sen har vi Tuva som fick 3 på 49 som är en bit efter där. Men de 3 U21-damer. Och då är det dags för U21 herrar då. Och ser ni har vi startordningen på skärmen här framför oss. Petter Vigdel ifrån Lillehammer som är först ut. Anders, Lillehammer, där har jag aldrig varit i klubben där. Hur är förutsättningarna där? Nei, det jo min hjemklubb. Det var der jeg begynte å stå vannski i 1997, tror jeg. Første gangen jeg var der. Så jeg kjørte der noen sesonger. Trente sammen med en kar som het Tore Christian Hellesen. Utfordringen her jo at det et veldig, veldig stort vann. Og at man må opp veldig, veldig tidlig på morgenen, eller kjøre veldig, veldig sent på kvelden. Så der kan du noen ganger blåse bort, så du ikke får stått på en hel uke. Så det jo dessverre sånn der, men samme dager så kan du ha fine forhold. Men det som sagt utfordrende, det også en utfordrende start på sesongen, for du har flommen, og du får ikke nok vann i Mjøsa før et godt stykke. Så vanligvis så fikk vi ikke ut slalombanen før i begynnelsen av juli. Og det klart at det jo en ulempe når andre i gang tidlig i april.
posisjonen bak båten, ikke slippe rumpa for mye ned. Det har vært gjengangeren i denne sesongen for Petter. Får vi se nå om han klarer å løfte hofta seg litt for å få en litt sterkere posisjon bak båten. Han er jo en lang løper, kjører på en SP-skis. Det er da en ski som den er produsert på Kypros. Det er en kar som har en liten hjemmefabrikk der som produserer disse skiene. Og har blitt en ski som har blitt veldig populært nedover i Europa, spesielt i Hellas og Italia er det en ski som selger veldig godt. I Norge så er det Lars Andreas Martinsen som er forhandler av SP Skis, som til stadighet kommer med nye utvikling, nye ski, for å si det sånn da, med forbedringer. Så Petter er da altså på en SP Skis. Ska se här, jag har Ella Björlin på väg mot oss här. Nu ska vi se om vi kan få ett par ord med henne, vad hon säger om sitt hopp. Det tar vi på svensk selvfølgelig, så det ikke blir like skummelt. Hej Ella, det blev 4,5 på 13. Är du nöjd? Ja, men jag är väl nöjd. Jag vet ju att jag kan bättre, så det är lite tråkigt, men ja, jag är ganska nöjd. Vad var ditt mål med det här åket? Vad var det, du säger att du kan göra bättre. Vad var det som du siktade på? Nej, jag siktar ju på att gå igenom, men jag vill bara åka fint, åka bättre än förra helgen. Ja, så jag är nöjd. Vi såg här på den sista 13-meterspasseringen att du kom väldigt långt bak på runt den femte bojen. Var det helt kört att få till någonting, eller hur tänkte du då? Ja, det var helt kört. Det blev ju felräddande gaten. Jag gled in väldigt mycket. Så jag är förvånad att jag ens kom dit jag kom. Okej, men det var bra jobbat. Så nu önskar vi lycka till i runda 2 här. Tack detsamma. Tack så mycket. Då ska vi se. Då väntar vi på Petter, va? Jag tror att de har tankat upp båten. Det är det vi har väntat på. Okay, we are now into the under 21 men category. Starting out here is we gassed up the boat, so Ricardo Boras from Cesenia in Spain is taking a phantom pass. Make sure everything is all right before we start out with the Petter Vigdel from Lillehammer Ski Club in Norway.
All right. We can hear the boat revving up. Hopefully we have Petter Vigdal behind. Yeah, he is coming in. And now we have raised the speed to 58k. Had a pretty rough start through his gates, but seems to have found a little rhythm. No. 4. Couldn't make it out to the buoy number 5. So 4 buoys at his starting speed. Well, Anders, what happens when you don't make your first pass? Vad sker hvis du ikke klarer første passeringen? Nei, da får du jo en score på antall bøyer som du kjører på åpningshastigheten. Så på hans tilfelle her så blir det da 4 bøyer på 40 km i timen. Og da havner man jo mest sannsynligvis langt ned på listen. Så det hjelper jo på en måte ikke å starte på en kort line og gjøre noen få bøyer, for du må ha en gjennomkjøring før du kan få noen score som gir deg noen verdi, rett og slett. Litt som å börja i høydehopp og gå inn på 2 meter og missa 3 i rad. Ja, det gir deg bare ikke så mye, rett og slett. Så, ja. Nei, tyvärr där för Petter så blir det ingen höjdare första åket. Petter didn't have a good first run today. He didn't make it through his opener, so he will get 4 buoys at the base speed, which is 40k in this under 21 men category. Next skier is from Södertälje in Sweden, the Kringland Water Ski Club, Kasper Terner. Yes, there is actually a lot of water ski clubs in Sweden, and I've counted how many slalom courses that I've been skiing on. I think it was 25 slalom courses, but there are way more courses actually and ski clubs. Do you know how many clubs you have in Sweden, Magnus? No, I don't really know. There's a lot. But I would reckon that it will be more than 80 water ski clubs, and that's all over Sweden from until the north. They have also a great amount of water ski club, nice places. I think the difference between Norway and Sweden is that in the lakes in Sweden, it's you can drive a boat unless it's forbidden, and in Norway it's the other way around, right? Like you have to have a special permit to be able to get your boat in. Unfortunately, in Norway it's like in Switzerland, which is very hard to get permission to drive the boat in the natural lake, and as in Sweden, you can ski wherever you want. You can put the boat in and you can ski, and of course, then it's so much easier to run a club. So I think actually I like the possibilities to having a big water ski community in Norway would be there if the rules for having boats in the water are a bit different. So next skier up, it's from Kringland. Yes, Kasper Terner, a young guy, has been on the scene for a couple of years at least. I don't really know what his PB is. But it's Trym. Sorry. There is a guy from Warden, Trym Knappøyen, actually, who is in the water now, and he did not run that opener. Then we have Kasper Terner. He was supposed to be there, but he didn't show up. Snakk med Lars Oland og kunne skrive ut om det. Ja, de der skrev ut de der bioene, for jeg har jo bioene, men jeg har ikke mye på mobilen. Det skulle være skrevet ut, vi har liksom... Det hadde vært bra om vi kunne fått det i pappersform.
Jo, jeg har Lars Ola. Ja. Er mat der borte i dommertårnet, eller er det sånn her? Er det pause i midten her, etter? Ikke. Jeg ser det. Okay. Is scratch from the first round, I guess. He didn't show up at the dock. So then this was Trym Knappkøyen from, he's not from Slåstad, he's from Moelv, which also is a club not so far from Lillehammer. They are also skiing in Mjøsa, which is Norway's biggest lake actually, but there is like this small part of it that they can skiing, so it's actually protected when it's wind from the south and from the east, I think, but when it's wind from northwest, it's terrible there as well. Så till alla fans i Moelv så har vi Trym Larsson Knappkøyen som är på väg tillbaka här på sitt second pass, sin andra passering. Jag vet att Trym han har haft lite problem med en fotled här under säsongen. Ja, Trym har hatt et par sesonger hvor han har slitt litt etter en skade, så vidt jeg vet, i slalom, tror jeg. Og så fikk han samme skaden på nytt år etter, så han har hatt litt problem med å stole på framfoten her, og det gjør det utfordrende i slalom. Så da gjelder det å teipe og stå på, men det er selvfølgelig, du må kunne stole på forfoten hvis du skal kunne klare å få skien rundt og kjøre på kort linje. Jag vet inte, det ser ut som att det hände något på första passet, att han inte, för han gjorde ingen attackförsök i sin andra passering. Så det är möjligt att det var någonting med gaten eller? Vanskelig å se helt hva som skjedde her for Trym. Det er litt vanskelig å se hva som egentlig skjedde for Trym der ute nå. Det ble i hvert fall ikke gjennomkjøring på den første passeringen, det så vi her. So he tells. Okay, next ja, nå er jeg så heldig å ha med Trym her. Altså, det ble ingen gjennomkjøring på første. Hva var det som skjedde der ute? Nei, det var litt mye vind etter dommertårnet der, altså. Så ble jeg litt dratt innover mot femmeren. Mistet posisjon. Og da var det gjort. Da var det gjort for Trym, men det er greit å være litt obs på det, at det kan være mye vind etter dommertårnet. Det er spesielt utfordrende her når vi har vind fra nord, at den pusher på bak dommertårnet. Ja, hvordan har sesongen vært så langt i år, Trym? Nei, den har vært grei, den. Jeg har jo hatt en liten sånn comeback-sesong fra skade, og prøver jo å bygge opp igjen teknikken jeg hadde i fjor, og begynner å komme seg nå. Har du satt deg noen mål i slalom for året? Jeg vil jo gjennom 14 da, men da må jeg prøve å komme gjennom utgang først, kanskje. Det er lurt. Vi får håpe at vindforholdene endrer seg, eller at man kanskje er mer obs på at det er vind der ute, så lykke til videre. Tusen takk, i like måte. Ny løper på bane, Magnus. Ok, da har vi Håkon Handegård på vannet. Nok en løper fra Team Handegård. Vi så søsteren Nora kjørte tidligere i dag. Vet at Håkon er kapabel til å ta seg gjennom 14. Har i hvert fall gjort det på trening. Han ser stabilt ut här på den första passeringen i alla fall. Han har inga problem med vinden. Det är en ganska så stark sidvind här nu. Okej. Då ska vi ha Håkon tillbaka här på sitt andra passering. Ska se, vi är lite osäker på linlängd här. 16 meter kommer han tillbaka med. Han har alltså klarat hela banan med högsta hastigheten. Då kortar vi linan. Oj, tyvärr för Håkon så blir det
Ingen lång tur på 16-meterslinan. Han får preliminært 1,5 boy. Tror han ble litt lurt der ute. Det er veldig fort gjort å la seg lure av vinden der ute. Jeg gir det litt input her nå. Det gjelder på en måte å holde litt ekstra på å være klar over at vinden stopper deg ganske raskt der når du drar deg ut på null. Og hvis du da drifter inn og svinger inn fra et for smalt punkt, så blir det vanskelig å komme seg så mye lengre. Så viktig er at man fullfører det draget ut på null der. Og samme når man svinger inn 1 til 2, at man holder 2 hender på håndtaket litt lenger enn det man normalt sett gjør. Så da er man i hvert fall i gang. Andreas Stalheim, ny norsk rekord og ny personlig best. Gratulerer. Tusen takk. Ja, hvordan føltes det der ute i dag? Veldig bra. Du har trent hardt i sommer. Ja, det vil jeg si. Og den rekorden den var jo helt enorm. Altså, den slo jo den forrige med var det over 1 hastighet. Det er jo veldig, veldig bra. Ja. Hva tror du om de andre konkurrentene i klassen? Tror du de har noen sjanse til å ta deg nå etter at du har kjørt så bra? Ja, hvis de trener nok, så tar de nok det hvis de vil. Hvem er det du frykter mest? Bernhard og William og Fredrik, kanskje. Det er nok de jeg frykter best. Skjønner. Men du har jo veldig fine treningsforhold her, og så har du jo veldig mange gode trenere med deg. Både Sondre og Marius er jo flinke til å coache deg, tror jeg. Ja, det er jo det. Så lykke til videre i konkurransen. 2 runder til. Tusen takk. Det var Andreas Stalheim. Nå har vi en ny løper på bane, og det er Hvem er det, Magnus? Hvem har vi med oss her nå? Magnus Kvalheim Larsen fra Lillehammer Vanskeklubb. Jajamän. Går ut på 58 km i timen, 18 meters line. Det er jo en spennende løper, Magnus Kvalheim Larsen. En løper som jeg vil si har stort potensial til å kunne komme langt, om han satser nok. Det er også en triumfer, så trykker flere tusen poeng og hopper vel 40 meter, tror jeg. Og kjører vel inn på 13 meters line på en god dag. Så her kan allting skje. Absolut. Och det är som vi sa tidigare här att för många av de här lite yngre löparna så är det här en väldigt stor event och det är kanske deras första Proam tävling och det kan ju göra att det blir lite nerver och det gäller att kunna hantera sina egna demoner på en sån här dag. Absolutt. Så nå er vi heldigvis så heldige her på Skarnes at vi har veldig mange konkurranser, som gjør at, på en måte, at man blir litt vant til dette her med oppladning dagen før og gjøre de riktige og samme tingene hver gang man skal bort på startbyrået for å prestere. Så det er en stor fordel. Før i tiden så måtte man reise land og strand for å få kjørt noe slalom, men nå kan man nesten ukentlig få mulighet til å være med på en konkurranse her på siden. Da har vi Magnus Kvalheim Larsen, kommer tilbake igjen på 16 meter. Ska vi se. Han startar ganska hårt in mot första bojen. Det ser stabilt ut nu. Jajamän. Lett gjennom 16 meter. Minner meg litt om teknikken til en gammel amerikansk vannskløper som heter Wade Cox. Han kjørte litt sånn compressed, som man kaller det. Og det synes jeg Magnus også til en viss grad gjør. Vet ikke om det er til hans fordel. Tror kanskje at om han hadde stretchet litt ut, at det kunne blitt flere bøyer. Men vet han jobber med det. Man ser lite grann att han drar lite med armarna och rumpan åker lite bak över vågorna så att det blir inte helt effektivt men ändå en easy pass på 16. Absolutt. Det er jo, selv om på en måte ikke ofte er helt oppe, så er det mange av disse løperne som kan ta seg gjennom både 13 og 12 meter. Men vi bruker da vesentlig mer krefter enn dersom på en måte man hadde hatt en litt mer stuck position, som jeg kaller det. Så ja. Veldig spennende å se nå. Magnus kommer tilbake igjen på 14 meter. Det er nok en litt sånn kritisk plassering foran. Det er ikke sikkert han klarer å gå gjennom den. Burde ikke la gjennom, men vi får se. Ja, det blir spennende å se her. Vet jo at slalombanen på Lillehammer akkurat har kommet på vannet, så de har nok ikke hatt de beste forutsetningene for det. For oss andre så føler vi at vi er midt inne i sesongen, mens for de på Lillehammer så har de akkurat fått banen.
Da kommer Magnus, 14 meters linje. Anders, det här nu när han kommer på 14 meter här, så hur långt är det från där linan sitter fast ut i bojen? Ja, det er 11,5 meter, så han har fremdeles litt linje å gå på. Nei, der er game over etter tredje bøye. Uoffisielt 3 bøyer der på 14 meter for Magnus Kvalheim. Det er nok ikke et resultat han er helt fornøyd med. Nej, okej, men han har ju som sagt 2 chanser till på sig under den här helgen. Vad det gäller amatörtävlingen så är det ju så här att då räknas det bästa åket utav 3, om jag har förstått det rätt. Så att oavsett man gör 2 dåliga resultat och 1 jättebra, så räcker det. Det er helt riktig, best av 3 resultater. Ja. Der ser vi Olof også er på plass med 1 løper i dag, Jennifer Tavander, tidligere svensk toppløper. Ja, hon gör lite comeback här, det är lite kul, för jag tror jag tittade på det här tidigare, jag tror det var 2018 sist som hon attackerade slalombanan. Det blir veldig, veldig spennende å se Jennifer, hva hun kan klare å prestere her i dag. Var som sagt en svensk toppløper tidligere, har vel en personbeste med 3 bøyer på 11 meters linje fra Karlstad for noen år tilbake, så vidt jeg husker. Og både hun og søsteren har jo vært på det svenske laget flere ganger. Trener da oppe i nord i Sverige, er det Örnskjöldvik, er det der det kommer fra? Ja, precis. Ja. Örnsköldsvik uppe i det er nesten kjempelangt norrut, kan man säga, det er på Vanchi-miljø. Det er nesten så langt nord du kan komme i Sverige, men det er vel egentlig ikke det, for du har jo et par-tre timer til å kjøre, så er du oppe i Umeå. Jeg tror at det er nesten midt i Sverige, men det bor ikke så himla mye folk der. Nei, jeg er litt usikker på om isen har gått der ennå også. Det tror jeg, det må den ha gjort siden de er her nå. Ja, det tror jeg. Men det er vel kanskje at sesongen der oppe er 1,5 måneder kortere enn hva vi har i sødre Sverige. Det tror jeg. Ja, jeg tror nok i hvert fall den er det, og det er klart altså under sommeren også, så får de ikke de gode varmetemperaturene på godt over 20 grader, så det er klart at det er litt mer utfordrende, men ja. Mange gode løpere fra Nord-Sverige også, så... Sen är det ju sånn också att väldigt många, när man har kommit upp och börjar åka lite mer, att man passar på och förlänger säsongen genom att åka till södra Europa eller till USA och träna. Så att det går ju, även om man kanske inte, där man bor, det kanske inte är perfekt just där, så går det ju att lösa. Yes, da har vi Sondre Stalheim, se ut fra stilen. Veldig spennende løper, starter nok sannsynligvis her på 14 meter. Det burde være en enkel passering her nå på hjemmearenaen her, Sondre Stalheim. Fint rundt 5. bøye, en lett passering der, og vi korter til 13 meter. Ja, inga problem med første passeringen for Sondre. Sondre har personbeste med 2 bøyer på 11 meters linje. Skal vi se, nå er jo forholdene litt sidevind her, så vi får se hva vi kan klare å få til. Ser også Fredrik Åstrøm fra Gävle Monsterklubb marsjerer mot startbryggen. Var innom her og trente i går, og er nå klar for å pushe sin eget personbeste. Ska vi se om Sondre har fått ordning på sin slalom förra veckan på Scandinavian, så fick han inte till det, då ramlade han redan ganska tidigt på 12 meter. Så, men den här 13 meters passeringen ska ju vara bombsäker. Absolutt. 13 meter for Sondre bør være som walk in the park, tipper jeg. I'm coming back with a 30-meter rope. His PB is 2 at 11. Yep. And he's on his home turf here in SIAP. Looking good so far. Shouldn't take the lead in the under 21 category. There you go, easy pass on 30 meters.
Da blir det veldig, veldig spennende. Vi har Sondre Stalheim kommer tilbake igjen på 12 meters passering. 12 meters line. Dette jo da den kritiske passeringen for Sondre Stalheim. Har tatt seg gjennom tidligere. Bør gøy og bra, men når lina blir 12 meter, så blir det vanskeligere. Ja, grei ener der. Litt etter bøya. Fremdeles i gamen. Blir dratt opp der dessverre. Jeg tror faktisk at han ble litt lurt der med litt medvind i edge-outen sin og på null, så han fikk dessverre litt mye fart der, så at armene gikk litt opp, og at han fikk litt slakkelinje inn i gaten, dessverre, og ute der. Uoffisielt resultat, 1,5 bøy på Uoffisielt resultat på 1,5 bøy på 12 meters linje. Jeg veldig heldig å ha med meg navnebror Henrik Foss her. Et lite comeback her og tevlingsdebut. Han ikke så snakkesalig i dag. Han har i hvert fall gikk ikke helt opp, for å si det sånn, i første runde, men det 2 runder igjen. Han har jo trent mye, vært 14 dager i Porto Hele blant annet, men jeg sikker på at etter neste runde så han mer snakkesalig, så da får vi se. The older brother of Sondre, that's on the water right now, starting with 55. See Sondre walking past here, not too happy about his run, but there's 2 more. Da heldig å ha med meg Håkon Handegård fra Team Handegård. Håkon ligger på en foreløpig, det andreplass? Det tredje. Tredje, ja. Hva synes du selv om kjøringen da? Gikk det som planlagt? Ja, det var litt vanskelig. Litt vanskelig å beregne vinden når jeg droppet der nede i dommetårnenden. Men jeg ser jo, registrerer at du jo mye på siden på trener. Ja. Mange turer har du i år? Over 100, det jeg helt sikker på. Ja, det sies jo det at du må kjøre 8 sett i uka om du skal bli noe bedre. 5 det sånn vedlikeholdspassering, men kjører du 8 eller mer, så forbedrer du deg. Men det klarer kanskje du? Ja, 10-12 uker kanskje. 10-12 uker, ja, men det bra. Da skal vi ha en ny løper, for lykke til i neste runde. Takk. Neste løper ut der, har du kontroll på det? Marius Dalheim kommer tilbake på 58 km i timen. Og får vi se om Marius kan ta gjennom 58. Har litt uheldig der i starten, ser jeg. Slapp inn armen. Men nei, dessverre, fort ned der. Jeg tror mange blir litt lurt av vinden der oppe, dessverre.
Next skier on the water is also a very interesting skier, like an international skier. It's Bettina Nemeth. So Magnus, can you tell us a bit about this skier? Yeah, Bettina is from Hungary, and she trains at Silvia Lake outside Budapest. And she's actually been over to our lake in Slåstad and skied during this week. And she's got great technique, and she's very tall. So I think we're in for a treat here now to watch her ski. She did, I think, if she gets a good run, she can run 13. Yeah, I think her personal best on training is 2 buoys at 12 meters, and in competition she has 2 at 13. She is, he says, a very tall skier and a strong skier, and has a really good technique. So, and of course, at the same time, she has also very good training facilities just outside Budapest, where she is living, and where her father has his own water ski lake, known as maybe the narrowest lake in Europe, but at the same time also a record site, I would say. Like, I have my personal best down there, and it skis just great. So yeah, it will be interesting. She will come here at, I think, at 16:52, I think. Yeah, I skied many times with her father, Gabor. And so, I want to say hi to Gabor and Sylvia if they're watching. Let's see Bettina now. Yeah, the lake where she practices is so narrow that me and Anders was there, skied a tournament, and we have to kind of drag Anders out of the weeds because he made an attack for the ground. Yeah, I had a lean lock there at 11 meters, and then I just skied into land in 100 kilometers per hour. So don't get a lean lock on that lake. That could be a bit dangerous. But it skis beautiful. I would say it's probably the best ski lake for slalom in Europe, actually, right now. So there is something with the water, and they also have like this world-class boat drivers who is driving on when they have the tournaments. So this year they will have a V4 Cup and they will have a Channel Cup. So two big tournaments with 4 rounds, ranking list this season at Silvia Lake just outside Budapest. I'm not sure if Silvia and Gabor and Boogie is watching the tournament right now, but greetings to you, and I hope to see you next week in Greece, where the European Plus 35 Championship will take place, and the father of Bettina is a famous Hungarian skier, one of the best in Europe actually in his age category, Plus 45. So Bettina coming back here at 16:55. Oh, she started at 18? I think she started at 52:16, so we'll see. That's okay. what she normally does. 16:55. Okay, here we go. We need to take this one down real easy. Nu ska vi se, då har vi alltså Bettina Nemeth tillbaka på 16:55. Alltså högsta hastighet. Och linan är kortad till 16 meter. Ni ser var det är jätteenkelt. Och då kortar vi ner till 14. Looks like a really easy pass there for Bettina. No problems at all, like a walk in the park on that 16 meters. So it will be exciting to see if she also will run that 14. Actually, it's a bit easier to ski from this side than the other side, because on that other side you have this tricky wind when you're coming into the gate. So good skiing there of Bettina. Yes, Anders, I think you would agree with me. One of the most important things when you slalom is to be able to get a good gate, to be have speed in the turn going into the course. And actually when you have a little tailwind, it's easier to keep up with the boat and don't be too much behind when you turn in, right? Well, the advantage when you have that tailwind with you, that you have that glide zone that you're talking about. You edge out and then you get into this kind of a glide zone. And the glide zone, when you have the tailwind, it's much, much longer than when you have the headwind. So then it's easier for you actually to decide when you're going to turn in for the gate. So that's the advantage. But you have to know that and use that advantage in your way actually to get something out of it. But sometimes it's actually easier with the setup in the tailwind than in the headwind, because that gap is so much longer. So Bettina, 14 meters. Okay, here we go. Come on, Bettina. We need to run this now. Oh,
Unfortunately, she gets a really hard one and ends up in the water right behind. So that's only a half at 14. Unfortunately, only a half buoy there at 14 meters for Bettina. She is probably not satisfied with that result, but she has another 2 rounds, and for sure I think she will look upon this as just a warm-up set. So we'll see. She will come stronger in the next 2 rounds, hopefully. Okej, så nu är det dags för en spännande comeback här. Nästa åkare är Jennifer Tevander ifrån Övik. Örnskjöldvik eller Örnvik? Ja, det är förkortning. Övik. Ja. Veldig spennende å se hva Jennifer kan gjøre her nå. Pappa Olof følger nøye med fra sidelinjen. Han har jo fulgt opp disse 2 døtrene veldig nøye gjennom veldig mange år. Reist, jeg tror det har vært Jack Travers, hvor de har vært mye og trent opp gjennom årene. Det vet kanskje du bedre enn meg, Magnus? Ja, det tror jeg. Jeg vet at Jennifer og han har fått barn her på det senaste året. Jeg vet ikke, vi ser han her borte, han er ikke så, kan han være 2 år eller? 2 år, ja. Så att det är väl det som har gjort att hon inte har åkt så mycket tävlingar åtminstone. Så, men hon är kapabel att åka ner på 11. Får se lite hur hon har kunnat. Jeg husker jo at hun har resultat på 3 på 11. Om det er mer enn 3 på 11, det er jeg litt usikker på. Jeg ser ikke om Olof han nikker eller han vet. Han har kontroll på resultatene. 3 på 11 er personbeste på Jennifer. Søsteren vet jeg har vært i Frankrike på noen utveksling eller noen studier. Jeg følger jo litt med på hva som skjer der ute, så hun har kanskje heller ikke fått stått like mye som hun ønsker. Så, men det virker som at det er litt comeback på gang her nå, så det er jo kult. Jeg vil tro at hun kommer ut på 14 meter. Vi sier 16, ja. 16 meters linje. Jennifer Tevander, 16 meter. Ser sterk ut der ute. Ser ikke ut som dette var så lenge siden. Ser ut som den har stått mye skiår. Ser bra ut. Lett gjennom 16, får en korting ned til 14 meter. Får vi se om hun kan pushe Bettina der med en halv bøy på 14 meters linje. Okej, då har vi alltså Jennifer tillbaka med 14 meter. Jennifer är den sista åkaren i damer. So open. I have Bettina Nemeth from Budapest. So tell me about your skiing here this morning, Betty. Hi. It was good. It wasn't. Not so windy, so it was good for warming up. It was good for warming up. So tell us a bit about your training in for this big tournament. It's your first Proam, and you have been training a lot. Yes, I had a water ski marathon with Anders in Sweden. Once a day I had 4 sets. Tried out new skis, but I stayed with my so far. You're looking good. So it's good to see you, and I think you did a good score. And good luck in the next rounds. Tusen tack. Okay, that's cool. Så det var altså Bettina. Yep. Thank you, Anders. Første. And while we're talking to Bettina, Jennifer ran an easy 14-meter pass. She had a little glitch going around number 3, I think, but she managed to finish good, and now we're coming back at 13 meters.
Og da jeg oppe og snusser litt på Olof. Olof kommer fra Kalle Nord. Nå har du Jennifer gjennom 16 og 14. Hva tror du hun kapabel til å klare her I dag? Jeg tror det går bra på 13. Så får hun en bra start og åker ned gjennom det. Så 13 meter innenfor. Dere har jo, det et lite comeback her. Hvor mye har hun trent I sesongen så langt? Hun har tränat bra, så hun har holdt I gang hele tiden her, så at formen bra. Det godt å høre. Selv med en liten unge på laget, så får hun tid til å også kjøre litt vannski. Nei, men om hun har bra team rundt omkring seg, så går det bra. Team Olof på plass, det jo helt topp. Hva med søsteren? Altså, Jane, hun også I farta, eller hun I Frankrike fremdeles? Jane I Umeå, men hun trener også bra, så at hun også I god form. Kult å høre. Familien Tavander tilbake. Nå skal vi ha henne tilbake igjen her. Kommer inn på 13 meter. Ja, ser ut som bra start her. Litt sen rundt toeren, men kan gå fremdeles. Ja da, dette kan gå mot en gjennomkjøring der for Jennifer. Rundt 5, og jeg tror vi får en gjennomkjøring der. Ja da. Gjennom 13 meter, og vi korter til 12 meter. Ja, kan du fortelle litt om den passeringen, Olof? Jeg tyckte det så bra ut. Hun var stabil, alle bojar, så at hun ser sterk ut. Blir det veldig, veldig spennende å se hva hun kan gjøre på 12. Har et personbest på 3 på 11, men hun kanskje ikke helt der på trening nå. Jeg tror at hun kan komme langt, men det beror på start. Jeg ser at det ganske mye vind vid pre-gate. Så det beror på hvordan hun får til ettan her, så at det kan se gå bra. Det blir veldig spennende. Lykke til. Takk, takk. Yes, det var pappa Olof, som en del av teamet til søstrene Jane og Jennifer Tavander. Han jo en utmerket båtfører og coach der oppe I Øvik I Nord-Sverige. Ja, det var ju, såg bra ut kom in lite framåtlent på första bojen, men sen var hon ju med. Ska se om vi går på 12 nu då. Ser ut som det hon har satt upp för att det 12 meters pass den hon vill ta, att det den svåraste. Da har jeg fått opplyst at andre runde starter 12:45. Da blir det en pause på 20-25 minutter etter at Open-klassen har kjørt ferdig. Da skal vi se Jennifer kommer her inn på 12 meters linje. So we have Jennifer Tavander, 12 meters line. Having a good start there, under 2. Got a little late into that pull, but she's still in the game. She can run it. Round number 4 on the back a bit, but she's round number 5. She's got it. Right. Yeah, there you go. Jennifer skiing 12 meters. Good job, Jennifer. 13 meter in her comeback there. So that's of course a big score, and I think she's happy with that. Start runde nummer 2. Start round number 2, 12:45. We'll have a break of 20 to 25 minutes between the rounds. So, so start round number 2, 12:45. So we have Jennifer Tavander coming in at 38 up, 11 meters line lengths, 11 meters lina. Kan bli 2 bøyer. Ja.
Uoffisielt resultat er med 2 bøyer på 11, hva jeg kan se. Enten 1,5 eller jeg er usikker på om den kom gjennom den. Fikk I hvert fall 1. We're waiting for the official score on Jennifer Tavander. I don't know if we... Anders, can you see? Okay, but Jennifer seems to be happy. Give her a big applause here now. See if we can get a chance to talk to her when she gets back. That was a great comeback there from Jennifer Tavander. Bra. Veldig bra. 2 på 11. Så vi har eliminert I alle fall. Offisielt resultat er med 2 bøyer på 11 meters linje. Andreas, du er klar over at runde nummer 2 begynner klokken 12:45. Andreas Stalheim, du er klar over at runde nummer 2 begynner 12:45. Det skal være en pause mellom. Runde 2 begynner 12:45. Da vet du. Ja, då står jag här med Jennifer Tavander. Välkommen tillbaka till vattenskidåkningen. Ja, tack så mycket. Det var riktigt kul. Lite blåsigt där ute, men det var riktigt fint här. Kul att vara tillbaka. Har du hunnit träna mycket I år eller? Ja, men lite grann I alla fall. Det är lite annat nu när man har en liten grabb på snart 2 år och ett husbygge och hinna med hela livet och få ihop det med träning, men en del har det blivit I alla fall. Det ser ut att ha fått till det bra tycker jag. Får gratulera och hoppas på ännu bättre I runda 2. Ja, tack så mycket. Jag ska försöka. Okej. Ja, da hadde vi Fredrik Åstrøm der ute, en vannskekompis av meg fra Gävle vanskeklubb. Jeg og Fredrik vi teamer opp hvert år, tar en svensk samling, en norsk samling. Han kommer hit og trener med meg, og jeg tar en tur til Gävle og trener med han. Og vi trener da I Forsbakka, rett utenfor Gävle, hvor de har absolutt helt optimale forhold. Fredrik har hatt en relativt god oppkjøring I år, det likevel hans aller første konkurranse I år. Kapabel til å kunne ta seg dypt inn på 11 meter. Usikker på om han har vært igjennom, men han I hvert fall kapabel til å kunne kjøre 4-5 bøyer på 11 meters linje om alt sitter. Han nå på en radarski fra 2020, oppgraderte til den nyeste radaren, den hvite, fra til 2022, men fikk dessverre ikke noe orden på den, og da nå gått tilbake igjen på den gamle radaren, som han føler seg mer komfortabel på. Da har vi Fredrik, født I 1983, kommer tilbake igjen her på 13 meters linje. Ja da, bra, fint, tight linje der på 1, bra med rundt 2, rundt 4, backside bøyene her nedover Fredrik Åstrøm. Ja da, han jo sterk, ingen problemer whatsoever på den 13 meter plasseringen, og vi får en kortning ned til 12 meter. Sterk kjøring der av Fredrik Åstrøm fra Gävle vanskeklubb. Fredrik til vanlig brandmann og også treningscoach, som han har sitt eget treningsprogram for landlengsløpere og har en del reelle samlinger. Det blir veldig spennende å se hva han kan klare å gjøre på 12 meter.
Ja, mine damer og herrer, vi er midt inne i første løper ut i åpen klasse herrer. Det er Fredrik Åstrøm som er på vannet, vært igjennom 14 meter, 13 meter, og vi skal straks få nå inn på 12 meters line. Der er Fredrik i gang. Bra start der for Fredrik. Fin med nummer 2. Han er i gamet fremdeles. Svinger hardt på 3. Er sen og går ned for telling der rundt fjerde bøye. Uoffisielt resultat. 3,5 bøye på 12 meters line. Sånn er livet der for Fredrik, men han har jo da heldigvis to flere runder hvor han kan pushe det resultatet litt. Og jeg tror på en måte at han er ikke helt fornøyd med 3,5 bøye der på 12 meter. Men jeg vet jo at dette er en løper som har i hvert fall en linelengde til, kapabel til å kunne ta en linelengde til. En annen veldig spennende løper, neste mann ut. Det er fra Latvia, så vidt jeg husker. Mikis. So next skier is out, who is working with ski correct craft is Mikis. Sinix. I don't know what this guy is capable of running, but of course, at least some buoys at 12, I would think, or maybe into 11. Yeah, I think he's capable of running his 12-meter pass. And, we'll see. I don't think he has skied so many tournaments the last couple of years. Maybe we can check on IWF, the page, to see if we can find some results. Yeah, here I found it. Actually, last tournament mixed skied was here in Slåstad 3 years ago. He did 3 at 11. So he ran his 12-meter pass twice that tournament, 2 at 11 and 3 at 11. Mix is, as we said, he's from Latvia, and he's 26 years old. I know he spent a lot of time in the Orlando area working for Carcraft, and that's the boat he's behind right now, the Ski Nautique. He started at 14 meters. Looking pretty solid going through the course. No problem whatsoever. And then we're going to shorten the rope till 13. Da har vi altså Miksinis från Lettland. Han startade på 14 meters lina och klarade den galant. Och vi kommer att korta ner till 13. Vi har i den här Herrar Open så är det alltså 4 stycken åkare. Det var Fredrik Åström som vi redan har sett. Så har vi Mix som är på vattnet nu. Sen kommer Noah Johansson och sen har vi hemmaåkaren Lars-Ola Wåltorp. Okej,
We see the boat coming back into the course with Mick Sienis from Latvia. 13-meter rope, 58K. Here we go. A good start. Mix is pretty tall. He's built like a slalomer. Looks really, really good. Round number 5, no problem. 13 meters in the box. Let's shorten to 12. Där hade vi alltså Mick Sienis genom 13 meter passeringen. Kortar vi ner till 12. Hans senaste score alltså för 3 år sedan här, år 2019. Då gjorde han 3 på 11. För er som inte fick med det så är alltså startar andra åket 12.45. 12.45. Samma startordning som i första rundan. Vi kommer alltså ha en liten paus mellan åk 1 och åk 2. Ska vi se, då har vi Mix tillbaka här på 12 meter. Mick Sienis ifrån Lettland. Ställer sig upp lite där på tredje bojen tyvärr och klarar inte att nå fram till boj nummer 4. Så preliminärt 3 bojar på 12 meter för Mix. Unfortunately, Mix doesn't make it to the 4th buoy. He gets 3 at 12. 3 at 12 for Mick Sienis. Ni kan se på reprisen så kommer han med överkroppen lite för långt fram, orkar inte hålla emot. Så 3,0 preliminärt Mick Sienis. Nästa åkare är Noah Johansson från Sverige. Från Vittsjö vattenskidklubb som ligger i södra Sverige. Noah har åkt representerat Sverige under ganska många mästerskap. Under sin tid som junior och U21. Han var med förra helgen här på Scandinavian Championships. Där gjorde han åtminstone ett åk med nere på 11 meter. Så det ska bli spännande att se vad han kan få till här nu. Ska vi se vad... Alltså då har vi Mick Sienis med 3 på 12. Fredrik Åström har också åkt. Jag är lite osäker på vad han fick för resultat, men... 3,5 bøy på 12 meter, så han ligger nok foreløpig i ledningen. Ja, då leder alltså Fredrik Åström med 3,5 på 12. Sen har vi Mix. Och nu har vi Noah. Se om vad han kan göra åt det. Han är ju helt klart kapabel att göra resultat på 11 meter. Uttryck man kan köra igenom, men han kan i alla fall klara 3-4, tror jag. Ja, det är jag helt övertygad om att han kan. Nu ska vi se. In the course now, Noah Johansson from southern Sweden, from Vittsjö Waterski Club, starting on his 40-meter pass. No problems, shortening to 13 now. Coming back. In the lead, we have Fredrik Åström with 3.5 at 12. In second place, Mick Sienis, 3 at 12. And this is third skier out.
in the open men category, which consists of 4 people. Lars Ola Wåltorp coming later on here in the tournament. Noah kjører jo for en klubb i Sør-Sverige, Vittsjø vanskeklubb. Der var jeg innom en tur i fjor. Veldig fin arena. Litt sånn koselig med kafé i enden. Så det er kombinert kafé-vanskeklubb, virket det som. Men fin båt og gode forhold på vannet. Så trener her sammen med Bosse, er det hva heter, Magnus? Han har egen sjø rett ved siden av. Bosse Gunnarsson, ja. Jajamän. Han er jo en legende innen svensk vanskesport. Mycket duktig åkare. Han har hunnit med att fylla 70 år, men han är ändå fortfarande aktiv och åker på korta linjer. Otroligt imponerende og inspirerende at man kan holde gående såpass lenge. Da skal vi ha Noah tilbake igjen. Kommer her på 13 meter. Ska vi se hur det ser ut för Noah. Den här passeringen ska inte vara några som helst problem. Han ser väldigt stabil ut. Jajamän, inga problem. Gott om tid på boy nummer 6. And there we have Noah Johansson running his 32 off, his 30-meter pass, no problem. It's shortened down to 12. Let's see if we can challenge Fredrik Åström for the lead. Fredrik, who has 3.5 at 12. And right before him is Mixinis with 3. Hvem klipper nå? Hvem klipper nå? Ingen klipper. All right. Noah Johansson, Vittsjö Vattenskiklubb. Noah Johansson, Vittsjö Waterski Club, coming in at his 12-meter pass. Looking strong around 2. Oh. Came up a little short there, around 4, and got stuck, and I don't know. 3.5, what do you think, Anders? I think that was 3.5, and he's in the lead now together with Fredrik Åström from Gävle Waterski Club. There's a tie for the lead then in the open men. All right, I think Noah will be a little disappointed with that, with the 3.5. I don't know if they're struggling a little with the wind or what it is. It's hard to say, but probably it's more wind out there than we see from here. But yeah. Yeah, if I take a look at the flag, then the 3 Norwegian flags here, is I can see they're moving around a lot in the wind, so it's probably a lot more than you can see on the water. The last skier out in the first round is Lars Ola Wåltorp from the club here in Slåstad. He is elementary in the thing about getting this Proam going here in SIAP. He's been working his butt off to make this happen, and we'll see how much focus he can have on the skiing, being so involved. He's actually a focused guy, and I train a lot with Lars Ola. He's my best training mate here at Skarnes, and we train each other. I would not say that. Well, we are training together, I would say, and he has been doing big scores on training recently, and also set a new personal best with 4.5 buoy at 11 meters this season, and was so close of running it, but was a bit hot there around number 5 and didn't get through. But he is definitely capable of running into 10.75, so it will be very interesting to see what he's capable right now. Let's see if we can
get a challenge for the Norwegian record, which is 1 at 10:75, held by Richard Teigen a couple of years back. We want to advertise our food, coffee, and burgers and hot dogs up in the kiosk by the grandstands. Please go there, and we can really recommend the nice food they have there. So if you're a little hungry or need a bite, just go there, and the people will help you out and feed you. A changeman that I see in Lars Ola skiing this year actually has changed. Like, so now he's starting at 13 meters. He has dropped skiing at 14. So Magnus, just tell me a little about the differences. Some skiers are starting in 14 and others are starting on 13. Do you have any? Are there any pros and cons with that? Yeah, I think you want to have your first pass. You need to be 100% sure that you run it, and there's an advantage to start on a little shorter, because then you be more fresh when you come down to your hardest pass. But there's also sometimes if you start on a rope length that you're kind of not really sure of, the whole set might be a little raggedy just because you need to start really hard. So it's pros and cons, as you said. I think sometimes if you start on the line length that you don't know 100%, then it could be like it could mess up your rhythm a bit. So sometimes it's better to start on maybe on 14 or 16 to just not mess up your rhythm. So we'll have Lars Ola coming back here now at 12 meter. Yeah, let's see. It should be easy for Lars Ola, this 12 meter, but he's been running around there this morning trying to get everything to work. So I don't think hasn't focused that much on this tournament for his own skiing. That was an easy pass, running 12 meter, and we will have him back at 11. It will be exciting to see how many buoys he will now be capable of doing. His personal best is 4.5 buoy at 11 meters. Lars Ola is skiing on the Monte Carlo ski. Still? Yeah, he is. Yeah. He's been on that ski for a while, actually, and he is also a very good friend of Boris Laval, who is producing those skis together with that guy from Monaco, Aleko Kesioglu. Yes. Yeah, that's his brand actually. But I think Boris Laval is the developer of that ski, and but Lars Ola has very, very close links to Boris, and he's been skiing on that ski for a long time, and they are also training a lot together. Like, I think Lars Ola has been to Boris' place 2 times this winter. He was there during the Christmas holiday and also during Easter. So they are teaming up with this Monte Carlo ski, which is actually a really good ski. But not so many skiers that is on this ski, actually. I think this year they are having some problems to get the materials to make new skis. So that could be a challenge as well. So Lars Ola coming back, 11 meters, 38 off. Let's see how it goes. Okay, setting up good for the gate. Unfortunately, seems to have come up a little short on one. We'll see if we can see in the replay what happened. But he's in the water around 1, which is not a good thing, so he's not going to be happy with that. No, half a buoy at 11. It's not the score that he will Let's be see happy here with. on what happens, Anders. I would love to see that replay actually, Yeah. but normally it could be that he's too much back on his ski and then he's straight landing number 1 and then too much speed and slack line, and then it's impossible to hold that line. So that's probably that's my guess without seeing the video. Okay, friends, that concludes the first round of skiing here at SIAP. So me and Anders, we're going to take a little break, and we will be back 12:45 with round 2, and starting with Andreas Stahlheim. We suggest you take a walk to the kiosk and get something to eat or drink, and
coffee or chocolate or whatever, something. And we'll see you back here at 12:45. Thank you.
Hello. Hello. Hello? Okay, då är vi tillbaka. Första åkaren i andra rundan. Andreas Dahlheim. Målet för Andreas var att gå igenom 46. Det gjorde ett personligt rekord i första omgången med 3 mål 46. Jajamän. Galant genom 40. We are back here from SIAP, Slåstad Club, for the second round of the amateurs in Slåstad Proam. And we have our first skier on the water, Andreas Dahlheim, 11 years old, competing in the under 14 category. He had a score of 3 at 46 in his first attempt. 4, sorry, thank you, Emma. He had a score of 4 at 46. He had a previous record at 3, where his best training practice was 3 at 46. Okay, now he's coming back on his third pass. Boat speeds up to 43. Here we go. Andreas Dahlheim. So this is the pass he needs to run to be able to attack his personal record and the Norwegian record. Round 5. Nice round 6. Okay, good job, Andreas. Andreas Dahlheim alltså klart sin 43 kilometers passering. Vi sänker honom där nere och höjer upp farten till 46.
Hans nysatta norska rekord är alltså 4 på 46. Ska vi se vad han kan göra här i andra rundan. Having some of that delicious coffee from the kiosk again. Really recommend that. Take a stroll up there and get some coffee and some waffles. Bettina, have you tried the Norwegian waffles yet? No? Well, you need to. Get over there and get some. Okay. Andreas Dahlheim coming back at 46K. See if he can break his own record with 4 buoys at this speed. Looking good at 1. Round 2. Still in it for 3. Round 4. Come on, Andreas. He sells with 4 again. Good job. Good job, Andreas. Very good. Andreas Dahlheim alltså tangerar sitt eget norska rekord med 4.46 i andra runde. Han var lite sen här i slutet på banan. Så kunde inte nå fram till 5:an. Ja, bra åkt, Andreas. Okej. Då är det dags för åkare nummer 2. Hanne-Lotte Finstad från Slåstad Vanskeklubb. Tävlar i damer plus 55. Okay. Next skier on the water, Hanne-Lotte Finstad, 55 plus women, starting on 49K. She had a couple of buoys at 52 in her first run. Let's see if she can do any better now. Looking good on this first pass. Turning number 5. Yeah. Heaps of time on number 6. And let's go 52.
Annelotte klarar sin 52-passering. Så då har hon ju förbättrat sig rejält från åk nummer 1. Ska vi se, då kortar hon linan till 16 meter. Score for Hannelotte Finstad is 1 buoy at 60 meters. And that's a big improvement from her first run, where she had a couple at 52. I think the conditions are getting a little bit better now. The wind has calmed down a bit. Vinden har gått ner och det är väldigt fina förhållanden här nu. Jag står här på stora bryggan med Andreas som gjorde 4:46 igen. Hur kändes det? Ganska bra. Ganska bra. Ja, det gick ganska bra. Du är inte riktigt nöjd, du ville ta den. Ja. Nu får du ett försök till på söndag. Då sitter den, va? 46an. Ja, jag tror på det. Det tror jag också. Det såg ju jättebra ut när du åkte. Nu får du vila lite idag och imorgon. Och så tar vi nya tag på söndag, eller hur? Ja. Så det är en lite proffsåkare som kommer imorgon. Ja, ska det bli kul att se? Ja, det blir det. Vem håller du på då? Will Asher. Okay, Will Asher. The Will Asher fan club with Andreas Dahlheim in the lead. Hannelotte. 1 på 16, är det OK? Bäst i år för Hannelotte. Mycket förnöjd med det. Då är nästa åkare Henrik Foss ifrån Asker och Bärum. Då har vi gått in i herrar 55 plus. So now we're into the men 55 plus. And first skier is Henrik Foss from Asker and Bärum Water Ski Club, close to Oslo. By my side here now, and now we have Ole-Johan Björne. Ole-Johan, hur gick ditt första åk? Ja, det var väl helt greit. Det har varit lite träning, så då är jag förnöjd nog. Men du brukar ju göra 2 på 11. Det är helt riktigt. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det, men mer än 50 gånger, ja. Nu har ju du nästa vecka ska du åka till Grekland och köra All Boys EM, eller hur? Det är riktigt. Ja, det blir spännande. Vad är målsättningen där? Nej, jag vet inte. Få kroppen till att funka när man har varit lite skadad nu, så ja, det är viktigt det. Så jag får se om det blir hopping eller inte. Ja, just det. Det blir spännande. Det blir hoppas vi på lite varmare i alla fall. Det är ju garanterat att det blir. Okej. Då har vi Henrik Foss
på vannet. Han startar med 14 meters lina. Henrik som har personbästa på 3 på 12 tror jag. Så 14 ska inte vara några större problem. Okej. Henrik Foss får nöja sig med några bojar på 13. Ska se. Han är nog inte riktigt nöjd med. Vill att hans första tävling i år. En klar förbättring från det första åket i alla fall. Ska vi se. Nästa åkare är Stefan Järud från Trekantens vattenskidklubb i Stockholm. So, next skier on the water, Stefan Järud from Sweden. Starting on 16 meters. Ja, första passeringen gick ju helt okej för Stefan Järud. Nu kortar vi till 14. Han hade några bojar på 14 i första åket också. Så förhoppningsvis så bör han klara nästa passering här. Okay, we have Stefan Järud from Stockholm on his way back on his 28 off his 14-meter pass.
Stefan Järud, 14 meter alltså. Ser bättre ut den här gången. Är runt den fjärde. Jajamän. Hela vägen ut mot sjätte bojen. Där är vi genom 14. Då kortar vi till 13. Då söker vi efter Eline Wang. Eline Wang, kan du komma till mig här? Nere vid Stora bryggan. Stefan Järud, 13 meter. Kämpar mot den tredje bojen. Ja, preliminärt 2 på 13 får han av mig. Skulle gärna vilja se Lars eller Eline komma hit. Då har vi alltså Stefan Järud. Precis klar med sitt åk med 2 på 13. Nästa åkare är Niklas Hallberg ifrån Asker och Bärum. Ska vi lämnar vi över det här till Eline Wang som kommer att guida er genom resten av fältet här. Inte allihop, men några. Så, varsågod Eline. Thank you. Sondre. Ok, vi er tilbake. Det er veldig deilig, for nå kan vi snakke norsk, så det kan være litt friere enn når man snakker... What? Okay, we have to speak English like sometimes. Yes. Of course. We got this, Lars. You don't need to be here. This is our show. And welcome to Slåstad Proam with Eline and Sondre. Next on water is Niklas Hallberg. Hans Niklas Hallberg. And he's starting on 14 meters. Jeg husker ikke helt hva han kjørte forrige runden, men Vi får håpe han gjør det bedre nå. Ja, ikke på to i hvert fall. Sånn. Et greit førstepass for Niklas, så vi får han tilbake på 13 meter. Han har vel ambisjoner om å komme dyp 12, så vidt jeg vet. Han har vel kanskje vært igjennom også tidligere.
Niklas hadde altså 1,5 i forrige runde, så vi får håpe han kjører B nå. Vi vil helst se han gjennom, gjør vi ikke det? Jo. Jo. Nå ser det også ut som at vinden har løya litt fra første runden, da det var litt rar vind. Det har blitt bedre, så vi håper at det holder seg ut dagen og ut helgen, sånn at det ikke er så utfordrende å stå. Da har vi altså Niklas på vei tilbake, kommer på 13. Der har han slått resultatet sitt fra første runde og er på vei til 4. Det ser bra ut, Niklas. 5 og lett gjennom 13. Vi får han tilbake på 12. Now Niklas is coming back on 12 meters. 35 off. Er ikke det 32? 32 eller 30? Og nå får vi Niklas tilbake på 12 meter. Ganske fin ener. Dessverre ble båten litt for sterk der. Mest sannsynlig resultat 1,5 på 12. Han har jo forbedret med en hel linjelengde da, fra første runden, så det tror jeg må være fornøyd med. Ja, vi kan jo få se om Niklas er fornøyd. Kanskje han vinker tilbake. Ja da, Niklas ser fornøyd ut. Sånn. Hvis hva vi ser er riktig, så har vi neste løper er vel Lise. Hva tenker du om å se din egen mor kjøre? Nei, det blir spennende det. Jeg håper hun kjører gjennom 12. Hun var jo så teit hun bare kjørte 5 forrige runde, så vi har jo lyst til gjennom. Ja, vi får alle ønske Lise lykke til. Vi ser en dyp 11. Vi går nå over til pluss 45 kvinner, og der har vi 2 startende, altså Lise og Natasha Anderberg, og så går vi over da til pluss 45 menn. Så det er ikke lenge til deg, Ole Johan. Bare sånn heads up. Ja. Lisa is probably starting on 14 meters, and the 45 plus women is shorting the line on 52 kilometers. So we'll see her on 14 and 52. Nå har vi også fått scoren til Niklas. Han fikk 1,5 på 12.
Ser jo bra ut for Lise, henger bra med til fjerde bøya. God tid rundt nummer 5 også, og gjennomkjøring. Kommer tilbake på 13 meter. And now we have Lisa back on 13 meters, and we will see if she will run it through. Nå ser det ut som vinden har blåst seg litt opp igjen, fortsatt litt rar vind. Men vi håper at det ikke setter ut løperne for mye. Litt hard ener på Lise. Så sterk ut av nummer 2. Og vi har 4. Og det ser ut som en fin gjennomkjøring for Lise. Vi vil da komme tilbake på 12. Lise skiing through 32 off, coming back at 35. Lise da tilbake på 12. Det var en bra G til første, litt seg mot nummer 2. Har 3. Henger med til og med fjerdebøya. Frem til hun ikke hang med så veldig mye lenger, men sånn skjer. Neste løper altså Natasha fra Sverige. Nå står vi her med Niklas. Hva synes du om din egen prestasjon? Jeg er godt fornøyd. 1,5 på 12 er jeg fornøyd med. Det er bra score. Men jeg var så jækla fornøyd med første bøya. Så den satt jo som jern, så jeg hadde håpet å komme litt lenger nedover når jeg først hadde den første. Ja, nei, det begynte jo rimelig sterkt, og så bare forsvant lina. Vi har vel alle vært der før, har vi ikke det?
Ja, jeg har sett den før. Jeg tror rett og slett jeg ble for ivrig. Presset litt bak på skia, tenker jeg, rundt toeren. Jeg tipper det var det som skjedde, men scoren er jeg fornøyd med. Ja, men det er veldig bra. Back to you, Eline. Tusen takk, Sondre. Og vi sitter her med å prøve å få opp litt informasjon. Next skier is Natasha, and she will start on 14 meters, I think, maybe 16. Yeah, we have Natasha here on 14 meters, and it will be an easy pass for Natasha. Looked like she completed the 32 pass, so we're going to see her. No, that was the 14 pass. We're going to see her back at 32. Nå har vi jo fått fram en liten Excel-ark her med litt fun facts om hver vannskiløper, og det er jo litt moro da. Så nå er vi jo på Natasha. Og så fikk jo vi, når vi skulle melde oss på denne konkurransen, så fikk vi en del spørsmål. Og da var det jo for eksempel om du hadde noen hobbyer ved siden av vannski. Og hun liker å spille paddle. Det er gøy, Sondre. Der er vi gode. Og Natasha kommer nå tilbake på 13. Det ser ganske enkelt ut. Kom litt dypt ut av femtebøya, men klarte å redde seg fint inn. Og vi får henne nå tilbake på 12 meter. Nei, når vi snakker om paddle, så har vel vi ganske god erfaring, det, Line. Absolutt. Det blir sinnemestring, er det ikke det? Sinnemestringskurs burde vel kanskje jeg deltatt på. Paddle er ikke min sterkeste side. Men vi kan jo alltids bli bedre, da. Hun har jo stått vannski i over 30 år, står det her, og det er jo veldig imponerende. Og hun konkurrerer da for Nora vattenskidklubb i Sverige. Litt ganske nærme Karlstad, er det ikke det? 2 timer unna Karlstad, ish. Og nå får vi Natasha tilbake på 12 meter. Jeg tror hun hadde 1,5 i første runde, hvis jeg ikke tar helt feil. Så vi vil jo ha henne litt dypere. Fin gate. Seier med litt røm, men det henger bra med. Krapp sving på fjærbøya, men hun hadde en hånd i været og så fornøyd ut. Og så har vi Lise, min mor, som akkurat har stått før Natasha. Hvordan følte du det? Nei, det gikk greit, men jeg sliter jo på 12 da. Hva må du gjøre for å kjøre gjennom det da? Jeg må trene mer da. Ja. Høres bra ut.
Next skier is Henrik Tengius from Sweden. And he skis on Maple, and his personal best is 2 at 10.75. Han jo også fra Sverige, og han kjører for Bromøla. Det en klubb jeg aldri har hørt om før, men det virker ut som at de har fått noen gode løpere derfra, da, for han har jo en ganske god score. Så det spennende å se hva han kan prestere på vannet i dag. Det kan jo bli tøff konkurranse mellom han og Anders. Det alltid moro. Absolutt. Anders hadde jo en ganske bra score på 10 i stad. Ja, nei, han kjørte jo ned til 10.75, så han nok fornøyd med det, men ville helst ut dypere, tipper jeg. Han vil jo alltid kjøre nærmere og nærmere gjennom. Ja, det klart det. Han har jo vært på 10.25, og det jo klart at man har lyst til å komme seg opp på det nivået man klarte den gangen, da. Så nå får vi snart Henrik rundt øya her, og han starter på 14 meter. Ser bra ut gjennom gaten i hvert fall, henger godt med. Fin høyde til 3, og det ser ut som dette her går lekende lett for Henrik. Og 6 bøyer, vi får han tilbake på 13 meter. Now we have Henrik back on 13 meters. Ser wide og breit på 0 i hvert fall. Fint rundt både 1 og 2. Ja, skal jeg si, han smyger seg gjennom banen som en katt, som for så vidt favorittdyr hans også. En liten fun fact der. Lett gjennom banen, og vi får Henrik tilbake på 12 meter. Det står jo her at Henrik har kjørt ski i 35 år. Og da begynner man å ha stått en stund, altså. Så det imponerende at man fortsatt holder det gående. Det kult. Og i båten så har vi Bjørn fra Sverige. Og han kjører like stødig som alltid. Alltid godt humør. Da får vi se tilbake på 12.
Bra med I hvert fall på de 2 første. Fin start for Henrik, og dette her ser jo lekende lett ut. Og 6 bøyer, han kommer tilbake på 11 meter. And now we have Henrik back on 11 meters. Fin første bøye for Henrik, og han kommer greit til 3. Det ser ut som han klarer å... Nei. 4 bøyer på 11 meter for Henrik Tenghus fra Sverige. Neste løper vår alles Anders Foss fra Norge. Han har tidligere sittet her I dag og babla, så nå det endelig vår tur da, til å bable litt om han, så det synes jeg veldig koselig da. Han starter jo som alltid på 13 meter, og kjører I pluss 45-klassen. Det vel første året hans I pluss 45, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, nei, det skal nok stemme ganske bra. Vi har jo lest oss opp litt på Anders her, og vi blir jo alltid like overrasket når vi leser om fun-facten hans. Ja, den var ny. Hvis vi ser bort på brygga, kan vi se på Anders, tidligere eier av 25 duer, og driver med dueracing. Vi ikke helt sikre om dette var før eller etter debuten på Big Brother I 2005, men vi får jo håpe at det var etter. Anders driver jo også med kiteskiing, kitesurfing, det var nytt. Altså, vi har jo sett litt snapper av at han driver med langrenn, det har vi jo alle fått med oss. Men det som rart at han ikke har skrevet, jo tennis. Han trodde han var en racer på tennis. Og da får vi altså Anders Foss på 13 meter, og dette skal jo være en veldig, veldig enkel åpningslinje for Anders. Han skal vel også... Sterk ut I kjøringa. Ja, det ser bra ut, kompakt og fin kjøring. Der har vi Anders gjennom, en enkel gjennomkjøring. Kjører gjennom 13 som det ingenting, og da skal vi ha Anders tilbake på 12. Kanskje all den kiteskiinga, kitesurfinga har hjulpet litt på sommerformen, Sondre? Kanskje vi burde starte med det I stedet for all det paddle-greiene vi driver med? Ja, det virker nok, det ser jo ut som det en suksess I det I hvert fall. Ja. Han har jo også stått kanskje I 25 år. Kjørt I 25 år, og har jo både Lars Ola og Christian som trenere, Christian Våra og Lars Ola Voltor. And now we will have Anders Foss back on 12 meters, 35 up. And it should be an easy pass for Anders. We want to see him on a deep 10 today.
Yeah, hopefully going to 10 first and then skiing in 10 second. Anders altså går ut på 0 for 12. Kommer sterkt ut av bøy nummer 1. Det ser jo lekende lett ut for Anders. Nei, man blir jo litt sjalu når man ser Anders kjøre. Man skulle gjerne kjørt sånn som han gjør. Absolutt. Det er greit å ha noe å strekke oss i da. Vi får han tilbake på 11 meter nå. Ja, vi håper jo at Anders får det til å se lekende lett ut der også. Og kjører dypt ned på 10. For litt underholdningsverdi for oss også, det hadde jo vært fint. Ja, det hadde vært gøy å se han gjennom i hvert fall. Drives reklame for skibass etterpå. Skal vi jo ha Anders tilbake på 11 her, og etter Anders så vil vi få vår coach. Vi får Magnus Jonsson etter Anders. Absolutt, og vi har jo store forhåpninger til Manne. Han kjefter jo oss rundt, så vi må jo sette litt press på han da. Vi håper at han kjører så bra han aldri har gjort før. Ja, i dag er dagen vi ser Magnus gjennom 11. Men først skal Anders gjøre det. Det er en pen gate i hvert fall. Kommer ikke så mye nærmere høyrebøya. Sterkt ut av nummer 3. Kjemper hardt ut på der nå. Det ser ut for oss at det ble 6 bøyer. Det var en dyp 4. og en litt sein 5er, så vi får høre hva dommerne sier. Vi håper å se han tilbake på 10.75. Hva vi kan se på streamen, ser det ut som at de korter linja i hvert fall, så det er et godt tegn. Nei, vi klarte, som vi ser på streamen, så var det nok gjennomkjøring på 11 der, og det er gøy. Da kommer han tilbake på 10.75. Ja, da er Anders Foss på vei tilbake, og vi vil jo ha et bedre resultat selvfølgelig. Selv om det han gjorde i stad også var ganske imponerende, så er det jo gøy å se hvis han hadde klart å komme dypt. Ser bra ut på 0, fin høyde. Sterk ut av nummer 1. Og litt sent nummer 2, rekker vi tredje bøya da. Nei, ser ut som han var på innsida der, men det var i hvert fall 2 på 10.75. Det må være bra. Ja, det må han være fornøyd med. Next on water is our coach, Manne Jonsson. He's skiing also in the plus 45 men and I think he's going out on 14 as well. Ja, Manne har jo kjørt varmski i mange år nå. Han har kjørt siden 1979. Det var et veldig eksakt årstall. Jeg vet ikke om det er fordi han ikke klarte å regne ut antall år, eller om han Ja, nei, det kan jo alltid være mattekunnskapene som ikke strekker langt nok. Det kan nok hende det, man vet jo aldri med svenskene da. Hvis vi kjenner Manne rett, så skal vel han også starte på 14. Så der kommer Manne rundt øya, klar for sitt første passering.
Og han kjører jo da for Karlstad Vatnskid klubb. En sterk gate I hvert fall. Ingen tvil om at den var innenfor. Passeringen ser I hvert fall bra ut, men det ser tøft ut der ute. Mye vind fra siden. Manne har jo også hatt en skade den siste tiden nå. Han hadde vel et møte med en grønnsakskniv, tror jeg, som har satt han litt tilbake. Så det jo bra å se at han klarer å holde fast I håndtaket med den kuttskaden han har da. Han har ikke vært helt heldig. Har jo først litt med en ankel og så med en hånd, så det jo tøft å komme tilbake fra det. Det ser ut som sterk kjøring av mannen også. Og vi får han da tilbake på 13 meter. Nå ser vi da Manne blir dratt opp rundt øya. Vi får han tilbake på 13 meter, og det skal jo også være et ganske enkelt pass for Manne. Vi vil helst ha ned på 11 meter. Ja, han skal I hvert fall gjennom den her og neste. Her I hvert fall en fin høyde på 0. Gaten ser god ut også. Sterk ut av bøya I hvert fall. Og litt sein ut av fireren. Må jobbe litt. Nei, ja, dette ser greit ut, dette mannet. Og vi får han tilbake på 12 meter. Vi får jo Manne Jonsson tilbake på 12 meter. 12 meters. Nå står vi her I dusjen med Anders. Og hva tenker du om det? Da får vi se mannen her da, tilbake på 12. Magnus Johnsen coming back at 12. Ser ut som en god start litt for hengende opp Manne. ut av 2, men det henger bra med. Litt fremover ut av 4 også, men 5 ser bra ut. Og jeg tror vi har en gjennomkjøring på 12. Det bra. Og vi får se Manne på 11 meter. Manne får det til å se lekende lett ut på den D3 Ion han kjører på. Det jo en bra ski. God ski, anbefaler den. Skal vi se om vi så heldige å få et par ord med Anders nå da. Ja, Anders, hva synes du med kjøringen din? Var det bra? Ja, jeg fornøyd med å kjøre gjennom 11 2 ganger etter hverandre, men jeg har hatt litt problemer med timingen på starten på 10 der, dessverre. Så har kjørt bedre på trening, så det litt irriterende at det ikke liksom sitter nå, når man liksom skal prestere på topp. Så, ja. Nei, kjøringen din jo sterk som alltid, men det vi alle lurer på egentlig hvordan begynte du med duo-racing? For dette står jo I din fun fact, at du eide 25 duer, har drevet med duo-racing I mange år. Dette noe du har skrevet selv, eller det?
Nei, det riktig. Faren min var en av de beste I Norge som drev med brevduer I mange år, som drev med racing, og så ble det en arv som jeg overtok, så jeg hadde 25 duer I ganske mange år. Og så var det andre interesser som overtok etter hvert, så da ble det borte. Men det helt sant at jeg har drevet med det, og konkurrert også. Ja, det alltid moro å høre det, men var dette før eller etter tiden på Big Brother? Det tiden etter? Nei, det var nok lenge før det faktisk, så kom det andre etterpå. Ja, mer moro. Ja, men det morsomt. Bra kjørt. Manne kjørte 2 på 11. Ser ikke veldig fornøyd ut. Eller får vi kanskje et lite smil? Vanlig hvileansiktet. Ja. Resting face. Du nøyd? Ja, så der, sier han. Neste på vannet har vi Ole Johan Bjørne. A fellow clubmate fra samme klubb som meg da, sikkert skjønt. And he will go out on 14 meters and no, he isn't the last. Ole Johan har kjørt siden 1981, så han... Ole Johan virker som at han ikke klarte helt å skrive riktig, så ifølge vårt skjema så har han kjørt vannski siden 1881. Det jo den lengste... Imponerende å holde seg I så god form. Det noe med det å være bonde, vet du, Sondre. Han har jo skrevet som fun fact at han ganske vimsete, så det jo... Det vel ikke noe overraskelse det. Ser ut som en fin gjennomkjøring dette på 14 meter, og vi da kommer tilbake på 13. Vi får jo da Ole Johan tilbake på 13 meter. Han hadde vel resultat på 12 I første runden, hvis jeg ikke husker feil. Vi vil jo helst se han igjennom, selvfølgelig. Ja, Ole Johan hadde 4 på 12 I forrige runde. Vi får håpe han da kjører lett gjennom denne 13-passeringen, så vi kan se han dyp 12 helst gjennom. Det pleier jo ikke å være så mye som stopper Ole Johan. Han kjørte jo gjennom en andeflokk på NM her I fjor, eller I forrige fjor, så... Ja, han vel eneste vi har sett falle og så kjøre videre også. Han sterk I kjøringa si. Og nå får vi han da tilbake på 13 meter. Vi har jo lært Ole Johan at det den som vil det mest som kjører gjennom. Og at man alltid må holde I pinnen. Du har ikke falt før du drukner, sier han. Word. Legger sterkt med nummer 2, fint ut nummer 3 også. Jo, det ser greit ut dette. Ja, kan jo vente på 6. B også. Pen gjennomkjøring av Ole Johan der. Ole Johan skiing through his 13-meter pass, coming back at 12. Hopefully he's going to see more than 4 boys. Og nå hører jeg at båten runder rundt øya. Vi får Ole Johan tilbake på 12 meter. This 35 pass should be easy for him, so let's see how he does.
It's a good setup. Starting strong out of the first ball. Got a bit pulled up through the second one. He's around 4. He lost the handle, unfortunately. So I think it's going to get 3.5 at 12, so it's an okay score. Close to what he did last round. Next skier is Lars Andreas Martinsen, also known by Larsan. And El Presidente. After Norwegian Water Ski and Wakeboard Federation. As always, we're going to see him at this 40-meter opening pass. Hopefully he skis through it, and then we can see him coming back at 13. Lars is also, he's playing ice hockey. He's been skiing for almost 19 years. Enda nærmere, jeg har noe i munnen jo. Han har jo lagt inn at han står på den kjente, men hemmelige Secret Lake i Sverige, som mange av oss har hørt om. Men det er ikke alle som vet hvor den er. Nei, vi kan vel ikke si at vi helt vet hvor den er, vi heller. Vi har bare fikk bind for øya og ble frakta bort. Ja, stemmer. Den holdes hemmelig. Og det er jo der Asker og Bærum trener frem mot konkurranser og topper formen. Og det er vel noen av de som skal dra til EM også, er det ikke det? Jo, jeg tror mange av dem reiser ned nå allerede mandag. Så det blir jo gøy å følge med nede i, det er vel i Hellas? Ja. And with us at the dock, we have the pro skier Tim. So we're going to see, how do you feel about the weekend? I'm feeling good. I'm feeling excited about yesterday. Tomorrow it's going to be fun. Yeah. You ready? Skied well? Yeah, I skied good last weekend here, so feeling good. That's good. Good luck tomorrow. And now we have Larsan, El Presidente on water, and he's starting on 14 meters. Looking strong. Which should be an easy pass for the President. Oh, he's a bit late out of the 4 ball. He has to struggle now, but he saved it well going early into the 6 ball, then skied it through. And we will see him back on 13 meters. 30 meter, that's 32 off. I forrige runde så vi han kjøre 3,5, så det blir jo, håper han kjører mer nå. Vi vil jo helst se han gjennom. Får jo håpe at all denne treningen på The Secret Lake klarer å komme fram nå i denne pro-touren her. Ja, kommer da rundt øya, gjør seg klar for sin 13-passering. Lars Andreas Martinsen altså. Ser i hvert fall ut som en sterk start. Skal vi se om han klarer å gjøre noe mer ut av det. Litt sen ut av nummer 2. Ja, henger godt med. Og var det rundt den da? Skal vi se. Oi. Oi, hold den. Jo da. Sterk passering av Larsan der altså, og vi får han tilbake på 12 meter. Han har vel
Han har jo 4,5 på 12 som personbeste. I fjor kjørte han 2, så vi får jo se om han klarer å slå sin fjorårsrekord. Kjører altså på en SP Bronco. Så ser det ut som at skia fungerer for han også. Absolutt. Vi ser jo også flere nordmenn som kjører på disse SP-skiene, så det må jo være noe med det. Larsson da kommer tilbake på 12. Så vi vil jo se han helst slå hans egen personbeste nå. Og hvis han er allerede rundt 5. B, da kan han jo like så godt ta 6. B også. Oi, klarer han å holde den da? Jo, jeg holder igjen, og det ser ut som det ble 2 bøyer på 12 meter, og da er han jo på samme som last years top score. Allerede tilbake, så det er bra. Det virker bra innenfor EM neste uke. Neste løper er altså Espen Rio. Vi går over til pluss 35 menn-klassen, altså de som er litt yngre igjen. Og denne klassen her har jo bare løpere fra Stavanger og Sandnes Ornskiklubb. Så det er en liten sånn klubbmesterskap her på SIAP. Ser vi at Espen Rio har en hobby utenom vannski, det er å spise pai. Og så er han veldig glad i eplepai, ser det ut så. Da har jeg lest feil. Han driver med ski og crossfit faktisk. Han er en såkalt sportsidiot. Rio har kjørt vannski i 25 år, så han er jo kjent med skia, kjent på vannet, har stått mange turneringer her også. Vi får ønske Rio lykke til. Han vil vel åpne på 14 som han pleier. Vi skal jo se han ned til 12 og helst 11. Vi ser også bak oss så står jo Larsson. Er vi fornøyde, Larsson? Larsson! Han er litt opphengt i sine egne ting akkurat nå. Det må jo være lov det også. Han ser fornøyd ut, går rundt og smiler. Og det er jo alltid bra. Absolutt, og nå får vi jo da Espen Rio, første i dette Stavanger og Sandnes klubbmesterskapet på vannet. Og han starter jo da på 14 meter. Espen har jo eksperimentert mye med ski i det siste, men det ser ut som han har landet på en radar 2022. Det funker for han. Absolutt. Så kommer Rio her, steller seg opp, klar på 0. I hvert fall en sterk ut av andre bøya. Oi, litt dyp rundt. Da går det, ja. Nei, der ble den litt hardt rundt treeren. Ser som uoffisielt resultat på Espen Rio ble 3 bøyer på 14 meter. Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde der, men vi kan se det på reprisen nå. Hadde nok litt mye fart ut på 0. Ble litt hardt da ut av både 1 og 2. Så jeg mistet linjen litt. Knakk forover på vei til 4. og mistet all vinkel. Båten blir sterk. Det er jo 400 hestekrefter inn, så den vil jo dra deg ganske bra. Neste så har vi André. Og han starter vel også på 14 meter, tror jeg. Ja, det vil vi anta, med mindre han ser han vinner og går opp til å starte på 13. Men han vil jo alltid kjøre sterkt, han.
Så der det noen du ser kjøre og sterk, så må du rette øya mot vannet. Da har vi André som neste. Han jo glad i å kjøre snowboard og jakte også. Kjørt vannski og står det i hele 30 år. Og kommer jo da, som sagt, fra kjører for Stavanger og Sandnes vannskiklubb. Veldig fin klubb med masse fine naturomgivelser rundt. Sauer og kuer som ser på deg mens du kjører ski. Absolutt verdt å ta turen dit. For oss allergikere det ikke like bra, for det mye pollen, men det heldigvis ikke pollen på vannet. Nei, det en positive ting. Han driver jo også med snowboard og jakt. André kommer da rundt her på sitt 14 meter passering. He will start on 14 meters. It's a strong 3-ball. I'm pretty sure Bjorn in the boat's going to feel it. He's going to pull him hard. It looked like a fine pass, 6 boys, coming back at 13. Skal vi se André da, tilbake på 13. Han har jo kjørt bra her de siste gangene han har vært her. Han har jo mange gode resultater, kjører ofte gjennom. Vi ser tilbake, så har han enten da så er han gjennom, eller han kjører en 4-5 på 13, så vi får jo se han gjennom i dag da. Ser bra ut så langt i hvert fall, henger godt med. Jo tidlig på både 3 og 4. Jo, rundt 5 og 6 bøyer. Så skal vi se han tilbake på 12. André, vi vil jo ha han dyp på 12 i dag. Han har vel 5 på 12 som beste i fjor. I år har han kjørt 1,5 på 11 personbesten hans. I fjor kjørte han 3,5 på 12 som du sa, så det blir jo spennende å se hvor langt han kommer nå. André en sterk kjører. Og nå ser vi Manne Jonsson oppe ved Norsk Folkehjelp Odal. Det ser ut som... har du skadet deg? Nei, han rister på hodet, men... Nei, da får bare et lite plaster. Ja. Og det hjelper jo for alle sår. Absolutt. Vi får da André tilbake på 12 meter, og det blir spennende å se om han klarer å slå... fjorårets resultat, og kanskje personal best også. Ja, vi vil se han ganske gypt ned på linjen her. Skal vi se, nå får vi dra ut på 0. Bra med så langt. Fin gate.
Og ble hardt unna nummer 2. Det blir vel... jo, han la på søv med en gang, så det går nok bra med han der også. Så ut som et hardt fall, men ingenting klarer å slå André. André skal ikke rikkes ut av vannet i hvert fall, det er han. Det var nok ikke han som fikk vondt, men det var nok vannet. Ja, det var nok det. Det var nok det. Neste på lista her er Espen Dale. Det er jo ikke noe sjokk at han også kjører for Stavanger og Sandnes. Nei, ikke når vi er i dette klubbmesterskapet her, ja. Espen Dale går vel ut på 16 som han pleier. Det ser ut som det er Espen Rio som leder dette klubbmesterskapet. Og klassen pluss 35 menn så langt. Så får vi se hva Espen Dale får til. Vi andre her kjenner det som Norges versjon av Jack Travers. JT, det er Norges versjon av JT. Han er i hvert fall... Det er noen likhetstrekk. Så vi håper at vi kan se det samme i kjøringa også. Han har jo en personbeste på 2 på 13. Så 1,5 han kjørte i stad må jo være veldig bra. Espen har jo hatt en tøff start på, eller tøff vanskekarriere, hvor i 2013 så mente legen at han aldri kunne kjøre ski igjen. Og se på han nå. Kjører på som bare det. Kjører jo ned dyp 13. Han driver jo også med ishockey ved siden av Manche, og det driver vel du også med, Sondre? Det stemmer, Line. Hele familien driver vel også med ishockey? Ja, vi flyr rundt på alt av idrettsarrangement som finnes, men nå kommer Espen her på 16, så vi følger med på han. Espen starter bra i hvert fall, henger godt med. Det skal jo være et enkel plassering for han. Vi satser på at vinden ikke blåser han bort når det kommer rundt dommertårnet der, rundt 5. Neida, det ser veldig bra ut. Det ser ut som en godkjent gjennomkjøring, og da får vi se Espen tilbake på 14. It looks like an easy pass for Espen, and we will have him back on 14 meters. That first pass was good. He skied well, went through the wakes, through the gates, everything looked fine. Even with the wind picking up around the 5th ball, it was a nice pass. Og nå får vi da Espen Dale tilbake på 14 meter. Han kjørte jo gjennom 14 ganske greit i stad, så vi får jo håpe at han klarer å toppe førsterundens resultat. Vi får i hvert fall se om han får en god start. Ja, det ser vel bra ut det her. God tid til fjerde også. Ja da. En sterk gjennomkjøring på 14 der. Ser ut som all treningen i USA og med Jody Fisher, som han har satt opp som sin coach, har hjulpet. Han har kjørt gjennom 2 ganger stabilt gjennom 14 nå. Så det blir spennende å se hva han kan gjøre på 13. Ja, Espen har jo kjørt bra i år, så det blir jo gøy å se. Nå kommer han tilbake på 13 meter. Han har personbeste på 2.
Vi får jo håpe han kommer da I hvert fall til 3. Espen Dale is coming back at 13. It's a personal best of 2, so hopefully he can ski more than that. I want to see him do 3, maybe 4. And now we have Espen Dale back on the 13 meters. As Sander said, he has a personal best on 2 on 13 meters. So it will be fun to see if he could beat his own personal best today. So let's see him get a good start and then take it from there. Skiing behind that ski nautique. He's a good around the first ball. He looks good around the second ball as well. Come on, do it. That's 3, come on. We have him around 4. It's 5, hold on, come on. That looks like 6 boys. So we've had Espen Dale back at 12, throwing the fist bump as well. He's got to be happy now. Og det så ut som hele Stavanger og Sandnes vannskiklubb også var gira for hans prestasjon. Det jo veldig stas å se han gjennom 13 meter I dag. Ja, så vidt jeg vet så det første gjennomkjøringen han har hatt, men han har vist på trening har han gjort det veldig bra det siste, og vært I nærheten, så da det kult å se at han får det til når det gjelder. Vanligvis så kjører jo Dale bak en Mastercraft, så det jo godt å se at når han bytter til riktig båt, så funker det. Nå synes jeg du skal passe deg litt, Sondre. Mastercraft meget bra. Vi får som sagt Espen Dale tilbake på 12 meter. Så vidt vi vet så det første gangen I konkurranse. Så vi får se hva han får til. Vinden ser ut til å roe seg helt hos oss. Det jo perfekte forhold der ute. Alt ligger til rette for et kongeresultat nå for Espen. I dette klubbmesterskapet for Stavanger og Sandnes vannskiklubb. Så da kommer han tilbake på 12. Skal vi se starten. Det ser ut som en fin begynnelse. Sterk ut av nummer 1. Og litt høye hender på 2. Ser ut som det blir 2 bøyer på 12, men det nok han kjempefornøyd med. Han har da forbedret sin personlige rekord med en hel linelengde. Vi ser på sendingen, det var en hard ener og en hard toer, men det var jo bra at den holder med, henger videre. Neste på vannet jo siste I klassen, Ole Magne Haaland, også fra Stavanger. Nå får jeg faktisk beskjed om at den kjørte 5 på 13 I 2018. Så han har kommet bra tilbake. Og så må vi jo ikke glemme å si at hvis dere trenger noen godsaker og litt å spise på, så kiosken åpen. Det jo godt og varmt I dag, så ta en tur bort til kiosken, kjøp en is, kjøp en brus. Så får dere sette dere og se på vannski. Da har vi Ole Haaland, siste løper I pluss 35. Han går vel ut på 49. Ole har jo verdensrekord I Donald-kul. Har ikke vært helt heldig siste ukene. Et par uker siden så tok han jo skulderen ut av ledd. Så det kult å se at han tilbake på banen så fort. Ser jo ut som han kjører bra her, tidlig til 3 I hvert fall. Henger med rundt 4. Ser ut som at han klarte å ro den bra I land.
Det ser jo også ut som at forholdene har forbedret seg betraktelig de siste løperne nå, eller siste halvtimen. Så vi får håpe at forholdene holder seg sånn utover dagen også. Ola har jo kommet seg raskt. Han har ikke kjørt i mer enn 6 år. Så det er jo gøy å se at det går så fort. Han trener vel også, har jo vært i USA med Espen Dale og trent med Jody Fisher, så det spørs om Jody har gjort noen underverker på disse Stavanger og Sandnes gutta. Ja, det ser ut til å ha funket bra i hvert fall. Og så kommer han tilbake på 52, som i fjor hadde en personbeste med 4. Og personbeste i det hele er 2 på 55, så vi vil jo se at han kjører gjennom her, så vi kan få kanskje enda en rekord fra Stavanger. Ja, vi får håpe at han ble ordentlig motivert nå til å slå en personbeste også, som teammaten gjorde rett før han. Ja, vi så jo på Espen at alle forholdene ligger der, så det er bare å kjøre bra. Nå har vi Espen Dale her fra Stavanger og Sandnes Vannskiklubb. Gratulerer med bra resultat. Jo, takk for det. Hvordan var du utpå der? Nei, det var fint. Jeg ble så glad i andre enden at jeg glemte å puste, så det var jo ingen høyder. Men det er første gang gjennom 13 meter, var det ikke det? På 55, ja. Hvordan føltes det? Nei, det føltes jo bra. Jeg har gjort det på trening da, så nå kommer jeg jo mot 4-en, så det eneste du tenker på nå kødder du det ikke til. Gratulerer. Vi hadde Ole der. Altså det nådde 5, men akkurat ikke sjettebøya, men 5 på 52 må jo være et bra resultat. Absolutt, og nå går vi da over til de yngre klassene, og første løper i U17 kvinner er Emma Kristine Quisla fra Slåstad Vannskiklubb, altså fra arrangørklubben. Emma har jo kjørt veldig bra det siste på trening og ellers, så det er jo håper hun får det til her også. Litt uheldig i forrige runde, hvor hun kjørte 5 på 16. Hun vil jo helst gjøre gjennom både 16 og 14. Absolutt. Vi har stor tro på at hun går gjennom nå, både 16 og 14. Nå ligger alt til rette. Ser det også ut som at det blir en kort pause vi bytter båtsjåfør, så er det Ricardo Bota som trer inn i båten. Vi vil vel anta at båten skal ha et fripass, så Ricardo får finjustert kjøringa. Nå fikk vi det også det ser ut som det er Tor Arne Jakobsen fra Moelv Vannskiklubb som er båtdommer nå med Ricardo. Vi skal lese opp litt fun facts da, når vi først venter. Skal vi se. Emma står jo som sagt for Slåstad Vannskiklubb og har en hun har vel 1 på 13 som jo, under påmeldinga så har hun meldt 3 på 14, men for et par uker siden kjørte hun jo 2 på 13 vel.
noe i den duren der. Hun kjører da på Monte Carlo. Og har stått i 7 år. Vi ser nå at Ricardo tar et rensepass. Vi ser jo her at Emma sine hobbyer består jo hovedsakelig i TikTok og pai-spising. Det er jo her hun sier at hun liker eplepai. Det er jo en spesiell fun fact, det. U17 jenter er jo en veldig stor klasse. Jeg lurer på om det er den største klassen i dag, med hele 10 løpere, er det jeg klarer å telle nå. Og det er stor klasse med mange løpere og veldig jevne resultater. Absolutt. Så det blir spennende å se hvem som stikker av med ledelsen etter i dag. Ja, det blir spennende å se også til NM, da man må kvalifisere seg også. Så det er en veldig spennende klasse. Vi ser jo etter første runde, så tror jeg, skal se om vi finner lederen. Etter første runde så leder jo Linn med 1,5 på 14, og så Julie ligger bak med 1,5 på 14, og så Emma med 5 på 16. Så det er veldig få bøyer som skiller første og tredje. Absolutt, veldig tett i toppen i denne klassen. Da ser vi Ricardo kommer tilbake på fripasset, så straks har vi da neste løper på banen. Da kommer første i under 17 jenter på vei oppover. Starter nå rundt øya. Og Emma starter vel på 55. We have the first skier in under 17 girls coming through, skiing at 55.18. So let's see her coming up for her opening pass. Going strong out of the first ball, early at 2. Looks nice coming around the judge tower with the wind picking up. 5 and 6 boys. It's going to come back at 16. At the previous round, she missed the 6th ball at this pass, so hopefully we see her skiing it through all the way. Vi får jo da Emma tilbake på 16 meter. Og vi vil jo ha henne gjennom nå. Ja, vi får håpe hun klarer det. Vi vil jo se henne også gjennom 14, så en gjennomkjøring på 16 må jo være greit. Vinden ser jo roligere ut i denne runden her enn hva de gjorde i forrige runde, så det er jo forholdene ligger til rette. Emma Kvislasa kommer på vei tilbake nå. 16 meter line.
Ja, det ser ut som det tidlig til andre bøy I hvert fall. Det gir bra rundt 4, så det 5. Litt sen ut av nummer 5. Vi klarer å fint kjøre rundt nummer 6 også. Vil da komme tilbake på 14. A good pass for Emma, and we will have her back on 14 meters. Det var altså en gjennomkjøring på 16, så nå skal vi se henne komme tilbake på 14. Da får vi se hva hun får til nå på 14. Hva jeg kan se, så ser det bra ut så langt. Kanskje litt sen ut av nummer 3. Og spørsmålet var rundt den fjerde bøya der. Så ut for oss at det ble 3 bøyer på 14 meter. Og det en veldig god forbedring fra første runden, selv om hun selvfølgelig ville nok vært igjennom. Hun vil nok gjennom, men så langt så det I hvert fall nok til å ta ledelsen I under 17 jenter. Next on water is Nora Stokke. She skis for Skien Water Ski Club. And her personal best is... I think it's 2 at 14. Yeah, 2 at 14. Looks like Emma got 3.5. 3.5 at 14. The judges scored 3.5 at 14, 3.5 at 28 off. Now we have Nora Stokke. She will probably start at 52 kilometers. And she has a personal best on 2 on 14. We won her through 16 today. And of course... Last round we got her 4.5 at 16, so it's getting close. Yeah. So let's try and get her through this time. Nora Stokke har kjørt ski I 10 år. Og kjører jo også aktivt alpint på vinteren med broren Trym Stokke, som også aktiv vannskiløper, han også. Han ikke med I dag, kan hende han jobber. Hun fikk jo lettsykkellappen for litt siden, det bør jo nevnes, det kjempestas. Så nå kjører hun lettsykkel opp for å trene her på SIAP. Vi får da Nora på 52. Skal være et relativt greit pass for Nora. Som åpningpasset skal jo dette gå rett gjennom. I hvert fall veldig god tid til andre bøya. Hun har jo en fordel som jeg har veldig lyst på. Hun jo lang, sånn som Sondre. Du også relativt høy. Så hun har jo veldig godt utgangspunkt til å komme dypt ned på linjelengder. Og vi ser også at hun bruker høyden sin til å komme til bøyene da. Det jo alltid en fordel når tauet blir kortere og har litt mer å gå på I lengden. Absolutt. Vi får Nora tilbake på 55. Og Vivio har jo gjennom dette passet og neste pass også. Har litt lyst til å se på 14 I dag. Det hadde vært veldig moro I hvert fall.
Men nå vil vi få Anders til å tre inn i mikrofonen, så da blir det jo speaking i verdensklasse. Og jeg gir mikrofonen min videre til Manne Jonsson. Og vi takker Vår Sandre Stalen. coach, fikk du prinsesseplaster på såret ditt? Du var jo oppe til Norsk Folkehjelp og fikk brukt litt plaster. Ja, nå må jeg gå før Manne erter meg mer her. Ha det bra! Ser ut som vi skal ha Nora Stokke tilbake igjen her, kommer på 55 km i timen. Vi vet jo ikke helt i første runde, men satser på at det går litt bedre nå. Bra start her i hvert fall, rundt andre bøye. Ser ut som man har funnet rytmen med Ricardo Botas, som sitter bak rattet. Dette her går jo lekende lett, og vi får en kortning ned til 16 meter. Ser jättebra ut. Får vi passa på att tacka våra företrädare här i Linevang och Sondre för att de hoppade in för oss här. Det var väldigt uppskattat. Absolutt. Deilig å få en liten break etter å ha stått ski. Ja, Magnus. Runde 2. Hvordan følte du at det gikk sammenlignet med runde 1? Ja, jag hade ju en boj mindre än jag hade i första åket för min del. Men helt okej, genom 12 och ett par på 11, helt godkänt. Stabile 12-meterpasseringer, og du har jo EM for deg neste helg. Og da regner jeg med at kjører man gjennom 12 og et par på 11, så er vel det finaleplass, tror jeg. Ja, det tror jeg. Men bør kjenne at den sitter der i alle fall, for å ha noe der å gjøre. Absolutt. Forholdene har i hvert fall bedret seg. Ikke like mye vind som vi hadde litt tidligere i dag. Nå har den løyet litt faktisk, og temperaturen har også tatt seg litt opp fra 7 grader hjemme hos meg i dag tidlig til kanskje 15-16 og litt uvisst. Yes, Nora Stokke kommer tilbake igjen her på 16 meter. Dette er jo en lillelengde som hun bør være kapabel til å ta seg gjennom. Der er hun i gang. Ja da, bra første bøye. Er med rundt andre. Fremdeles i game rundt tredje. Litt sent på fjerde. Svinger den fint likevel. Rundt femte. Nei! Da ble den nok litt sen rundt den femte bøya. 5 bøy på 16 meter, uoffisielt resultat. Jag lite osäker på vad han hade i första rundan, Anders, vet du det? Ja, jeg tror ikke hun hadde gjennomkjøring på 16, altså, så hun var... Kan det ha vært at hun hadde 4,5 kanskje? Det var noen som hadde 4,5 på 16. 5 fikk hun i hvert fall nå. 5 bøyer, offisielt resultat på Nora. Det var jævlig irriterende. Ja, jeg har jo litt hva det jeg driver med. Ifrån Norge på vattnet. Maren, hon
kom inte igenom sin första passering i första omgången. Ska vi se här. Hon startar med 49 km i timmen. Se om det går bättre den här gången. Ja då. Ska vi se. Då står jag här med Noah Johansson ifrån Vittsjö vattenskidklubb. Hur var ditt första åk? Ja, så där va. Inte riktigt helt nöjd. Hoppas på bättre resultat i andra rundan. Hur känns det så här att göra en tur till Norge? Du var ju här förra helgen också. Vad gjorde du? Vad var det för resultat då? En halv på 11. Okej, och ditt personbästa, vad är det? 3 på 11. Okej, så förhoppningen är under helgen att få till i närheten av personbästa, antar jag? Ja, gärna över personbästa till och med. Okej, då räknar vi med här att vi får se en bra bit in på 11 nu i andra åket då. Ja, vi hoppas det. Okej, tack för det. Då har vi Maren Ogland tillbaka med 52. Hallå? Ja, där är jag tillbaka. Maren, hon får, ska vi se, 1-2-2,5 på 52. En klar förbättring från det första åket. Jag tar mig bort mot kiosken här nu, den kan vi rekommendera. Gör lite stresstest på mikrofonerna här för imorgon också. Möter vi många åkare, Espen Dale här till exempel, som gjort nytt personbästa idag med 2 på 12. Grattis Espen! Har vi lite publikum här som sitter bänkade i solen. Monica och Monica. Hur känns det att vara på Skarnes för omväxlings skull? Ja, detta är supert. Du är ju en utav de ledande här i arrangörsklubben. Har mycket på dina 10 fingrar. Hur känns det så här nu när det är igång med Slåstad Proam? Jag syns att de som har arrangerat det har gjort en superjobb. Vi är här bara och hjälper till med ett par händer. Okej, då ska vi se. Då har vi Eira Skelvik på vattnet. Kommer in här nu på 46 km i timmen. Vi får se om hon kan klara. Fint runt tredje bøye där. Fjärde med det. Runt femte. Ja, vi får en flott genomkörning på 46 så vi kan höja till 49 km i timmen. Så er jeg jo veldig heldig å ha med meg Fredrik Åström fra Gävle. Fredrik, du har hatt en runde. Er du fornøyd med første runde? Ja, det tycker jag att jag är. Det är lite annorlunda att komma till andra vatten och sådär, men det känns bra. Du er jo vant med notikk, men en litt annen type notikk. Og så er det vel litt mykere vann kanskje i forsbakka?
Ja, det är ganska mjukt hemma också sådär, men här det är lite segare här liksom. Skidan tas lite snabbare tycker jag. Men får man köra någon sväng så känns det att man åker in sig ganska snabbt. Jeg vet jo at du har et personbeste på 3 på 11 og dyp 11 på, eller kanskje gjennom 11 også på trening. Så hva målsetningen for helgen? Bra gate. Bra gate er en forutsetning for å kjøre bra, det er helt riktig. Men vi snakker om bøyer og linlengder. Ja, nej, jag skojar. Det är klart man vill åka bra, det vill man ju alltid göra. Jag tror alla är här för att åka på sitt bästa man kan göra liksom. Så att, men den här helgen framförallt ha kul, träffa trevligt folk som man har gjort hittills. Fantastisk sport, allt runt omkring. Så jag är förnöjd. Veldig bra. Jeg ser deg gjennom 12 meter, så jeg tror han kommer til å smile litt mer. Så det er helt klart. Lykke til. Da har vi Eira tilbake igjen her på 49. Ser ut som vi skal få en gjennomkjøring der av Eira. Ja da, vi venter på bøyene, og vi høyner båthastigheten til 52. Ja da, da har vi Eira rundt på 52 her nå. Svinger rundt mot andre bøye. Er fremdeles med. Men det ble vel stopp der. 2 eller 3 bøye på 52 vil jeg tippe. Hallo? Testing, testing. Ja, vi er på igjen her nå. We're back. Nå blir det jo spennende å se hvem som er neste løper ut. Det var jo Eira. Julie Borge skal også være med. Veldig, veldig spennende. Ja, här hos oss nu har vi Tim Törnqvist.
tangerad arenarekordhållare här på SIAP efter förra helgen med 2 på 10.25. Det måste kännas bra inför att komma in i den här Proam med det i ryggen. Ja, det var en himla bra uppladdning förra helgen inför denna helgens tävling. Alltså det tangerat arenarekord med Brando, så det var häftigt. Inför imorgon nu då, eller söndagsfinal, vem är du mest rädd för? Jakob Bogne? Jajamän. Okej, nu ser vi. Svenskarna känner att de själva är hetast för finalen. All right. Julie Borge hade vi genom 52. Hon gjorde ju en halv på 14 i första åket. Och ja, där har de fall på god väg och höja till 55 nu, får vi se vad som händer. Ja, jeg tipper at hun har lyst til å legge på noen bøyer her nå, Julie Borge. Hun er jo en liten fighter, det er vel det man kan kalle henne. Hun gir seg ikke så lett. Har jo veldig bra støtte av pappa Trond Borge, som kjører veldig, veldig mye båt her, og er med til alle døgnets tider. Sammen med lille søsteren Kristine, som også er vel så ivrig på vannski. Yes, litt hyggelig å ha litt proffer innom og få kommentere litt. Vi har jo da akkurat innom Team Tørnskis, som skal til pers i morgen. 2 runder da, før det store som skjer her da på søndag. Men det blir mye kort linje, høy vannsprut, mye fart og spenning i morgen allerede. Da har båten startet opp. Han kommer tilbake her på 55 km i timen. Lett rundt nummer 2 der, her godt med. Ingen store problemer der for Julie så lenge. Skulle være som a walk in the park. Ja da, gjennom 55 og vi får en kortning ned til 16 meter. Julie ser väldigt samlad ut och väldigt fokuserad, koncentrerad här nu. Man kan se att man har fina jämna sidor här genom banan. Den rör sig inte mycket på skidan utan står väldigt still. Det båda gott här nu inför 16 meters passeringen. Okej. Det är skönt att vara klar, känner jag, för idag. Ja. Tur inte var 3 år kanske. Första var sådär, eller? Det tar det nu. Ja, hoppas. Men du åkte ju bra. Ja, första var jättebra. Andra var lite så. I alla fall genomfört. Julie Borge, 16 meters linje. Var igjennom forrige gang. Skal vi se om man klarer å ta seg gjennom nå. Burde gå vei nå, enda bedre forhold. Rundt andre. Rundt tredje. Dette skal gå veien gjennom fjerde. Sen der på femte, svinger 5-6 meter på nedsiden, men har dette under full kontroll og gjennom alle 6, så vi får en kortning til 14 meter. Okej, då ska vi se om hon kan förbättra. Hon hade alltså en halv boy på 14 i det första. Borde ju kunna förbättra sig då nu, Anders. Nu har hon ju gjort, fixat sig, tagit sig igenom 16 här och jag tror på mer än en halv. Absolutt, absolutt. Jeg ser at jeg har lagt merke til at en del av løperne de hopper litt på veken, hvor de får på en måte finne ut av posisjon. Det er jo noe jeg ser veldig mange løpere blant de yngre her. Har du noen kommentarer til hva er det som egentlig skjer når vi ser det fenomenet? Många gånger är det ju att man inte håller tryck skidan på kant ordentligt genom vågen. Eller att man är väldigt bak så att skidan studsar upp över vågorna. Ja,
jeg tror jo på en måte at man da kanskje slipper opp draget litt for tidlig, og at man ikke kanskje har helt riktig trykk og balanse på skiene, dessverre. Så det er et veldig tydelig tegn på at man ikke har helt balansen som man skal ha. Men det er også noe vi ser veldig ofte, at man spretter fra siden. Så det er noe man kan jobbe med. Det kommer Julie, kommer her på 14 meter. Där har hon runt första bojen. Får dra långt till 2. Ja, nej, det blir något. Ställer sig upp på 2an och that's all she wrote. 2,0 på 14. Ikke helt fornøyd der, Julie, vil jeg tro, med det resultatet på 14. Hadde jo helt klart mer med seg hit før hun startet i dag, så sånn er livet. Ja, det er så heldig å ha med meg Julie Borge. Forbedret litt der i andre rønne. Fortell litt, hva skjedde der ute? Jeg tror jeg fikk litt mye fart. Ja, altså fra 1 til 2, tenker du på, eller? Ja, eller egentlig fra gaten. Jeg dro litt lenge ut på gaten, og så fikk jeg litt slakt når jeg skulle inn. Og da dro jeg med meg det hele veien. Veldig kjedelig det. Du er jo på trening, så vet jeg at du klarer langt flere bøyer enn det der, så du har kanskje satt deg også noen målsetninger for helgen? Jeg har i hvert fall lyst til å kjøre 3 eller 4. 3 eller 4 på 14? Ja. Ja, det tror jeg du har innabords, så jeg ønsker deg bare lykke til videre. Tusen takk. Yes, det var altså Julie Borge. Kjørte da, forbedret seg litt fra første rønne, med å kjøre 2 bøyer der på 14 meters linje. Og jeg var ikke helt fornøyd. Jeg føler selv at hun har litt mer inne. Så vi får se. Det er også en runde for amatørene. En siste runde søndag morgen. Linn Nilsson. Yes, neste løper ut fra Barvalappen utenfor Eskilstuna. Linn Nilsson. Linn Nilsson, ja. Spennende løper. Personbeste med 1 bøye på 13 meters linje. Får vi se hva hun kan klare. Jeg starter i hvert fall her nå på 55 km i timen. Smeller til med høyeste hastighet. Ser ut som hun er bra i gang. Fin teknisk kjøring der av Linn Nilsson. Ja da, gjennom alle 6, så vi får en kortning ned til 16 meter. Barvalappen der jeg har vært noen ganger og trent, faktisk. Det må jeg si, det er jo en av de litt sånn mer spektakulære vannskjærarenaene i Sverige. Det er jo veldig, veldig mange spektakulære steder, men det er et av de litt mer spesielle, hvor selve arenaen ligger på en kjempebrygge på en 80-100 kvadratmeter, hvor de har vedfylt badstue og stamp og båtbrygge og hele pakketet. Og hvor vannet er også veldig, veldig fint å stå på. Så det er en ganske ivrig gjeng som holder til der i Eskilstuna. Dessverre så har de ingen ranking-list-konkurranser som vi i Norge er veldig, veldig opptatt av, men med et veldig fint sted å stå vannski på. Blir det noen bra bilder? Så bra da. Får håpe at det så bra ut. Ja. Ja. Yes, Linn Nilsson kommer tilbake her. Har vi kortet linja til 16 meter. Får se hvordan dette her går. Rundt etteren. Slipper ned skulderen litt der. Er fremdeles fint med rundt 2. Jeg har funnet rytmen der med båten. Den er fremdeles med rundt 5. Jeg tror vi får en gjennomkjøring her nå. Ja da, Linn Nilsson gjennom 16, og vi korter linja til 14. Yes. Ja, Magnus, du er jo en legende innen svensk vannskisport. Kan du ikke fortelle litt om, la oss si, topp 3 arenaer i Sverige? Har du noen favoritter? Jag skulle säga att min hemmaklubb i Karlstad är nog favoritarenan. Det är väldigt nice och väldigt fint att åka slalom där. En annan fin arena är Bromölla som ligger nere i södra Sverige.
Det är fantastiskt blått vatten och ganska stor sjö, men när det inte blåser, när det blåser från rätt håll så är det fantastiskt att åka där. Vad har vi mer? Vi har ju en grävd sjö faktiskt i Mariestad som nationalarena som också ligger precis efter motorvägen och väldigt bra för publik och så vidare. Så att det finns några bra ställen att köra på. Ja, Sverige har jo lenge vært litt foran Norge, kan du si, når det kommer på arenafronten, så fremdeles veldig mange fine klubber som man kan reise rundt og besøke og stå ski på. Da får vi Linn Nilsson. Husker jeg ikke helt hva hun hadde i første runde, men kommer i hvert fall her nå tilbake igjen på 14. Jeg tror hun hadde noen bøyer på 14 fra første. Får vi se. Der er hun i gang. Ja da. Fin rundt etter bøyen. Dette er hun med. Høyde på 2. Svinger fint der, med rundt 3. Det som hun har dette her i sin hulehånd. Fint rundt 4. Er tidlig fremdeles. Svinger 5. Litt sen der nå. Langt drag, men kommer seg gjennom. Vi får en kortning til 13 meter. Nå ser jeg at hovedsponsoren Skiboss ved Daniel Gravander er veldig fornøyd der oppe. Han er jo da ikke bare hovedsponsor, men han er også coach, ser vi. Ja. Så det er godt. Det er godt. Daniel holder jo også til i Eskilstuna. Tidligere så kjørte han mye i Borgvik i Värmland, men har da senere tid flyttet seg østover. Driver med bilforselging og nå også skiforselgning, og kjører en del ski. Var en av toppløperne i Sverige tidligere, men med årene så har han tonet det litt ned. Men fremdeles så tror jeg han er kapabel til å ta seg gjennom 12 meter, så det er jo veldig, veldig bra. Yes, and at the moment we're halfway through the under 17 female category. We are now we're having Linn Nilsson on the water, coming back at her 30-meter pass. So we'll see if she can tie her personal best, which is 1 buoy at 13. So she needs to do more than 1. If she can get to outwards number 2, it will be a personal best. Okay, good. She stood up. Someone won. Could she reach 2? No. No, she did not, unfortunately. Inside number 2. Now it seems like the wind is picking up as well. Now we have this southwest wind actually, which is coming from the course downwards. So you have on the first pass, you're going to have some headwind, and then you're going to have the tailwind when you're coming back. So it's the wind is changing a bit all the time actually right now. Right now it's the perfect jump wind, right? Yeah, I'm not a big jumper, but I think so. You need this headwind when you're going to jump, so you get some lift there. But yeah, this arena, I think actually it's made for jumping, because mostly in Norway it's about 80% of the wind direction is southwest, and this lake is actually situated southwest. So if you are a jumper, 80% of the time you're supposed to have good condition for big jumps. So yeah. Me as a slalom skier, I would have chosen to have it south-north. Then you will not have the sun on the buoys at night. But you know, pros and cons with everything. Yeah, it's still a very nice slalom arena, though. It's probably the best arena in Scandinavia, I would say. It's like yeah. Neste løper ut er Sofie Meile Grandel. Hun kommer her nå på 49. Hun var litt veldig i første runde, men ser nå ut som det går bedre. Og vi har en gjennomkjøring der på 49 km i timen.
Sofie Amalie Sørli-Grendel tilbake igjen på 52 km i timen. Litt forbedring her fra forrige runde, hvor hun ikke klarte utgangen. Hun er nå fint tilbake igjen på 52. Singer her rundt andre bøye, litt sen i draget. Er fremdeles med i gamet. Står litt opp der dessverre, men det kan jo gå veien likevel. Ja da. Rundt femte, og svinger den, og er der rundt sjette. Vi får en høyning av hastigheten opp til 55. Ja, fint. Da skal vi se, da kommer neste 55, va? Hva hadde hun i første Nei, hun hadde 4 på 34, så hun klarte ikke utgangen dessverre i første runde. Så hun har da forbedret seg vesentlig her nå i andre. Sofie tilbake igjen, kommer her nå på 55 km i timen, høyeste hastighet i hennes klasse. Jeg vet at hun har kommet et godt stykke ned på denne. Rundt andre er fremdeles med i gamen. Nå begynner det å bli sen her nå. Nei, 3 bøyer uoffisielt fra min side. Ja, men jeg tror at hun er ganske nøyd med det ändå. Med tanke på hvordan første omgangen gikk, så var det en helt super forbedring. Jeg er litt usikker på hva hun har som beste resultat, men jeg tror 3 på 55 er helt ok resultat. Ja, nästa åkare det är Nora Handegård ifrån nu ska vi se, sätter mig på pottan från Norge. Ska vi Anders ta en snack här med åkare som kommer upp ur vattnet? Jeg har med meg Sofie, vet du. Sofie Amalie. Dette gikk jo litt bedre enn første runde. Fortell litt om rundet. Jeg er veldig fornøyd. Ble det pers? Jeg vet ikke. Nei, du har ikke helt kontroll på om det ble pers, men jeg kan si at det ble 3 bøyer på 55. Du visste kanskje ikke hva du hadde fra før? Jeg tror det var 1 eller 2 eller kanskje 3 før. Jeg er usikker. Ja, men det var i hvert fall, det så veldig bra ut der ute. Har du noen målsettinger for resten av helgen? Hæ? Ja, men du har målsettinger for å forbedre det resultatet resten av helgen. Du har en runde til. Prøve å komme gjennom, kanskje. Resultat på 16 fra før, ja. Ok. Ja, han mener at du bør ha et resultat på 16?
Jeg kan prøve, men jeg vet ikke om det vil gå da, men får se. Da sier jeg bare lykke til, ja. Tusen takk. Det var en løper som var litt usikker på om det persa, men kanskje. Da skal vi se. Da har vi Nora Handegård. Jeg vet at hennes perser 3 på 13. Skal vi se. Det stemmer. Hun starter opp her med 16 meters lina og 55 kilometer. Full speed på båten altså. Ganska stark motvind här nu på första passeringen. Och när vi har det, Anders, då innebär det att åkaren får vara mer noggrann med att hålla emot och hålla i lite längre, eller? Ja, jeg prøver i hvert fall å time opp hvis jeg har en litt motvind, å gå ut litt senere på gaten, fordi det er jo viktig da på en måte at ikke vinden tar deg og drifter deg ned når du kommer opp i glidespeeden. Så litt senere ut på gaten i hvert fall, og holde litt lenger på med begge hender på håndtaket vil hjelpe deg å komme opp og ut. Det er litt annerledes i medvinden da. Ja, man kan säga att fönstret och svänga in blir lite smalare. I motvind, ja. Det er riktig. Så, ja. Nora hadde jo faktisk, jeg vet ikke om hun gikk opp i år, eller om det var i fjor hun gikk opp. Jeg tror kanskje var, kan vi se om Morten der oppe som følger nøye med, om han kan nikke om det var om hennes første sesong er 55 i år. Nei, det var det ikke. Det er i fjor. Men hun hadde jo en personbeste på 52, vet jeg, med 5 bøyer på 13. Det var et sterkt resultat. Nå kan du nikke, Morten, hvis det var riktig. Ja, han har full kontroll dette der oppe. Full kontroll på Team Handegårds resultater. Men hun har da altså et personbeste med 3 på 13, og det underbygger jo på en måte at det å gå opp fra 52 til 55, det blir en vesensforskjell. Så, men jeg tror nok Nora kjører bra teknisk og er sterk, så hun er helt sikkert kapabel til å ta seg også gjennom 13 meter. Kommer her nå tilbake igjen på 14 meter. Bra ender der. Er absolutt med Nora. Skal vi se om dette går bedre enn første runde. Rundt tredje. Ikke noe problem rundt fjerde. Vinden pusher under ryggen, så er litt sen. Dette bør gå veien for Nora Handegård. Ja da. Gjennom rundt sjette og gjennom, og vi får en kortning ned til 13 meter. Den var bra. Der höll hon huvudet kallt hela vägen. Alltså vinden är ganska stark nu och det trycker på rejält, men hon hade tålamod och lät skidan svänga färdigt och innan hon åkte iväg mot nästa boj. Absolutt, det der kan man bare si kommer fra rutine. Hun var en rutinert kjører der i den sterke medvinden hun hadde der. Nå vil jeg jo si at hun har et perfekt setup her for 13 meter passeringen. Nå blir det altså veldig, veldig, veldig spennende, Morten. Nå må du følge med. Kan det bli et rekord her nå? Det er 3 bøy på 13 meter som står på spill, så gjelder det å komme seg på utsiden av fjerde. Så har vi ny rekord da for Nora. Så ganske sterk motvind som kommer inn på her nå, så vi får se. Det er viktig å holde lenge. På ett vis är det ju lite lättare också i motvinden. Alltså man behöver inte vara helt tekniskt perfekt. Man kan slita och dra lite och ändå klara sig i och med att vinden hjälper till att bromsa upp farten inför svängen. Ja, veldig mye av problemet ofte er at man får for mye fart rundt bøyene, så det gjelder på en måte her vil jo på en måte vinden fint bremse seg ned, kan du si. Ja, da blir det veldig, veldig spennende. Vi har Nora Handegård, kommer inn på 13 meters linje. Skal vi få en gjennomkjøring eller dyp nå da? Der er hun i gang. Ja da, bra med rundt første. Svinger andre, har i drag til tredje. Her lukter det rekord. Ja da, hun svinger fjerde. Skal vi få gjennomkjøring? Rundt femte, svinger hardt. Og vi får, ja, mens han gjennom 13 meter. Og vi korter til 12 meter. Jajamän. 5 sier de her oppe. Ai. Ja, da var jeg litt for optimistisk. Men 5 bøyer var uansett personbeste. Ska vi se om vi kan se på replay här. Han kommer lite fram till trean, men hon håller i bra mot fjärde bojen. Kanske är hon lite sen. Jag stoppar det upp lite. Er det det? Men har du kjørt den gjennom? Ja, da må jeg beklage, men vi fikk opp her på skjermen 13 meters linje, og det viser seg at dette var en gjennomkjøring på 14 meter. Så da får vi bare si det sånn. Nå blir det i hvert fall veldig, veldig, veldig spennende, for nå skal hun inn på 13 meter, og får vi se om bøyeren kan klare der. 3 bøyer står på spill. Hun må få skien på utsiden av fjerde bøye, så har vi en ny personbeste på Nora.
Ja, nå blåser det på reelt, som Magnus sier. 13 meters i medvind her nå. Det gjelder å utnytte medvind her nå, men det er ikke så lett når medvind dytter deg i ryggen. Da holder vi tømmerne for Nora her, får vi se. Ja, det er svårt å se herifra, men jeg skulle gissa på 2 på 13, eller? Uoffisielt resultat er på Nora Hannegård. 2 bøyer på 13 meter i veldig, veldig sterk medvind. Så absolutt godkjent resultat. Vi ser om Anders kan få et snakk med Nora her. Mens vi venter på neste åkere. Yes, yes. Nora Hannegård, du må komme litt nærmere meg. Hvis du tør. Dette var jo veldig mye bedre enn forrige runde. 2 bøyer på 13 meter. Kan du ikke fortelle litt om passeringene? Vi starter med 14-meteren og nedover. Jeg vet ikke hva jeg skal si. 14? Du kjørte 14, jeg synes det så veldig bra ut. Og så har du jo en pers på 3 bøyer på 13 meters linje, så du hadde sikkert noen tanker når du kortet til 13 meter. Ja, å gjøre det samme som jeg gjorde på 14 var litt bedre. Riktig. Når du kjører, tenker du på om du har medvind og motvind? Er det liksom i tankene dine? Ja, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg bare tenker når jeg har medvind, og så har jeg medvind. Jeg så du hadde en sterk medvind, så du hadde ingen fordel akkurat på den 13-meter-passeringen. Men jeg synes det var veldig sterkt kjørt, og veldig gøy å se at du nesten var oppe på pers. Så lykke til videre. Takk. Det var altså Nora Hannegård. 1 bøye fra personbeste i sterk medvind. Og verker fornøyd med 2 på 13, Anders? Ja, virket som hun var veldig fornøyd egentlig med 2 på 13. Det er jo en bra score det, i den medvinden som var der. Absolutt. Så det er gøy det når man liksom ligger og tett opp til hva man har gjort som best tidligere. Hvem har vi ut her nå da? Spennende. Da har vi Agathe på vannet, tror jeg. Vi ser Agathe Seknan, ja. Spennende løper det også. Kjører jo veldig mye ski her på Skarnes, på hjemmeklubben. Jeg har lagt merke til at hun anvender hjelm på huvudet når hun åker. Vi har sett at en del åkere har det. Er det noen særskilt anledning, Anders, vet du det, eller? Ja, det er jeg litt usikker på, men jeg har også lagt merke til at det er en del av de yngre løperne som kjører med hjelm. Det er det ikke så mange andre steder jeg ser de gjør. Det er noen særtilfelle. Noen steder så ser jeg også at de kjører med redningsvest i båten med båtførere. Det er også en greie, men jeg kan jo kanskje forstå det hvis man kjører på litt større sjø hvor det er litt dypt og så videre, så kan det være en sikkerhetsgrunn. Men eller en hjelmen, så er det vel egentlig bare en svensk løper som heter Stefan Lund, som har fått seg et par kakker i hodet. Han har blitt påtvunget til å kjøre med hjelm, men disse yngre her er jeg litt mer usikker på. Men ja. Sikkert lurt, sikkert lurt. Jeg har forstått at det er noen som har fått slaget huvudet i skidan, og da kan man forstå det. Den er jo ikke helt god, kanskje. Så da kan man jo forsøke å forhindre det gjennom å ha hjelm. Absolutt, helt sikkert. Det kan godt hende at det er en utvikling som vi ser om noen år, at da kjører alle med hjelm. Det var jo sånn før i tiden i Vanskjøtt at det var ingen som hoppet med hjelm heller, men det fant vi ut at det kanskje var litt lurt. Ja, det er nog bra at man har det. Men det er i og for seg risken eller konsekvensen av å ramla, spesielt om man treffer rampen, så er det nog ännu viktigere å ha hjelm der. Ja, det er jo noen som har dødd av vannskihopping, så det er klart at hjelmen har nok også reddet en del. Så yes, da kommer Agathe tilbake igjen her. Høynet hastigheten til 52 km i timen. Vi ser hvordan det går. Hun er i hvert fall i gang rundt første. Har Brann og Kaude på 2. Er med i matchen her nå. Ja da. Svinger fjerde. Skal vi få en gjennomkjører her, Agathe. Sen rundt femte, men er med. Ja da, rundt sjette bøye, og vi kan høyne hastigheten til maksimal hastighet. 55 km i timen. Ja, veldig bra passering av Agathe der. Klockren 52, och då höjer vi till topphastigheten som är 55 för flickor U17. Vi har kommit lite strax över halvvägs i startfältet här nu.
Det var alltså 44 åkare som stod på start idag. Lite blandade åldersklasser. De som är kvar nu det är U21, herrar och damer, och Open-klassen damer och herrar. Det har jo vist seg I senere årene at de aldersbestemte klassene er faktisk de største klassene fremfor Open-klassen. I hvert fall I Norge så er det litt sånn laber Open-klasse, mens alle de andre. Men det er jo sånn at alle blir jo eldre etter hvert, og da havner de opp I Open-klasse. Så den kommer jo til å vokse etter hvert så lenge løperne blir I sporten. Yes, da kommer vi inn på maks hastighet på Agate, 55 km I timen. Spennende å se hva hun kan klare å få til her nå. Der er hun I gang. Fine forhold, vinden har lagt seg. Fint rom nummer 2. Hun er absolutt med. Rundt 3, mye fart. Er sen. Rundt 4. bøye, svinger hardt. Dette kan gå, men nei. Fikk dessverre en liten dropp med skulderen rundt 4. Ble dratt opp, og da kom hun ikke ut til 5. Så uoffisielt 4 bøye på 55 er mitt hotteste tips der. Ja, det var bra jobbat av Agate. Vi kan ju se att de allra flesta åkare de lägger upp sin taktik så att det blir den 4:e passeringen som man kan säga är den svåraste. Så att om man åker I slutet på sin 3:e passering eller kommer in på den 4:e så är man I alla fall hyggligt nöjd med resultatet. Absolutt, jeg tror hun var helt klart fornøyd med de 4 bøyene her på 55 km I timen. Ja, hon ser jätteglad ut här, Agate. Vi ska se om hon kan skicka ner vår flygande reporter Anders Foss ner på bryggan för att ta ett snack med Agate efter det här åket. Ja, da er jeg så heldig å ha med meg Agate. Akkurat vært ute på vannet. 4 bøyer og ny pers. Gratulerer. Tusen takk. Kan du ikke fortelle litt om følelsen når du gikk gjennom 52? Jeg var veldig letta. Ja. Og hva tenkte du nedover banen når du tok bøye for bøye nedover på 55? Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tenkte bare bøye for bøye, egentlig. Det er utrolig gøy å se. Sterk kjøring, og lykke til videre. Takk. En veldig fornøyd Agate der, med en ny personbeste med 4 bøyer på 55 km I timen. Okej, då är det dags för den sista startande I flickor U17. Det är Kaja Stalheim från hemmaklubben Slåstad Vanskeklubb. Kaja, som vi har snackat om tidigare, tillhör Stalheimsklanen här med 4 Vanski-åkande barn. Jag vet inte hur det är med föräldrarna, om de kör, vet du Anders? Nei, jeg har ikke sett noe til det. Men kanskje sommeren er jo enda ung, så kanskje det er muligheter der for Geir og Monika til å komme seg en stripe på bane. Ser ingen av barna, men ellers så kunne jo nikket om de hadde vært oppe på bane eller ikke. Men akkurat nå er det ingen av Stalheim-familien ute. Jag kan ju tänka mig att tanka för de 4 ändå, det kanske räcker med. Ja, absolutt. Nei, men jeg vet faktisk ikke. Skal vi se, siste løper ut. Det er Kaja Stalheim. Kommer her på 49 km I timen. Skal da altså gjennom 49, 52 og 55 før vi kan korte linnen. Det går I hvert fall lekende lett denne 49-passeringen. Det er som sagt også bare en såkalt oppvarmingspassasje for de som ikke kjenner seg så godt, så man starter alltid på en ganske lett hastighet, og så blir vanskelighetsgraden høyere og høyere desto høyere hastigheten på båten blir, eller linnen blir kortere. Det blir ju också ett sätt att komma in I högre intensitet genom att starta lite lugnt och sen öka.
vilket jag tror är något ganska bra sätt att attackera banan. Ja, jeg tenker i hvert fall sånn at det er lurt å kanskje starte på en linjelengde som man er relativt trygg på, sånn at man kommer inn i en fin rytme. For ellers kan det rote til rytme for deg rett og slett, hvis du blir litt for ivrig og går ut for kort. Så det er nok lurt. Det är också det här med att man kan, om man har de här 4, eller man har 2 passeringar som man är hyggligt säker på, så kan man ju spela med dem lite med hjälp med vind och så här taktik. Om man då kan kanske, om man vill ha någon viss passering emot eller med vind, så kan man byta lite fram och tillbaka där. Man kan ju också skippa, det får vi se, och det kanske blir mer aktuellt imorgon på när det blir proffstävling. De är kanske lite mer taktiskt skolade än den här gruppen vi ser nu. Yes, absolutt. Kaja Stalheim, 52 km/t. Rundt andre er med gamet, men litt bak der. Det går bra. Hun er rundt tredje. Er fremdeles med rundt fjerde. Går rundt femte. Litt sen der nå. Ja da. Gjennom 52 og vi høyner hastigheten til makshastighet, som er 55 km/t. Det med å skippe linjelengde er jo en interessant fenomen. Det er jo sånn at man da kjører gjennom en linjelengde, og så normalt sett så korter man til neste, men man har altså anledning til å korte ganske reelt nedover hvis du ønsker det. Så det var vel nå nylig vi så en løper som gikk ut på 13, tror jeg, og hoppet over både 12 og 11 og gikk videre på 10,75, så vidt jeg husker. Det var Nate Smith som gjorde på en eller annen konkurranse nå nylig. Så den muligheten har man också. Men då bör man ju vara säker på att ta den här längden som man åker som nummer 2 då. Annars så får man ju annars så räknas ju det som om du inte hade dubbelkortat. Nettopp. Så det är en risk man tar, en taktisk vurdering som man tar om man har lyst til å forsøke seg på det. Då tittar vi ut mot vattnet igen här. Ser vi vad Kaja kan göra på sin 55. Er med rundt der andre, rundt tredje bøye, er fremdeles i matchen. Dette kan bli gjennomkjøring. Rundt fjerde, drar mot femte. Svinger femte, drar mot sjette. Dette tror jeg blir gjennomkjøring. Ja da. Sent rundt, men gjennom, og vi får en kortning ned til 16 meter. Då tycker jag det blir lite intressant för oss att se på Anders, om vi kan få fram vad vi hade i första åket. Ja, hun har forbedret seg ganske reelt med 4 bøyer på 52 fra første rønn, og er nå gjennom 15, er nå gjennom 55. Med tanke på hur hon har lagt upp sitt åk här, så räknar vi med att det här är hennes svåraste, det är den här passeringen hon satsar på att åka igenom. Kikker litt på resultatet fra tidligere her, og det ser ut som hennes beste resultat fra før er 5 bøyer på 18, så hun allerede personbest der, og ga første gang på kortning på konkurranse. Ja, det är ju kul. Då ska vi se. Men med tanke på hur den 18 såg ut, så kan hon ta den här också. Absolutt, absolutt. Ja, kommer lite sent där på första bøyen, ställer sig upp lite och får en hel. Ja da, men well done. Det er en bøy på 16 meter, ny personbeste, og første gang ned på kortning på stevne. Utrolig gøy. Roligt. Bravo Kaja. Grattis. Tar emot publikens jubel här på bryggan. Veldig støttende gjeng her på bryggen, disse yngre. De er jo flinke til å ikke se på hverandre som konkurrenter, men mer at de støtter og heier hverandre, så det er
en bra idrottskultur sånn som jag ser det. Ja, fantastiskt roligt att se de här ungdomarna när de ger stöd åt varandra och de tränar tillsammans och verkligen har roligt tillsammans på vattnet. Och bredvid. Yes, da har jeg med meg Kaja. Første gang på korting på stevne. Gratulerer. Tusen takk. Dette var jo veldig, veldig gøy å se. Har du kjørt mye på 16 tidligere? Nei, jeg har kjørt på det 2 ganger. 2 ganger, ja. Det blir jo alltid litt sånn uvant der, men jeg synes det var kult. Du svingte jo fint den første, og det ble en hel. Ja. Så vi bare gratulerer og ønsker deg lykke til videre. Tusen takk. Det var altså Kaja fra Stalheim-klanen. Ny personbeste her, ruller den ene personbeste etter den andre. Så det er veldig, veldig gøy. Ja, då har vi gått över till U17 pojkar, killar. Först ut där Viktor Råström. Viktor Råström, han tävlar för Nyköpings vattenskidklubb. Han snackade med honom tidigare här. Han var väldigt missnöjd med sitt första åk där han trillade av tidigt på andra passeringen. Ska vi se vad han väljer att starta på. Det ser ut som 14 meter, jag är lite osäker. Han tar i alla fall 6 bojar. Får vi se, kan vi få en confirmation från domarna här kanske på vad starthastigheten var. Ja, det verkar vara 14 meter. Ska vi se, då får han korta ner till 13 och hoppas att det går bättre den här gången än i första åket. Da er jeg en liten tur opp i shoppen her, noe som heter Skiboss, sammen med legenden Daniel Gravander. Her er det mye godsaker, Daniel. Kan du ikke fortelle litt om hva du har i försäljningen din? Jo, men det här det är verkligen godsaker. Det här är gottebutiken nummer 1. Vi har vattenskidor från Reflex, Good och Radar. En väldigt stor täckande del. Och sen säljer vi även suppar från Mistral. Och vi har mycket uppblåsbart kul också. Vi har allt från skidor, västar, handskar. Och så har vi även det egen 3D-printade då som heter Skiboss. Som vi även säljer. Så ni är alla varmt välkomna upp hit och titta vad vi har för morsamma ting att köpa. Väldigt kul, Daniel, och kul att du har tagit turen helt ifrån Eskilstuna så för oss att sälja ett utstyr här. Och det är ju lite sån sällan att man ser att vi har en så utvecklad pro-shop här på Skarnes. Så lycka till med salg vidare. Råström på vannet, jobbar på 13. Kan jag kanske få kommentar från Daniel? Vad syns du om körningen? Jo, men han har börjat lära sig åka betydligt bättre de senaste veckorna för att Viktor, han spelar ju även hockey på väldigt hög nivå, så under resten av året så väljer ju han att träna hockey, så han har väl gått upp till en 90 kilo i vikt och väldigt mycket mer muskler, så att det har blivit lite svårare, men han börjar hitta sitt nya jag nu, så att Bambin på halis är borta. Ja, men det är kul att höra lite proffskommentator där från Daniel och önskar dig lycka till med salget. Som sagt, Skiboss-butiken är öppen. Det är bara att komma inom för allt du skulle önska dig. Det är ju relativt dyrt att beställa ting från USA, men här tränger du rätt och slett inte det. Du kan bara sticka en tur inom Daniel så får du det du tränger där. Yes. Okej, tack för det Anders och Daniel. Då ska vi se, Viktor, han lyckades ju bättre här i den andra omgången med att åka igenom sin 13. Ska vi se. Han kommer på 12 här. Han är ju helt klart kapabel att klara den linlängden. Han gjorde 2 på 11 här förra helgen i Scandinavian Youth. Ska vi se. Men för att få en chans på 11 så måste han ta 12 här. Ganska stark motvind. Ser ut att få en bra start. Jajamän. Ser bra ut. Svänger runt den 5:e bojen och ligger på hårt för att komma ut runt 6:an. Ser ut att ha gått bra. Preliminärt 6,0 på 12 och då kortar vi till 11.
Jag går lite närmare vattnet här, känner att det är ganska så stark vind här ute i slalombanan. Och Viktor har lagt upp det så att han kommer få 11 här i medvind. Som jag och Anders pratade om tidigare här, så kommer han att få hjälp av vinden och matcha båtens fart för att kunna svänga in på rätt ställe och med rätt hastighet. Däremot så blir det kanske lite svårare när vinden trycker på i ryggen. Om man blir lite tryckt ner i banan. Vi ska se. Vi håller tummarna för Viktor här nu. Jag tror personbästa är 2 på 11, så att vi är där uppe och nosar på nytt PB. Ska vi se, där är han genom gaten. Bra första boy. Jajamän. Han svänger jättebra på 2:an, men kommer ner lite för djupt och orkar inte hålla. Preliminärt 1,5 på 11. All right, everybody, that was Viktor Råström from Nyköping with a 1.5 at 11 meters. And I'm looking at my list here, and the next skier is from Gävle, Elliot Westlund. Elliot Westlund alltså från Gävle i Sverige. Elliot åkte också förra helgen här med ett bästa resultat på 2 på 11. And now we see some of the pro skiers arriving to the arena, checking everything out for tomorrow. Okej. Dags för Elliot Westlund. Ja, Elliot som förutom att vara en mycket duktig slalomåkare också är fantastiskt bra hoppare. Han är en stark kugge i det svenska landslaget, i juniorlandslaget. Elliot han startar med 16 meters lina och det var ju inga som helst problem. Då kortar vi ner till 14. Från där jag sitter så är det väldigt mycket glitter i vattnet, så att första passeringen så kan det kanske vara lite besvärligt att se bojarna, men nu har han ju solen i ryggen så nu kommer det gå bättre här på andra passeringen. Då startar vi upp båten. Kommer tillbaka med 14 meters lina alltså. Det ska vara en ganska lätt passering för Elliot där också. Få lite uppvärmning, komma in i rytmen. Det ser jättebra ut. Lugna fina svängar. Få med sig mycket fart över till andra sidan. Och ja, mycket snyggt. Kortar vi till 13 för Elliot.
Da har vi Elliot Vestlund, kommer inn på 12 meters linje. Dette en kritisk linjelengde. Kan ta seg gjennom. Kjører veldig, veldig bra teknisk. Rundt andre. Litt hardt der nå for Elliot. Hard tredje. Svinger fjerde, dypt nede. Kommer seg over til andre siden. Ja da. Og vi får en gjennomkjøring der av Elliot. En kortning ned til 11 meter. Veldig spennende, Magnus Jonsson. Og har du noen oppgifter på hva Elliot kapabel til å gjøre? Det nærmest jo noe personbest her nå? Ja, det jag vet med säkerhet var att förra helgen så gjorde han 2 på 11. Jag tror att hans PB är där någonstans, runt 2 på 11. Så att så 12, ska vi se, 16, 14, 13. Ja, han är inne på 12 meters passering som kommer nu. Den borde han kunna knäcka. Ja, han kjørte jo altså gjennom 12 nå, så nå det 11. Nå han gjennom 12, så da vi inne på 11. 14, 13, 12. Det står 12 der. Ja, men det fel. Det 12 som kommer. Ja, det kan hende at det en liten korreksjon her. Kan hende det var 13 meter han kjørte gjennom nå. Vi får han tilbake igjen på 12 meter. Ja, nu säger det ju 11 på våran skärm här, men nog bara 12. Vi håller det lite öppet. Det vi kan säga att Elliot åker i alla fall väldigt bra. Det så veldig fint ut. Ja, dette jo en av de gutta som absolutt up and coming. Det jo ikke tvil om det. Han kommer helt klart til å bli en av Sveriges aller beste løpere, hvis han fortsetter sånn som han gjør nå. Det mer rundt 2. Nei, dessverre. 1,5. Ska vi se när båten åker förbi här om vad det för lina, om vi kan se det. Jeg synes den ser kort ut, men om det 11 eller 12, vanskelig for meg å si. Splash size ser ut som 12, va? Ja, 1,5 i alla fall. Vi får väl confirmation från domarna här. Nei da, vi har fått et resultat her. Det var faktisk gjennomkjøring på 12. 1,5 bøye på 11 meter her på Elliot. Ok, ja, men det var ju bra då. Då vet vi det. Då får vi... Det big score, som jeg kaller det, for en så relativt ung skiløper. Ja, då var vi klara med herrar U17 för idag. Går vi över på damer U21. Först ut där vi Linevang, våran hjälp här i kommentatorsbåset. Absolutt, og en av toppløperne her i Norge, som også på norske landslaget. En av de som i satsingsgruppen sammen med Thea Granhus og Sondre Stalheim skal også senere i år flytte vel til USA for å gå på vannskigymnas der borte. Så da kan jo det ta henne til the next level. Kommer her nå på 16 meter, vil jeg tro. Og der hun i gang. Ja, om jag inte missminner mig så hade hon ju 2 på 13 i första åket, va? Det tror jeg, og det vel opp mot det hun har gjort som best, så vidt jeg vet. Ja, då får vi se här. 16 i alla fall, inga problem. Men nu blåser det ganska mycket, Anders. Ja, gör det. Får vi se om hon klarar av att ta sig igenom sin 14 meter här nu. Det jo da viktig å holde hodet kaldt og tenke på hva gjør man når det motvind, og hva gjør man når det medvind. Det utrolig, utrolig viktig. Det litt gøy å se Eline kjøre. Hun kjører jo veldig likt som moren sin. Det utrolig at det går i arv, det må jeg si. Så hun har, på vannet kan man kjenne igjen teknikken fra moren Lise. Du mener at det genetisk eller treningsmessig? Nei, jeg aner ikke. Kanskje hun har... Jeg tenker at det må være genetisk.
Då har vi Line tillbaka med 14 meter runt den första bojen. Han är med runt den andra. Det trycker på bra. Där kommer lite djup, men hon är fortsatt med. Det sen på femman här nu. Ja, tyvärr så blir det lite för sent i banan och hon klarar inte att nå ut till boj nummer 6. Och preliminärt 4,5 på 14. Men nu är det lite mer utmanande vindar här på Skarnes. Vi har vi har inte någon siffra på vad det är i de här lite starkare vindbyarna, men det känns verkligen där jag sitter så känns det att det blåser till ibland. Och det är klart, det ställer faktiskt till problem för åkarna. Det gäller att kanske tänka lite taktiskt här nu vilken passering man vill ha i vilken emot eller medvind. Now we are at the last third of the skiers. We are at the moment taking out the under 21 girls, and it's the second skier, Tuva Larsdotter Knappkøyen from Moelv in Norway, coming into the course at 46K. And I know that Tuva also not being just a great skier, she's also a very good official. She's judging a lot of tournaments, and I know she's later on in the week going down to judge for the Europeans down in Greece. Looking good on her first pass. No problems. Ja, Tuvas första passering, 46 km i timmen. Inga problem. Och höjer vi farten till 49. Tuva Knappkøyen från Moelv Vanskiklubb, 49 km i timmen. Tuva coming back on her 49K pass. In a lot of tailwind. See if she can run it. She's still in the game. Round 3. Looking pretty good. Montuva a little late, but working hard till 6. Yeah, she got it. Very good. Great job. Good job, Tuva. Bra genomfört 49. Då höjer vi farten till 52.
Okej, då fick vi lite svar på varför vi var så konfunderade här med Elliot. Det var att han hoppade över 13. Han gjorde en sån skip. Alltså han körde då 16, 14 och sen 12. Och därav resultat på 11. Ska vi se, då har det hänt någonting med utrustningen för Tuva, tror jag. Och då är det väl så, Anders, nu är inte jag domare, men jag tror att man har några minuter på sig, va, att laga. Jag tror man har 3 minuter på sig att fixa eventuellt failande utrustning. Litt usikker på hva som skjer der ute nå, men et eller annet er det i hvert fall. Ser ut som den har fått opp farta igjen nå. Kommer tilbake igjen. Tuva. 52 km i timen. Ett lite sen genom runt den andra bojen och ställer sig upp lite och får 2,0 på 52. Ja, och då fick jag till mig här att det faktiskt varit en hel del personbästa här under dagen. Bland annat Viktor Råström gjorde 1,5 på 11. Jag gav honom lite oförtjänt 2 bojar på 11 som PB tidigare, men det hade han inte. Han hade bara 1 och idag har han ökat till 1,5. Det är bra jobbat. Väldigt bra jobbet. Vi har 13 löpare igen idag. Nästa ut är Ella Bjørlin, Petter Vigdel, Kasper Terner och Trym Larsson Knappøen är de 5 första vi ska ha ut här nu. 4 första. Och vi ser om vi får se Kasper Terner. Han var ju inte här i första åket. Nej, usikker på om det ligger en strukning här på han. Ja, här verkar som att Tuva... Ny personbästa på Tuva i medvinden. Vi ser om vi kan få hit henne för en liten snack senare. Ja, det hade varit väldigt gøy det om vi kunde tagit en tur innom. Säsongsbästa i alla fall. Det såg jättebra ut. Du sa någonting om att vinden här var lite tuff. Var det så?
Jättebra. Och nu som jag redan på här så du är inte bara åkare utan du är domare också. Du ska åka iväg här och döma EM vad jag förstår. Och hur känns det då? Känns det nervöst också? Det blir framförallt lite varmare, eller hur? Okej, nu ska vi testa. Bra. Ja, Anders, då har vi Ella Björlin på vattnet. Ella Björlin, som du berättade tidigare, hon kommer alltså från Borgviks vattenskidklubb som ligger inte så långt från Karlstad, ligger nära Grums. Om någon har varit där. Där hon är en av toppåkarna i svenska U21-landslaget. Och Ella, hon kör alla 3 grenar. Hon var också med här förra helgen på Scandinavian Youth Championships och gjorde bra ifrån sig. Nu fick jag inte helt med mig vad hon startar på här, men hon brukar ju starta på 16. Så jag antar att det var det. Eller om hon gjort någon förändring här i den här starka vinden som är. Nu kommer hon ju trycka på väldigt mycket här i medvinden. Kanske att hon har gjort någon omkastning för att ha en bättre taktik. Vi får se här. Ja, hon startade på 18 som det ser ut. Och på min monitor här nu så står det 16 meter. Så då antar vi att det är det. Vi är alla på väg in i banan. Oj, oj, oj. Det är en vådlig vurpa där ut mot den tredje bojen. Vi hoppas det går upp bra. Jag vet att Ella har haft lite bekymmer med ett knä här tidigare under säsongen. Domarna ger henne 2 bojar på 16. Ja, som det verkar här, Anders, så är det ganska tuff vind nu att tackla. Det blåser mycket mer än vad det gjorde tidigare. Ja, absolutt. Jeg har fått med boblejaka, for jeg kjenner jo at den er litt sånn kald vind som drar seg nedover sjøen her akkurat nå, og det er nok ikke veldig lette forhold. Gikk det forresten bra med Ella? Jeg synes den krasjen så litt nasty ut. Ja, det verkar som att de simmar mot land här i alla fall. Jag tror att de gett klartecken. Annars brukar de ju alltid vända med båten. Och man kollar alltid av att åkaren är okej innan båten kör och hämtar nästa åkare. Stämmer. Nei, klart vinden er jo litt ekstra utfordrende. Og hadde vi ventet litt lenger nå også, så hadde nok kanskje solen også blitt litt utfordrende. Men ja, det går litt opp og ned, ser det ut som. Om de väntar lite på kanske byter de crew i båten eventuellt. Et eller annet skjer, ja. Norge har jo vært veldig aktive på konkurransesesongen i år med mange stevner her på SIAP. Det er vel en 12-14 rankinglist-stevner som avholdes, mesterskap, norgesmesterskap og så videre og så videre. Kan du ikke fortelle litt om Sverige, Magnus? Hva har vi for spennende ting på programmet i Sverige denne sesongen?
Ja, det som händer i år är väl att vi har svenska mästerskapen bägge. Jag tror nästa helg så tror jag det är ungdoms- och junior-SM i Ambjörnarp. Och för att sen följas av Open-SM som går i Nyköping. Sen har vi en slalomtävling i Karlstad i min hemmaklubb 13-14 augusti. Och sen så avslutar vi väl med Nyköping en rankinglist slalom 3 runders där. Så att det är fortsatt en del kvar av säsongen och ser fram emot det. Veldig, veldig bra. Det som jeg synes er litt kult i Sverige, at dere også har en del sånne ikke-homologiserte stevner som kalles Vestsvenska-serie, Nordsvenska. De har en del sånne slalomcuper som dere kjører på, særlig på onsdager, som er litt sånn low-key opplegg, men som likevel er en populær ting for å skape rekruttering rundt det å delta på stevner. Som jeg har vært med på noen av det selv, synes at det er ganske gøy. Ja, det är viktigt att ha många tävlingar och ha instegstävlingar för de som kanske är lite nya i sporten, att det inte blir så kostsamt och kanske inte behöver åka så långt för att kunna tävla. Nei, helt enig med deg, og det er gøy at det skjer litt på hver eneste klubb. Det skaper jo en litt sånn, en liten, må stramme opp klubben litt, klippe plenen og rette til bøyene, og at ting skal være i orden. Det nytter ikke å bare arrangere ting og at alt bare henger og slenger. Så jeg tror det er sunt med disse Vestsvenska-serien som de har i Sverige. Jeg har selv vært på en del av de, og jeg synes det er hyggelig. Det er hyggelig. Da ser det ut som vi har et lite båtbytte, og vi skal også bytte båtsjåfør. Vi er jo heldige å ha med oss 2 internasjonale båtførere under denne Proamen. Det er Ricardo Botas, som holder til en time sør for Madrid, hvor han driver en vannskiskole sammen med familien sin. Og så har vi Bjørn Karlsson fra Strømsnes Bruk, som også har vært her ganske mye og kjørt båt. Absolutt 2 båtførere i det jeg kaller World Class Boat Driving. Så det er veldig, veldig bra at vi kan få opp så bra båtførere for at løperne skal ha så gode muligheter som mulig. Best muligheter for å kunne kjøre gode scores. Så veldig gøy. Ja, jag snackade med Ricardo i morse här och han var förnöjd, men han tyckte det var lite kallt. Right, Ricardo? We spoke this morning. You said it was a little chilly. It was a little chilly. Yesterday? Yeah. What do you mean? It was your birthday or not? Not my birthday. No. That's in October. Shit. I don't know. Who told me? Well, happy birthday. in October. Happy birthday. So, Ricardo, what do you think about the temperature here in Norway? You have to see you in the front of the camera. Norway is great, man. I would love it. It's green. It's green compared to my side. It's bloody green. I love it. I just love it, and the people are great. And what do you think for when the pros are coming tomorrow? What kind of big scores do you expect actually from them? Well, they will be deep in 10-2, for sure. You want to see that? I've seen it before, but I would like to see it again, and I would like to see it here because we haven't had any deep 10-5 actually on this lake. What's a PB here? It's 2 boys at 10-5. It's Caruso and Tim Turnquist that did that last weekend actually. He tied that last weekend. So I drove those from Caruso, so we'll do it again, huh? Exactly. Good luck. Okay. And thank you, Caruso, for world-class boat driving so far in this Proam tournament. Thank you for having me here. He's thanking us for having him here. So we're looking forward to a great weekend with big scores with Bjørn and Ricardo behind the wheel. Yep. Yes. So they take turns on driving, and tomorrow I guess they're gonna drive maybe 1 round each, or I don't know. We'll see. But the thing is, on Sunday in the finals, we're gonna do a head-to-head with 2 boats, right? And that's when we absolutely need 2 drivers. Yeah,
that's really, really exciting to have this tournament when you have this head-to-head. There are actually some new rules coming up, or they came this year actually. When it comes to last year, we got something that's called sure path, but it was actually too strict. So Magnus, can you just tell me briefly about the new rules this year related to the sure path? Yeah, I think the sure path is the system that makes sure that the driver is driving straight, and I think the tolerances have changed for this year, so it's a little easier upon the drivers to have they still go dead straight, but it's a little more wiggle room. So actually it will be easier for the skier to do a big score actually than before, I think. That was Petter Vigdal running 58 kilometers per hour, coming back at 16. Och som vi snackade om tidigare med Petter, så att han sitter ner lite mycket när han åker. Vi skulle behöva räta upp han lite, eller vad tycker du, Anders? Ja, han kjører litt compressed, og compressed er i mine øyne ikke en ideell posisjon når man står på vanskelig. Det som skjer når man kjører compressed, det vil si at man setter seg ned litt med rumpa, er på en måte at man havner bak på ski, man får en flat ski, ingen direksjon, og så straightliner man bøyene nedover. Så det er et målsetting at man reiser seg mer opp og kjører mer med en structured posisjon, sånn at du står mer over skien og bruker skien fra side til side. Det vil være mye mindre belastning på kroppen din, og du vil kjøre mye lettere for deg å ta høyde nedover banen, og da vil du ha mye mer kontroll. Så Petter, han kjører compressed style. Jeg er litt usikker på hvor det kommer fra, men jeg ser også veldig mange løpere gjør det. Det tror jeg på en måte gjør for at de ønsker å reservere seg eller beskytte seg selv, men det er ikke alltid så bra, dessverre. Kommer i hvert fall til 16 nå, så vi ser om han kan klare å ta seg gjennom. Ja, då får vi se. Håller vi tummarna för Petter. Take a look at the screen here, see how it's getting a good start. Getting a little push down course, and yeah, that's all she wrote. 2.5? Yeah, I reckon 2.5 at 16. Da har vi konfirmert offisielt resultat. 2,5 bøy på 16 meter på Petter Vigdal. Då ska vi se om vi har Kasper Terner på startbryggan eller om han väljer att avstå sitt andra åk också. Åkaren efter Kasper är Trym Larsson Knappköjen, så jag vet inte, vi får se. Konfirmerat att Kasper åker inte andra åket heller. Så att det är Trym Knappköjen som vi har på vattnet. Startar med 16 meter och 58 kilometer. Anders, kan du gå igenom det här lite igen för kanske de som är lite nya i sporten, hur det funkar det här med linjer och hastigheter? Ja, du har jo altså, du kan jo egentlig starte på hvilken hastighet du vil. Bunnbakshastigheten for denne klassen, som er U21, er 58 km i timen. Det vil si at løperen må ta seg gjennom 58, må høyne hastigheten til 58 km i timen. Kan for eksempel starte på 55, kjøre gjennom 55, høyne hastigheten til 58, kjøre gjennom 58, før man får lov til å korte linen. Og da korter man ned i første omgang fra 18 til 16 meter, og så går det videre 14, 13, 12 og så videre. Og målsetningen er jo da at man kjører flest mulig bøyer på kortest mulig innlegg. Så kort fortalt, banen består av en inngangsport, en utgangspunkt, og så er det 3 bøyer på hver side som man er nødt til å ta seg rundt. Og så blir vanskelighetsgraden vesentlig vanskeligere, desto fortere båten går, og desto kortere linen blir. Vi har i hvert fall Trym Larsson her på, jeg tror han kjørte gjennom 58 her, og skal han tilbake igjen på 16 meter. Startet på 16 meter, yes. Det tror jeg er litt nytt for Trym, men kult.
Ja, i så fall det 14-meteren som kommer nå. Yes, dette var jo helt klart en taktisk spill der fra Trym Knappen. Han jo egentlig løper som starter på 58, men har tenkt vel sikkert at her det bedre å ta 16 i motvind med større sjanse for å klare å gjøre det. Så han kommer da altså tilbake nå på 14 meter i medvind. All right, da skal vi se. Nå drar han ut på 0 og gjennom gaten. Ganska bra första boy. Får en lite konstig sväng på tvåan. Ja, jag tror det där var 16, tror den första var 58. Så ja, ser ut som lina är relativt lång, så det där var nog en det var nog 16 meter där på Trym-knappen. Stämmer nog det. Kanske hade varit bättre taktik att gå ut på 16. Ja, i hvert fall hvis målsetningen går gjennom 16, så hadde det kanskje vært det. Trym sliter jo litt med en litt vond ankel, har hatt litt problemer med å stole på den etter et par skadeår nå. Ja, men det kul att han igång igen och kör tävlingar. Det är så här, det är lite bra att träna på att tävla också, som vi sagt tidigare. Men kanske Magnus har det. Ja. Det en masse där borta. Jag ser inte bort dit. Okej, då har vi Håkon Handegård på vannet. Han startar på 58 km i timmen. Ser vi på splash eye displayen där borta. Vi kan försöka ställa in siktet på den i fortsättningen. Stabil gjennomkjøring, Anders, eller hva ser du? Ja, Håkon har vist seg å bli en veldig stabil vannskiløper. Kjører godt teknisk, sterk løper. Jeg tror at vi kommer til å se han på veldig, veldig kort line om ikke mange år. Og han legger jo ned betydelig treningsmengde. Har jo allerede kjørt over 100 treningssett, så det veldig, veldig gøy å se. Jag tror vi snackar lite, jag och Håkon här, han, ibland så kommer han ner lite väl djupt efter bojen och då har han lite svårt att hålla emot. Han försöker att rätta till det, att han står lite mer upp i svängarna och så att han kan ha en bättre position genom vågorna. Vi ser här nu, 58 gick ju hur bra som helst. Då kommer vi på 16. Håkon Handegård, 16 meters line. Skal vi ha han gjennom her nå? Han har vært gjennom før. Dette kan gå veien. Bra med rundt nummer 2. Svinger 3, med i Gero-matchen. Rundt 4 kom bak og går ned, dessverre. Så hvis du vinker nå, for å se om du ok, Håkon der. Slår seg på hodet, og det virker som alt ok, men fikk da en touchdown der rundt 4. bøye. Dessverre. Uoffisielt resultat, 3,5 bøye på 16 meters line. Petter, kom hit litt. Da jeg så heldig å ha med meg Petter Vigdel fra min... han jo da fra Lillehammer, som kanskje Norges flotteste by. Men bortsett fra det, Petter, hvordan gikk kjøringen her i dag? Nei, helt greit. Det litt utfordrende forhold til tider, så kunne jo vært bedre selvfølgelig, men vi tar det vi får. Det var en løper fra Lillehammer en gang i tiden som ble kalt for Ræka, het Paul Martin. Han hadde en spesiell teknikk, og det virker som du har liksom tatt litt etter han. Har du blitt coachet av noe han? Ja, nei, det ikke mye det. Han var jo med helt i starten da jeg begynte, men ikke noe mer enn det egentlig. Så det
Men hvis du synes min teknikk ligner på hans, så skal du se Magnus sin, for den er enda verre. Han er bra, du får lykke til videre. Han takker for det. Det er jo, jeg jobber sikkert med det, gutta fra Lillehammer. Få opp hofta. Da har vi Magnus Kvalheim Larsen. Er da fint I gang her nå på 58 km I timen. Ser lekkende lett ut der for Magnus. Jeg er ganske sikker på at vi snart vil ha han inn på en kortning. Ja da. Gjennom 58 km I timen, og vi får en kortning ned til 16 meter. Ja, Espen, hvordan går det med deg? Du er fremdeles I ledelsen etter 2 runder. Har du lagt opp en slagplan her for søndagen? Planen jo å gjøre det minst like bra. Du har jo en personbeste på trening med 5 bøyer på 11 og 2 på 11 på trening I år, eller har du kjørt bedre? Jeg har kjørt 3,5 på trening I år. Det jo et veldig sterkt resultat. Kan du ikke fortelle litt om, du har jo gått over på å kjøpe deg en ny ski I år, en hvit radarski. Kan du ikke fortelle litt om den? Hva vil du vite om den? Nei, det som jeg vil vite jo at det noen løpere som har veldig store problemer med å klare å takle den skien, mens andre veldig, veldig fornøyde. Blant annet Christian synes jo det en helt super ski, og så vidt jeg har forstått, så synes du også at det en veldig, veldig god ski. Så kan du ikke fortelle litt om egenskapene til denne skien? Jeg synes den litt mer tilgivelig enn den gamle skien min. Og så den litt raskere. Lettere å holde kanten etter waken, og lettere å komme frem. Her var det veldig mye plusser. Magnus Kvalheim Olsen kommer tilbake igjen her på 16 meter. Ja da, gjennom 16, og vi får en korting ned til 14 meter. Ja, hva synes du om Magnus Kvalheim sin teknikk der ute? Ser det bra ut? Altså, han gjør mye rett, men det kan bli litt mer connecta I draget. Han kjører jo såkalt compressed, som jeg sier. Hva skjer når han kjører så compressed som han gjør her? Da mister du ganske mye høyde, rett og slett. Du jo kjent for å være kanskje en av de som kan mest om vannski I Norge. Jeg har hørt av flere som har kommentert at Espen Rio den som kanskje teknisk sett kan, blant de som kan mest I Norge. Hva tenker du om det? Det var jo veldig hyggelig å høre det. Ja, det jo sånn når man følger med I timen, så blir man jo god. Jeg har lært noe av en kamerater som heter Anders Foss. Ja, det jo takk for det. Jeg prøver å henge med jeg også. Så litt kan jeg, men det mange som kan mye, så det gøy. Få lykke til videre, og lykke til på EM når den til kommer. Tusen takk. Like måte. Yes, det var litt ekspertkommentator der fra Espen Rio. Kommenterte Magnus Kvalheims kjøring. Da har vi Magnus Kvalheim. Vært igjennom 16 meter, får han tilbake igjen på 14 meter. Burde være kapabel til å kunne ta seg gjennom dette. Ja, grei førstebøye, med rundt andre. Dette kan gå hele veien, dette her. Får rundt skia I hvert fall. Rundt fjerde, får fart til femte, svinger femte. Tror jeg man drar seg gjennom, ja. Drar langt til sjette. Ja da, gjennomkjøring 14 meter, og vi får en korting ned til 13 meter. Får han konfirmation från domarna här också, 6,0, 14 meter. Anders, har du någon koll på vad Magnus har som personbästa? Det jeg litt usikker på, men jeg tror han har kjørt et par bøyer på 13. Det det jeg tror han har. Så vi I PB-territory her nå da? Absolutt, rundt tredje bøye her nå, utenfor på tredje tror jeg vi har en pers. Nu har vinden stillat sig lite grann här. Det lite bättre förhållanden än för bara 5 minuter sedan. Då ska vi se, då har vi kortat till 13. The rope is now on 13 meters for Magnus Kvalheim. He needs to get a piece of 3 to break his personal best. Let's see. Here we go.
around the gate. Yeah, he's stood up someone 2, was happy with 2, so maybe that's the PB. It's a happy camper. 2 buoys, 13 meters för Magnus Kvalheim. 2 på 13 alltså för Kvalheim. Domarna konfirmerar 2 på 13. Ja, och nästa åkare är Sondre Stalheim från Slåstad. Sondre som är en mycket potent slalomåkare med en personbästa på 2 på 11. Vi ser, nu är det av vinden dött lite grann, så att nu är det mycket bättre förhållanden än för 3-4 åkare sedan. Flaggarna hänger rakt ner här nu, så det är nästan ingen vind. Test. Har vi Sondre Stalheim in i banan. Are you ready? 14 meters lina. So, ski well. Got everything you need? The gloves and... Ska inte vara några problem, och det är det inte heller. Sondre, han hade två bojar på 12 i det första åket. Vilket han absolut är ute för att förbättra nu. Har vi kortat ner till 13 meter. Och nu är det helt perfekta förhållanden här. Vinden lite grann i ryggen. Men inte mycket att prata om. Ser bra ut för Sondre. Jajamän, det är lite bakpå runt 5:an, men han löser det. 6,0 confirmed, och då kortar vi till 12 meter. Okej, då har vi Sondre ner på 12 meter. Det är väldigt stor skillnad nu i vinden. Det är helt dött jämfört med för 20 minuter sedan. Ja, går veldig opp og ned her med vinden, så blir det litt sånn varierende forhold for løperne. Men sånn er det når man driver med utomhussport. Så er det jo litt variabelt hvilke forhold man tar for. Absolut. Då ska vi se. Då har vi Sondre på gång här med 12 meter. Tok seg vel ikke gjennom i første rennet, men er definitivt kapabel til å klare å ta gjennom. Han hade 2,0 i det första, det var han inte nöjd med. Det ser det bättre ut, han är redan förbi när han är runt 3:an. Ganska god tid vid fjärde bojen. Ja då, det här ska gå vägen. Jajamän, där har vi 6 bojar genom 12.
Bra gjort av Sondre. Då ska vi se om vi kan göra någon attack mot personbästa som är 2 på 11. Jeg er usikker på hva Sondre har gjort på trening, om han har vært noe forbi 2. Kan hende. Men Sondre har ju bra teknik och är ganska lång så att han borde kunna få till en komma lite vidare. Det gäller att ettan inte blir för hård utan att han får med sig farten ut mot 2 och sen vågar släppa den lite ner i banan som vi har pratat om. Då ska vi se här. På väg in i banan. Ja då. Han får dra långt till 2. Jag vet inte om han var utanför. Han tog svårt att se. där. Sålde in det bra i så fall. Ja, Preliminärt 2,0. 2B på 11. Tangering av personbäste på Sondre. Ja, det var bra. Det var bra. Jeg så han fikk en liten tip race der på en, og da fikk han ikke ned skien til å akselere tidlig nok. Dessverre. Vi ser om vi kan, kanske han kan komma förbi vårt lilla bås här och ta ett snack. Absolutt en vesentlig forbedring der fra første runde med Sondre. Opp tangering, og det virker som på en måte han er fornøyd med egen prestasjon der nå i andre runde. Det er også klubbkameratene på land, står og smiler stort, så... Kommer lillebroren Andreas for å gratulere også, så... Ja, får jeg bekreftet at han var på innsiden av andre, så han har kjørt altså 1 bøye på 11 meter, ikke tangering, men 1 bøye på 11 meters linje. Okej, då har vi storebror Stalheim på vannet. Det är Marius Stalheim. Startar med 58 km i timmen och 18 meters lina. Om jag minns rätt så hade Marius några bojar på 16 i det första åket. Jag är lite osäker, jag får kolla upp det. 58 är i alla fall inga problem alls, utan kör igenom alla 6 bojarna. Ja, en liten rättelse där. Marius hade 1,5 boj på 58 i det första, så att han har redan förbättrat sig. Har vi kortat ner till 16 meter. Ska vi se, han var lite sen där på de sista bojarna, Anders. Henger litt på skulderen når han kjører, og da blir det litt rett på nedover. Så litt sen rundt sjette der, for å se om han skjerper til seg nå, reiser seg litt mer opp. Kjører litt mer med hoften framme, fremfor så mye på skuldrene. Kommer altså tilbake igjen her på 16 meter. Ja då. Jag skulle säga att han var bra med, och det var han också, men tyvärr runt tredje bojen så tar det stopp. Så då har vi preliminärt 2,5 på 16 på Marius. Støver det. Var bra med der i starten, men dessverre så gikk han ned rundt andre bøye. Och konfirmeras av domarna här nu också, 2,5 på 16. Då
är vi klara med U21 män. Och då ska vi gå in på damer Open. Och först ut där är Bettina Nemet ifrån Ungern. Bettina, hon föll av tidigt på 14 i det första åket. Och hoppas på att förbättra det nu. Vi ser. Hun var litt uheldig, gikk ned rundt første bøya på 14. Har fra tidligere personbest med 2 bøyer på 13 meter. For å se om hun klarer å få det på plass her på norsk vann. Er kapabel til å ta seg gjennom 13 meter på trening, så her kan egentlig allting skje. Har vært her i Norge og Sverige og trent i en 10 dagers tid nå for dette mesterskapet. Og vi får se om det gir resultater. Det blir i hvert fall veldig, veldig spennende å se. Jeg tror det faktisk er første gang vi har en ungarsk løper på SIAP, så det er litt spesielt. Kommer her på 52-16 meter. Ja, Anders, det är lite speciellt. Hon startar alltså på 52-16. Det är helt okej enligt reglerna, men det är lite annorledes. Ja, er det vel sånn at hun ikke er 100% sikker på å kunne klare å ta 16 på 55, og velger da å gå ned på hastigheten, starter på 52. Det kan Bettina kommer fra Budapest, som er da hovedstaden i Ungarn. Hun trener sammen med faren, som har en egen skilek, en halvtimes tid utenfor Budapest, hvor de årlig arrangerer 2 store Rankeley slalomstevner, et som heter V4 Cup og et som heter The Channel Cup. Kjører på en kanskje Europas smaleste lek, som er 36 meter bred på det bredeste, og 520 meter lang. Så de har en 8-bøyers bane, siden vannet er såpass lite. Bettina jobber til daglig som fysioterapeut, har sin egen praksis i Budapest. Men trener vannski 3-4 ganger hver eneste uke. Og det som er litt unikt i Ungarn er at temperaturen er litt annerledes enn her, så enkelte vintre så har de mulighet til å kjøre vannski året rundt. I år var isen der imidlertid i en måneds tid, så da ble det en måneds opphold. Kommer i hvert fall tilbake igjen her nå på 16 meter, 55 km i timen. Ja, då vänder vi blickarna mot vattnet här. Kollar in Bettina. Ser... Jag har en väldigt fina förhållanden. Så den här passeringen borde gå bra. Hon har bra teknik. Det ser jättebra ut. Så ja. Runt 6an. Inga som helst problem. Och då får hon en revansch här nu på 14. Får vi se. Ja, skal jo ganske mye til for ikke kunne pushe det resultatet fra første runden med en halv B på 14 meters linje. Så her tenker jeg alt kan skje. Hon har dock en bit upp till Jennifer Tevander som körde 2 bojar på 11, som är närmast före. Absolutt, Jennifer Tevander som gjorde et kjempecomeback her i dag med 2 bøyer på 11 meters linje. Kun 1 bøy fra sin personbeste er selvfølgelig et stykke å gå, men ja. Om noen år så tror jeg også kanskje Bettina kan være der oppe. Hun har i hvert fall helt ideelle forhold her, vil jeg påstå å si akkurat nå. Det er så å si helt dødt på vannet. Ingen vind, ingen sol, ingenting. Så forholdene er i hvert fall helt optimale for en 14-meters passering. Ja, det ska bli spännande att se här nu om hon kan knäcka koden på den här 14. Får en bra start här. Absolut. Så lite avvaktande, men ligger bra med. Runt 4. Så ja. Svänger väldigt hårt runt 5:e bojen. Och tyvärr så blir det inte längre där, utan preliminärt 4,5 på 14.
Offisielt resultat, 4,5 bøye på 14 meter der på Bettina. 14 meter. Anders, jag tyckte hon såg väldigt bra ut och sen så helt plötsligt så tog hon i lite för mycket. Hon kom ner lite för mycket där runt femte bøyen. Ja, dessverre. Ville litt mye der rundt femte. Kunne sannsynligvis bare slå på seg litt ned og svengt rundt sjette, og så hadde hun vært igjennom. Men ja, det er lett å prøve å drepe den femtebøya når man kommer dit. Så der må man være litt taktisk og heller ha litt tålamod, som det heter. La skien slippe litt ned, svinge litt nedenfor bøya, og så drar man forsiktig over til settet, og så er du faktisk igjennom. Så, men vi får jo høre litt med henne senere hva som egentlig skjedde der. Men et godt forsøk og en klar forbedring fra første runde. Du skulle ha gjort en sånn safety check som vi pratar om, at man svänger lite försiktigt och bara inte svänger mer än vad man behöver där på femman. Det är det du menar? Det er akkurat det jeg mener. Som jeg selv har gjort veldig, veldig mange ganger, også på veldig, veldig kort linje, så er det mulig å bare ta en safety check på 5, og så kommer man seg rundt sjette, så er du i praktisk talt igjennom. Ja, men som vi säger, det är en runda kvar och den är på söndag för amatörerna. Absolutt, så nå har hun et par døgn her på å hvile seg opp til å kline til på søndag, så da kan allting skje. Yes. Då ska vi se, då har vi en tjej kvar i Damer Open. Det är Jennifer Tevander, som vi snackade om tidigare, som alltså gör en comeback här efter 3 års frånvaro från vattenskidscenen. Gjorde 2 på 11 i första åket. Och nu startar de på 16 meter. Og så får vi se. Snakket litt med pappa Olof tidligere, og det viser seg at de har jo trent ganske mye faktisk der oppe i Ørnskjølvik. Så hun er absolutt på høyre. Skal sikkert være med på det svenske mesterskapet i Nykjøping også. Han konfirmerer med han ikke der oppe, så det blir jo veldig, veldig spennende. Kommer i hvert fall her på 16 meters linje. Fin rytme der med båtfører Bjørn. Ser ikke ut som det er noen som helst slags problemer for Jennifer. Tar seg gjennom 16, og vi får en kortning ned til 14 meter. Ja, men det er kult å høre. Tilbake, og skal også da være med på det svenske mesterskapet som finner sted om noen få helger. I Nykjøping, som også er kjent for å være et av Sveriges beste slalomvann. Så da tenker jeg at allting kan skje. Ja, jag vet att Odd Bråde, som är ledare i klubben där, jobbar stenhårt med sin crew, han och Janne Bogne, för att få till ett jättebra svenska mästerskap. Som går av stapeln alltså om 2 veckor. Norska mästerskapen däremot, de avgörs den 13-14 augusti. Her på SIAP. Det er riktig. Da har vi både aldersbestemt og åpen klasse her på SIAP. Så det tror jeg kan bli som vanlig et kjempebra norgesmesterskap. De seneste årene så viser det seg at vi har ikke arenaer i Norge som holder mål for å... Ja, helt mål da. Man kan jo ha det på Enebakk, man kan ha det i Stavanger, men de fleste løperne ønsker å ha det her. Så da blir det nok et norsk mesterskap i Norge og på SIAP. Vi går Jennifer Tevander, kommer tilbake her på 14 meter. Vi ser hva hun kan ta seg igjen også denne. Ser bra ut der, rundt tredje bøya. Ja, väldigt bra. 14 ska inte vara några problem. Ser hon kommer ner lite runt den femte där, men klarar av att hålla balansen och ta sig igenom. Jeg har aldri selv vært lenger enn Gävle i vannskiverden, men Magnus, du har kanskje vært oppe i Ørnskjølvik og stått ski der? Inte vattenskidor. Jag har varit åkt alpint längre upp. Jag har varit i Matfors, är den som ligger strax utanför Sundsvall, som är längst upp för min del. Ja, det er jo også i min verden veldig, veldig langt nord. Og hva jeg ser på det, hva de driver med der oppe, er veldig mye snøskoter. Det er populært, har jeg sett. Det er snøskoter med veldig mange hestekrefter som de raser rundt med, og så er det litt grilling av korv og den type aktiviteter. Det går mye i det. Men det er egentlig gøy å se at andre lever i en litt annen verden også med den type aktiviteter. Og jeg skulle gjerne ønske at vi også kunne ha kjørt litt mer snøskoter i Norge, men her er det da motorferds i utmark, lov om motorferds i utmark som hindrer oss å kjøre snøskoter. Så
Ja. Detta om detta. Detta om detta. Då ska vi se. Jennifer tillbaka, 13 meter. Då ska vi... Ja, det tror vi väl om att hon ska klara också, Anders, eller vad tror du? Ja, jag tror absolut Jennifer har det i sig. Ser bra ut der rundt tredje, reiser seg litt opp, men jeg tror likevel at hun er i gamet. Ja, absolutt. Rundt femte bøye, drar mot sjette, og vi har en gjennomkjøring, vi får en kortning ned til 12 meter. Jag ser att Jennifer, hon har vänster fot fram här när hon åker. Skulle vi kunna snacka lite om det? Vad som, jag har ju vänster fot fram och du kör med höger fot fram. Vad är skillnaden där? Vilket är bäst och varför? Nei, det er litt vanskelig å si hva som er best, men det er vel sånn all over så er det vel mange som sverger til at man har en liten fordel hvis man kjører med høyre foran. Lettere å få en raskere turn inn der, komme i en bedre posisjon i gaten, sånn at man får en bedre gate rett og slett. Men samtidig så har du en vanskeligere ene, med samtidig som du har en handicap at du svinger med du får din offside på første bøya. Så, men sånn generelt sett så kan man si at man har kanskje en liten fordel. Hva tenker du, Magnus? Jo, jag kan hålla med dig. Å andra sidan så är det ju så att det är oftast lättare att svänga åt vänster om man har vänster fram. Och då har man ju egentligen bara två svåra bojar. Da kommer Jennifer tilbake inn her på 12 meters linje. Klarte å ta seg gjennom her i første runde. Se om hun er like sterk nå. Kommer litt bak på en. Er med i matchen fremdeles. Kommer seg over sin der, Jennifer. Rundt tredje. Er med, helt klart. Skal vi få nok en gjennomkjøring her av Jennifer Tavalnder. Sen på femte, drar mot sjette. Dette blir knapt. Ai. Så nære, så nære, så nære. Men svinger dessverre der på innsiden av sjette bøye. Og vi får et uoffisielt resultat med 5 bøyer på 12 meters linje. Konfirmerar domarna här 5 på 12 för Jennifer. Men absolutt sterk kjøring der av Jennifer med dyp 12 og gjennom 12 meter i første runde. Hon ville nog gärna ha haft en test till på 11 här. Men som sagt, bra jobbat idag, Jennifer. Kul att se dig tillbaka i vattenskidslalombanan. Där. Då har vi startat upp gruppen Open Men. Först ut där Fredrik Åström från Gävle vattenskidklubb i Sverige. Han startar med 14 meters lina. Då ska vi se. Han hade 3,5 på 12 i det första åket. Vilket han satsar på att förbättra här. $14 meter, inga problem för Fredrik. Och nu har ju åkarna haft ett åk på sig och get dialed in. Alltså att de har hittat rätt här på arenan med hur de ska börja, var de ska dra ut och så vidare. Känt på vattnet lite grann. Så att oftast är andra rundan möjlighet att få en bättre score. Men Fredrik har varit här och åkt ganska mycket, Anders, tror jag. Det är inte första gången han är här, inte? Nei, Fredrik har nok vært her 8-10 ganger. Han pleier å komme en helg hvert eneste år for å være med og trene og konkurrere litt her på SIAP. Så han bør kjenne godt til dette vannet her. Så ja.
Yes, da skal vi ha Fredrik Åstrøm, kommer tilbake igjen på 13 meters linje. Ja, för att förbättra sin score så behöver han alltså åka igenom den här passeringen och sedan göra mer än 3,5 på nästa. Borde inte vara några större problem det här. Lite vingligt där på boy nummer 4, men han löser det och åker runt 6an och kortar vi till 12. Yes, da har vi Fredrik Åstrøm, kommer tilbake igjen på 12 meter. Kjørte 3,5 bøye på 12 meter i første runde. Får vi se om han kan pushe etter noe nå. Fredrik, der er han i gang. Ja da. Krekker rundt første bøye, blir dratt frem, dessverre. Og fint hvis du vinker der, Fredrik, om alt er ok, for den så litt nasty ut, men han vinker, og det virker som alt er ok. Bra forsøk der av Fredrik. Ble litt hard ener, og knakk fremover, og skien løste ut, og hele sulamitten. Så sånn var det. Godt forsøk. Har fremdeles en siste runde igjen på søndag morgen. Ja, svängde för kung och fosterland på ettan där. Kanske lite, tog en lite väl stor tugga för att vara 12. Ja, det var en hard ener. Det var det. Ja. Det var sånn 10-75 sving på en. Så då är det alltså toppscore för Fredrik, 3,5 på 12. Här efter fredagens åkning. Vi har 2 stycken löpare kvar. Vi har 3 stycken har vi kvar i dagens åkning. Och då är det närmast Miksinis från Latvia. Jeg tror Fredrik fremdeles ligger der på en delt tredjeplass. Delt andreplass, rettelse. Okej, då har vi Miksinis. Startar med 14 meters lina. Miksinis starting at 14 meters. He is a good skier. He has possibility to run deep into 11. His best score was in 2018 or 19 here with 3 at 11. He fell off at buoy number 4 in the first round. So 3.5 at 12 is his best score so far. And now we'll see what we can do. 14 should be a really easy pass for Mix. And it is also. There you go. 6 buoys. And we'll shorten the rope till to 13 meters. 32 off. And bring him down towards us again.
Da jeg oppe I kiosken her, og kioskpersonalet har fremdeles noe igjen her. Hva har du å tilby? Ja, det egentlig det faste da, med vafler og nudler. Dessverre. Is godt da. Det godt med nudler også da, og vafler jo veldig, veldig godt. Så for de av dere som ikke har besøkt kiosken og har lyst til å støtte en god sak, Slåstad vanskeklubb, så den åpen fremdeles. Og masse gode vafler, nudler og brus og is og de tingene der. Så bare stikk innom her. Anders, du får gärna ta med en hit bort sen. Det vaffel du vill ha? Okay, mix coming back at 30 meters. Looking good, looking strong. Got a really, really nice onside. His turnaround 2, 4, and 6. Ski comes around really nicely. 13-meter pass, no problem. So he will be back with 12 meters. And hopefully we will see him run this next pass too. And make an attempt at 11. So, in the open man category, the leader is Lars-Ola Woltorp with 1.5 at a half buoy at 11, followed by Mix and Fredrik with 3.5 at 12. So he needs more than 3.5. Will be on the second spot. He's around 4, and could he get back to the wakes? Looked like it. That will give him a full 4 at 12 meters and secure his second spot until Sunday. Yes, conferred by the judges for a 12. All right, good job, Mix. 4 at 12. Still have another go on Sunday to be able to run that 12-meter pass. At the moment, he's in the second spot. And okay, so the next skier on the water is Noah Johansson from Vittsjö, Sweden. He had a 3.5 at 12 on his first run today. Starting at 14.
Nice pass from Noah. Nice opener. I will shorten till down to 30 meters. As we spoke to Noah earlier, his goal is to run his 12 and run more than 3 at 11. But in the first round, he only had 3.5 at 12. So I think the main goal now is to run this pass and the second one and get an attempt at 11. Last weekend, he had one half at 11 here at the Scandinavian Championships. All right, Noah Johansson, here we go. 30 meters. Should be an easy pass for him. Looking good, looking strong. Fast over to these early at the buoys. There you go, no problem. Backsiding number 5, and there you go. 30 meters. It's shortened to 12. All right, everybody, let's turn our heads to the water. Here we go. Noah Johansson, 12 meter. Needs a good start. And gets a good start. Nice 2. Oh, getting pulled forward a bit. Still around 3, still alive. Around 4. Oh, it's on the back. Has turned really hard at 5, and he's down. 4.5 at 12 for Noah. Too bad. He's got a new chance on Sunday. So with that score, he secures the second spot until Sunday, and we got one skier left. Lars Ola Woltorp from Slåstad. Let's see what Lars Ola's got for us in his second attempt. He had half at 11 in the first round. He's in the lead, but I'm sure that he would like to show us what he can do. His PB is 4.5 at 11. And I know he's been working hard lately here to put this Proam on for us. So I don't know how much he could have focused on his training, but still. He looked okay in the first round, was just started a little hard on his 11. So it's going to be exciting. See if he chooses to start on 13. Yes, he is. Starting speed is 30 meters. Lars Ola coming in at 13. Start. He has his personal best is
4.5 buoy at 11. Okay, here we go, Lars Ola. It's interesting how Lars Ola, when he goes to turn on his 135 side, he kind of holds himself over the top of the ski a little bit. Have you noticed that, Anders? He kind of moves forward on the ski. It's you can look for it now on the second pass. Yeah, I know he has. Yeah, he's moving forward on the ski actually. Yes. I mean, the key to a good onside turn is try to get on the front foot and not really use your back foot that much to, you know, push the ski around. It needs to stay on top, and that's why he does it, I think. He kind of moves his whole body up over the front foot. He tries to have his over body very still all the time through the course, like he's not supposed to move as much forward and backwards while skiing. So that is actually his goal, I think. And if you see all the pro skiers, they are not moving their upper body as much as you maybe see other amateur skiing doing. So, and of course he would like to stand over the ski and have a lot of glide speed before he turns in for the gate. But of course he, as everybody else, has challenges when it comes to the technique, so it's easy to get back on the ski. But we'll see, he's working on it and he's doing really, really good. Running 11 on regular basing on training, so I'm sure that we will very, very soon we'll see a new Norwegian national record actually. So coming back here at 12 meter. Okay, Lars Ola, 12 meters. Looking good, looking solid. Really. Have a lot of space before the buoy. Yeah, backsiding 5 and really easy. Nice pass. Yeah, when you have that kind of 12, you know that then you could be really, really good at 11. So I think Lars Ola right now, he's on fire. Like with that 12, I think everything can happen on 11. I think so too. Just need to make everything come through here, and he'd run it, no problem. And right now, I would say like he's by far the best water skier in Norway. When it comes to skiing, he has his personal best at 4.5 buoy at 11, and is actually the only Norwegian skier that is running 11 at 58 kilometers per hour. So he is by far the best one right now in Norway. We'll see if he can challenge run 11 and challenge Rikard Teigen's Norwegian record, which is 1 at 10.75, right? Yeah, that's 1 at 10.75. I think it was done in, I think it was in Reshetto actually, when I'm thinking back. Like, yeah. But of course, for Lars Ola, who actually was one of the guys that built this lake, it would be really, really exciting for him to set a new national record on this site, on his home site. Yeah, now the conditions are perfect. I mean, this is what you want. If you're a water skier, slalom skier, this is what you want. So, ladies and gentlemen, Lars Ola Woltorp, 11 meters. Oh, that's a pretty good one. Yeah, he's nice. in it. Still moving. Oh, unfortunately, he came a little bit back there around number 2, I think. Yeah, I'll give him a applause for that. 2.5 at 11, last skier of the day, Lars Ola Woltorp. Anders, to sum it up, we have skied about 45 skiers that skied twice today, and a lot of PBs, a lot of good skiing, a lot of youngsters, a lot of Norwegian and Swedish youngsters that skied really good, and some old farts like you and me too did pretty good. So we're happy with the day. And now, what about tomorrow? Tomorrow is going to be the day of the pros, actually. So we're going to start up at 9 o'clock. They're going to ski 2 rounds. We start with the females. They are like, I think it's 4 or 5 pro female skiers. And then we will continue with the boys, which are, as the latest I saw, it was 11 pro skiers, which will ski after the girls. And then we'll go on for a second round. And that's what's going to happen tomorrow, starting up at 9 o'clock. And that's they ski twice, and the best result is counting for the final. So I think it's the magic 8. The best 8 of them will go further on until the finals, head-to-head finals on Sunday. All right.
So we're going to be here from 9 o'clock, and we hope that all of you tune in and watch us, or if you're in the area, come here and watch from the shore, or you have the possibility to watch on the web. Yes. Well, thank you so much, and we'll see you back tomorrow.